à nos invités et à Monsieur Moaz Louheibi, le directeur de l'Institut des Arts et Métiers de Kairouan, pour le remercier pour son supporting aussi pour cette conférence et la bienveillance de toute l'équipe de son institut pour son bon démarrage. Merci. Euh, alors, Monsieur Karim, oui, alors Fed, je pense que Monsieur Kelima est en train de démarrer aussi le live sur Facebook. Là, on voit ceci expliquerait un tout petit peu les quelques minutes de retard du démarrage de la conférence. Ah, vous êtes là. On est rassurés. welcome between us finally. مساء الخير. بونجور تو الموند. سعداء جدا بلقائكم في إطار فعاليات هذا المؤتمر، مؤتمر فن التحريك في أفريقيا والعالم العربي. هذا المؤتمر والذي تمتد فعاليته ليومين ويضم نخبة من الباحثين والمشاركين على مدار يومين ومن مختلف البلدان العربية والأفريقية. Nous sommes heureux d'accueillir pour cette conférence une panoplie d'intervenants du monde arabe et des pays africains tout au long de 2 jours de travaux et d'interventions. في مؤتمرنا هذا سيكون لدينا هذا الصباح في الجلسة الافتتاحية كلمة المركز الديمقراطي العربي، والتي أمثلها شخصيا نيابة عن الأستاذ عمار شرعان، وكلمة أيضا الدكتور معز وهيبي مدير المعهد العالي للفنون والحرف للقيروان، جامعة القيروان بتونس، والدكتورة الباحثة مايا بن عياد رئيسة المؤتمر، وأيضا رئيسة كرسي المرأة بمركز التاريخ الاجتماعي بجامعة بونتيون 1 السوربون بفرنسا. بطبيعة الحال سوف نسعد بالاستماع إلى كلمة الدكتورة فاتن ريدان عن كرسي المرأة ورئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر عن جامعة جندوبة بتونس. نيابة عن الأستاذ عمار شرعان رئيس المركز الديمقراطي العربي، يسعدنا أن نرحب بكل المشاركين، بكل الأساتذة الضيوف الكرام، وأيضا لمن يتابعنا على صفحة المركز على الفيسبوك. مؤتمرنا لهذا اليوم يمتد ضمن سلسلة الأنشطة المتعددة التي ينظمها المركز بتعاون مع مختلف الجامعات الشريكة، ونشكر هنا معهد الفنون والحرف بجندوبة تونس على هذا التعاون المثمر. بطبيعة الحال المركز الديمقراطي العربي يبقى مركزا مفتوحا لكل الباحثين في مختلف المجالات في مختلف الدول العربية، ويرحب بكل المساهمات والمشاركات، ويقدر الجهد الكبير الذي قدمته اللجنة العلمية من أجل تحكيم مواضيع والمداخلات مؤتمر اليوم. سعداء جدا بأن تكون معنا هذه القافلة وهذه اللمة من الباحثين العرب والأفارقة في إطار هذا العمل الفريد من نوعه، والذي سوف يتوج بإصدار كتاب المؤتمر الذي يضم كل الأبحاث وكل المداخلات. يسعدني أن أقدم الدكتور معز وهيبي مدير المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان، جامعة القيروان بتونس. تفضل دكتور. شكرا، سعيد حقا بالمشاركة معكم باسم المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان،
ومعهدنا في حقيقة الأمر يتضمن جملة من الاختصاصات، من بينها بالأساس الاختصاص الذي يدور حول السمع البصري الأوديوفيزيال، ولذلك فإن هذا المؤتمر يعنينا حقا مباشرة. وإذ كنت أرحب بكم باسم كل أساتذة المعهد، فإني في الوقت نفسه أتمنى مسبقا النجاح لهذا المؤتمر، خاصة وأنه يستنطق هذا الفن. هو لقاؤنا لقاء هجين، ولكن هو فن التحريك نفسه كما تعلمون فن هجين هو أيضا، لأنه جماع فنون عدة. قلت إذن إن كنت أحيي اختياركم لهذا العنوان ولهذا المحور، فإنه يعنيني كثيرا أن أنوه بأنه محور يستنطق نحن الأفارقة والعرب مخزوننا الثقافي، ولذلك هذا الفن وإن كان له بعد استيتيقي يعني جمالي وفني، فإن له في حقيقة الأمر مضمون أنثروبولوجي هام جدا، لأنه يسلط الضوء على خصوصياتنا الثقافية المحلية سواء في العالم العربي أو في إفريقيا. ولهذا فإن التركيز على مثل هذا المحور هو في حقيقة الأمر لا يعطي فقط أو لا يضفي فقط صبغة عالمية أو دولية على مؤتمرنا، وإنما اسمحوا لي أن أستعمل الكلمة الفرنسية، يجعلنا تقريبا جميعا في هذه النقطة كوسموبوليت. صحيح نحن نتحدث عن بعد، وصحيح أن هناك مسافة تفصلنا، لكن في الوقت نفسه هذه اللحظة، هذا التوقيت بالذات هو الفضاء المشترك بيننا. وأنا أتحدث إليكم هكذا أستحضر الكتاب باهر لجيل دولوز، وهو يتحدث ليماج موفمون ليماج تون، سينما واحد وسينما اثنين. وهذا تقريبا ما يتنزل أو عفوا هذا ما يمكن أن يثري نقاشاتنا كثيرا، خاصة فيما يتعلق بالعناوين التي يتضمنها هذا المؤتمر، وهي عناوين متنوعة وثرية إحقاقا للحق، خاصة وأنها تدور حول قضايا كبرى أي نعم، ولكنها تدور أيضا حول تفاصيل دقيقة ضمن فن التحريك. بالمناسبة في معهدنا منذ سنوات كان لدينا اختصاص لبوند ديسيني، نحن نسعى في هذه السنة إلى استرجاعه، لأن هناك تعلمون تأهيل الشهادات أحيانا يتم فيه تعديل وتغيير، لكن فيما يعنينا نسعى إلى استرجاعه حتى نكون حتى نكون تقريبا في اللحظة الهامة، خاصة فيما يتعلق بمثل هذه الملتقيات. أجدد إذن الترحيب بكم، وأتمنى أن تتاح الفرصة ليكون اللقاء مباشرا. صحيح كما ذكرت نحن تقريبا في لقاء مباشر، هذه اللحظة هذا الزمن هو الذي يجمعنا، تحول الزمن إلى فضاء، وهذا بفضل لنوفيل تكنولوجي، وحتى ويتحول إلى فضاء يجمعنا، فإنه في الوقت نفسه يجعلنا أيضا ننفتح على تجارب مختلفة فيما بيننا. مرة أخرى أشكركم وأرحب بكم مجددا. شكرا دكتور معز وهيبي على هذه الكلمة الطيبة. Merci. C'est un mot qui part droit à nos cœurs. Nous sommes très fiers de cette coopération, de cette organisation. Nous sommes aussi fiers de la présence de l'ensemble des chercheurs. Et je passe la parole à Dr. Maya Ben Ayad, Chair of Women on the Conference Center of Social History, CNRS Paris, Panthéon-Sorbonne University, France. L'université Panthéon-Sorbonne, France. Bonjour Maya Ben Ayad, marhaban bik. Alors, bonjour à tous. Welcome all of you. مرحبا جميعا. شكرا دكتور كريم للتعريف. J'ai juste une petite précision عندي تدقيق حول صفتي. أنا last chair of women of CHS, but an associate researcher at CHS Center of Social History, a research, a mixed research unity under the tutel of CNRS and Université Paris 1 Sorbonne. Merci aussi au docteur Moaz Louhibi pour votre intervention, hein, et pour rappeler aussi que le film d'animation, enfin l'art de l'animation est un art hybride, d'insister sur l'hybridité de cet art. Excusez-moi, Maya, si vous permettez, je veux juste demander à monsieur Moaz Louhibi de rester parmi nous pendant la discussion après les différentes présentations, parce que plein de questions. شكرا جزيلا. Oui. Donc شكرا جزيلا، شكرا لكل الضيوف.
شكرا كذلك لكل الحاضرين معنا الآن عبر زوم. أود أن أشكر أيضا المركز العربي الديمقراطي والمعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان لإيمانهم بأهمية هذا الموضوع، بأهمية موضوع السينما التحريك أو فن التحريك عموما، لأن لا يمكن أن لا نستطيع أن نتحدث عن سينما فقط، ولكنه فن كما قال الأستاذ الوهيبي فن هجين. وأعتذر مسبقا على هجانة my speech. I will switch from language to language, from French to Arabic and to English. الفكرة كانت To be sure that all our invites international profiles from Africa can understand us. Yeah. لذلك سأواصل الكلام بالعربية في مرحلة أولى. هذا المؤتمر جاء بعد فكرة وهي فكرة أن فن التحريك هو فن قائم الذات، ولكنه محاط ببعض prejudice and not for fandom audience, for a pure divertissement, c'est-à-dire c'est un art de pur divertissement, c'est un art pour une audience juvénile, et puis que cet objet-là n'a pas été étudié sur certaines zones géographiques, sur certaines aires géographiques telles que l'Afrique et le monde arabe. Et on a l'impression que cet art-là n'existe pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de production sur les mondes arabes et africains. Pourtant, les panels d'aujourd'hui, les discussions d'aujourd'hui et puis les interventions de nos chercheurs, aussi bien nos chercheurs invités que les contributeurs, vont prouver le contraire, c'est-à-dire qu'il y a d'abord une production sur ces mondes-là, c'est-à-dire en Afrique et dans le monde arabe, même s'il n'y a pas encore assez de discours ou assez de recherche sur la question. Et donc, c'est de là que l'idée de cette conférence, on est parti de cette idée-là, qu'il faut défricher ce terrain encore inconnu, cette terre inconnue qui est les animation studies sur le monde arabe et donc sur le continent africain. Alors, je disais tout à l'heure, mais c'était au tout début donc du démarrage de cette conférence et avant les opening speech, le pourquoi justement de travailler sur ces deux aires géographiques qui de prime abord nous paraissent un tout petit peu différents, c'est-à-dire l'Afrique d'une part et puis le monde arabe. Et on est parti justement des années de l'histoire et des années 60 et toutes les mouvances panafricaines et panarabes qui partaient justement de la Tunisie, hein, et ce n'est pas par hasard que l'Institut donc supérieur des arts et métiers de Kairouan est un partenaire et un des partenaires et partenaire de cette conférence. C'est qu'on voulait partir justement de ces années-là et de cette effervescence cette effervescence de discours à la fois, mais aussi de pratiques qui tournait autour d'abord du JCC, après du FESPACO, et par la suite, il y a eu aussi le festival panarabe de Dama, il y a eu le festival du cinéma de Dama. Et donc, toute cette effervescence-là, sur les années 60 et 70, elle a amené à des cinémas donc, de post-indépendance sur ces pays, aussi bien l'Afrique que le monde arabe, des pays anciennement colonisés et de nouveaux discours sur le film. Donc, on est parti sur cette histoire-là, de cette histoire commune, et dans la Tunisie, un tout petit peu la Tunisie, mais aussi l'Égypte et toute l'Afrique du Nord. Et cette zone géographique un tout petit peu à l'intersection des deux aires géographiques, mais culturelles. Et nous sommes aujourd'hui très
très content d'avoir ces panels à la fois variés, c'est-à-dire qu'on a des études sur des études sur des cinémas nationaux, des études mais variées sur je veux dire, sur le plan géographiquement, mais aussi transdisciplinaires. Là, on va parler là, il y aura des contributeurs qui vont examiner alors différents axes proposés par cette conférence, à la fois l'axe didactique, c'est-à-dire la formation de l'animation à l'université, mais aussi en dehors de l'université, en Afrique et dans le monde arabe, les liens, ce que disait aussi tout à l'heure mon collègue Dr. Uhibi, les liens entre le patrimoine et l'animation en tant que patrimoine immatériel, mais l'animation aussi en tant que support d'un patrimoine matériel et immatériel et de tout cet héritage culturel sur ces aires-là. Mais également, on aura aussi des contributions et donc des études sur l'animation, comment dire, sur l'évolution de cette animation et son expansion à d'autres supports autres que le film, tel qu'on l'a donc connu depuis ses débuts, le début du siècle dernier. Et les relations, les interrelations entre animation filmique, animation et art visuel, animation et nouvelles technologies. On aura des panels très riches donc en thématiques, mais aussi en études, des études de cas, de films moins connus et des films et des séries que je dirais mainstream, hein, qui sont connus du grand public. Et je pense que je vais m'arrêter et je vais passer la parole à ma collègue Fatine Riden. Je m'excuse auprès de l'audience finalement que la langue française, elle a eu comment dire, la part du lion sur tout mon speech. Et je vous remercie tous. Je suis très contente d'être donc, de suivre tous les panels donc sur ces 2 journées et j'espère que vous serez tous là pendant ces 2 journées pour nous faire profiter de votre expertise et pour nous faire profiter lors des panels de discussion avec nos invités et nos universitaires. Merci beaucoup à tous. Merci Sekalim. Et puis voilà, je m'arrête là. شكرا دكتورة ميا بن عياد على هذه الكلمة الطيبة. بطبيعة الحال سوف أقتطف من كلمتك بعض الأفكار الرئيسية لنترجمها للغة العربية، على اعتبار أن فن التحريك هو فن جديد، وأنه صار الآن يتحدث عن تحريك على مستوى ثلاثي الأبعاد، وأن التقدم التكنولوجي جعل من هذا الفن يعني مجالا خصبا للإبداع وللتطوير، وأننا بحاجة إلى أن نتعاون جميعا من أجل أن يتم تنزيل هذا التطوير وهذه التكنولوجيا على مستوى العالم العربي والإفريقي. شكرا دكتورة مايا على هذه المداخلة القيمة. يسعدني أن أقدم الدكتورة فاتن ريدان رئيسة اللجنة العلمية لكي تقدم لنا لمحة عن أعمال اللجنة العلمية وأيضا كلمتها في هذا المؤتمر. تفضلي. مرحبا بك دكتورة فاتن. شكرا جزيلا أستاذ كريم، مرحبا بالجميع، شرفتمونا وأنرتم المؤتمر. C'est votre existence qui l'illumine et qui met en valeur les différentes contributions des différentes cultures qui contribuent. On parle d'animation à l'échelle arabo-africaine, une problématique qui n'a pas été touchée au niveau de la recherche parce que l'animation dans le grand monde, dans les grands pays, il y avait... on parle de boîtes de prod qui varient, par exemple, Disney, il y a Burbank Films en Australie, il y a Vision CBA en Allemagne, Agogo en Chine, il y a Animusic et Blu-ray en USA, plus les grandes boîtes. Le célèbre exemple de Hayao Miyazaki, le studio Ghibli, qui ne le connaît pas, spécialement connu par les concepts manga.
la boîte Tokyo au Japon, il y a aussi la problématique de l'enseignement de l'animation, c'est-à-dire non seulement sa production et son exécution, son exploitation, son existence au niveau du marché culturel en tant que source d'exploitation cinématographique, mais aussi en tant que excusez-moi, en tant que branche d'études dans les universités. Et c'est une problématique principale que nous touchons dans notre conférence, veillant à créer, à voir, à discuter la possibilité de créer les spécialités animation dans les institutions tunisiennes. C'est pour ça que je demandais tout à l'heure à M. Rebi de rester avec nous pendant la discussion par la suite, parce qu'on a plein de questions à poser aux responsables administratifs des institutions. Donc, je cite aussi quelques exemples d'écoles célèbres à l'échelle mondiale. Il y a Animation College en Amérique, il y a le California Institute of Art, School of Visual Arts. C'est du déjà acquis, c'est-à-dire l'animation existe en pilier indépendant. Non seulement elle est une branche sous-universitaire d'une institution qui présente l'animation en tant qu'option d'études, mais toute université, toute une installation académique et logistique qui met en veille l'ouverture du marché professionnel pour les futurs animateurs. Donc, on les amène à choisir l'animation en tant que spécialité d'études carrément. Il y a aussi les exemples japonais, Tokyo University of Arts, Osaka Animation School, et bien évidemment les exemples arabes que nous remercions énormément parce qu'ils vont témoigner leur expérience. جامعة عفت بالمملكة العربية السعودية وجامعة قطر، ومعنا ضيفين كريمين هما في نفس الآن عضوين في اللجنة العلمية ومتحدثين رئيسيين في الجلسة الافتتاحية، الأستاذ محمد غزالة من جامعة عفت من المملكة العربية السعودية، والدكتور طارق الرماوي من جامعة قطر. طبعا المشاركات كانت عديدة ومتنوعة، تناول المشاركون إشكالية فن التحريك من جهات مختلفة و des axes de recherche qui varient. On parle de pluridisciplinarité. Le thème principal de la conférence, c'est bien l'animation, mais on l'a touché à la fois du point de vue patrimoine, identité, didactique d'enseignement. Il y a un exemple marocain qui va être présenté sur l'essayage de l'intégration de l'animation en tant que spécialité d'études au Maroc. Il y a aussi les études de cas des productions arabo-africaines en animation qui représentent des tampons et un champ d'exploitation varié. Quand on parle de production d'animation, on veut bien dire qu'on autorise à 1000% la possibilité de créer l'impossible. Quand on filme par une caméra, un simple film shooté par la caméra, لا نستطيع إدراج كل تخيلات مؤلف السيناريو في قصة الفيلم المصور بالكاميرا، بينما عندما نتحدث على فيلم تحريك نجد الحرية التامة والمطلقة في إحداث شخصيات، في خلق أماكن، في خلق أحداث، في خلق قصص لا تمت للواقع بصلة وتفتح باب الاكتشاف والتطوير لدى من يتميزون بطابع الإبداع. أيضا تناولنا موضوع فن التحريك من منظور الثقافة العربية والإفريقية، مجال شاسع نستطيع nous pouvons exploiter notre culture, notre patrimoine identitaire immatériel. Si on trouve par exemple des animations tunisiennes représentant la cage de Sidi Bou Saïd, la chéchia, la malia, les habits traditionnels, c'est pas la quête principale dans l'animation représentée en tant que, mais ce sont des ajouts esthétiques pour le choix des characters et de l'histoire qui domine dans cette animation. Donc, l'animation peut jouer non seulement le rôle d'une champ d'exploitation en production et en source de financement, c'est-à-dire si on produit l'animation, on l'exploite à l'échelle internationale, que ce soit dans les salles de cinéma ou dans les plateformes vidéo on demand, l'exemple de Netflix, Artify en Tunisie. Donc si on produit une œuvre en animation,
c'est non seulement qu'on la produit, mais aussi les revenus de cette production peuvent nous mener à avoir plus de sources de financement, ne plus être limité à l'aide à la production attribuée par le ministère des Affaires culturelles chaque année dans le concours d'aide à la production. Et là aussi, il y a un volet important à mentionner pour le ministère des Affaires culturelles, c'est qu'à chaque session annuelle d'aide à la production cinématographique qui donne, après une sélection de candidatures, des aides à l'écriture du scénario, des aides à la production, c'est-à-dire et des aides à la finition pour les films shootés et montés en copie zéro, mais auxquels manquent les effets spéciaux, le doublage, le sous-titrage, la composition de la bande originale, tout ce qui s'effectue en post-prod. Donc, à chaque session du concours d'aide à la production organisé par le ministère des Affaires culturelles en Tunisie chaque année, on trouve dans le rapport, si on consulte les rapports des commissions, on trouve toujours qu'il invite à ce que des candidatures d'animation aient lieu. Parce que la plupart des candidatures qui se lancent, ce sont des candidatures en film, documentaire ou fiction tournés par la caméra, et dans le meilleur des cas, qui comprend des plans shootés sur le screen green, et par la suite, on y applique des After Effects pendant la post-prod. Mais une animation, au vrai sens du terme, on a quelques exemples qui se comptent sur les doigts. Donc, le ministère des Affaires culturelles encourage l'aide à la production par la candidature à travers des projets d'animation. Je ne vais pas trop tarder parce que nous avons d'autres invités qui vont prendre la parole et enrichir les différentes sessions. Pour tous les collègues professionnels et académiques qui ont accepté notre invitation, qui ont enrichi notre session, nous cédons la parole à M. Karim Aïch pour lancer le démarrage de la session qui nous suit pour les experts académiques. Merci. شكرا دكتورة على هذه الكلمة الطيبة. بطبيعة الحال لا يسعنا في هذه المناسبة إلا أن نجدد الشكر لكل من الدكتور عمار شرعان رئيس المركز الديمقراطي العربي، للدكتور المعز الوهبي جامعة القيروان بتونس، الدكتورة مي عياد رئيسة المؤتمر جامعة باريس الأولى بانتيون السوربون بفرنسا، ولك سيدتي دكتورة فاتن ريدان رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر. أشغال الجلسة الافتتاحية انتهت، ونمر للجلسة الأولى مع المتدخلين. Notre séance inaugurale prend fin. Nous remercions toutes les parties, en l'occurrence M. Ammar Shar'an, le président du Centre démocratique arabe, Dr Mouiz Wahibi, directeur de l'université القيروان Tunis, et Dr Maya Ben Ayad, université Paris Sorbonne Panthéon Paris. الجلسة الأولى بخصوص المتدخلين. Excusez-moi, Monsieur Kerim, avant de lancer, je présente mes excuses pour ne pas tenir Monsieur. J'ai juste voulu poser une question à Monsieur Ouhebi en tant que directeur d'une institution tunisienne sur la possibilité de lancer l'animation en tant que spécialité d'études. Est-ce faisable en Tunisie et dans les pays afro-arabes? C'est une question aussi importante que je vais poser avant la session inaugurale. Je présente mes excuses à Dr Wafé Werniq et la présidente de la prochaine session parce que c'est une question primordiale que j'insiste à poser. Peut-être que nous obtenons une information fructifiante, si j'ose dire, à la possibilité de créer l'animation dans nos institutions. À vous la parole, Monsieur Ouhebi. Merci. ميرسي شكرا دكتورة. أعتقد أننا نمر إلى الجلسة الأولى ونسلم القاعة للدكتورة وفاء ورنيقي. Yeah, thank you so much. So shall I start? تفضلي دكتورة.
Yeah, thank you so much. Dr. we have- Wafa, if you just allow Mr. Wahabi to answer my question, then we start okay. your session, please. Yeah, so I have heard Dr. Aish, he has introduced me to start the session. That's why I said, shall I start? So no worries at all. Go ahead, thank you. أستاذ وهابي D'accord, نرجو ok. منكم تفضل Vous voulez que... بالإجابة مع الشكر. Ouais, dans un petit mot. Oui, bien sûr, on peut lancer telle ou telle pratique comme l'art de l'animation dans nos institutions, à condition que cette spécialité soit dans le cadre de l'habilitation. Déjà, on a cette tradition dans notre institut. J'ai parlé des bandes dessinées en tant que spécialité depuis 8 ans dans notre Institut supérieur des arts et des techniques à Kérouan. Parce que, comme je viens de dire, nous avons cette filière qui est l'audiovisuel. Bon, je m'excuse si je m'interviens en français, je dis tout un petit mot en arabe. La ville de Kérouan, déjà, c'est... Bon, j'ai dit en arabe, je parle en français. مدينة القيروان هي مدينة لها ريادة إلى حد كبير في مجال فن التحريك ومجال السينما. تقريبا جمعيات التي ومخرجون كبار في تونس هم مروا بنوادي السينما في مدينة القيروان. هذا التقليد رسخ تقريبا منذ الستينات، ونحن نسعى في جامعة القيروان بما في ذلك المعهد العالي للفنون والحرف في القيروان، نسعى إلى استرجاع هذه الخصوصية واسترجاع هذه التجربة. طبعا نحتاج في هذا إلى التعويل على ما تسمح به وزارة التعليم العالي من إجراءات وتشريعات وقوانين، ولكن كما ذكرت أستاذتنا نحتاج في هذا أيضا إلى التعاون الوطيد مع وزارة الشؤون الثقافية، فهي التي يمكن أن تسعى على مثل هذه المشاريع. تقريبا هذا ما يمكن أن أقوله في هذه اللحظة في الجلسة الافتتاحية، لكن عندما نركز يمكن أن نلتقي ويمكن أن نفكك المسألة بشكل مفصل ودقيق أكثر. تقريبا هذا ما يمكن أن أدي به الآن. شكرا جزيلا أستاذ وهابي، ربي يبارك لك. شكرا على إنارة المؤتمر وعلى الشراكة التي منحها المعهد العالي للفنون والحرف. شكرا جزيلا. نشكر اهتمام الجميع ونحيل الكلمة لرئيسة الجلسة الأولى الدكتورة وفاء ورنيقي من الجزائر، فلتتفضل. Good morning, everyone. It's with an immense honor and gratitude that I am with you today as the moderator of this significant keynote session at the International Conference on Animation in Africa and the Arab World. So first of all, allow me to extend my heartfelt thanks to the Democratic Arabic Center and its dedicated staff for organizing this remarkable gathering. Their tireless efforts in bringing together experts, scholars, and animation enthusiasts from across the globe are instrumental in fostering dialogue and collaboration within this vibrant field. I'm also profoundly grateful to Dr. Maya Benayed from Sorbonne University of France, the chair of this conference, and of course, my dear friend and colleague, Dr. Faten Raiden from Tunisia, for inviting me to moderate this opening session of keynote addresses. Of course, we cannot deny, especially dealing so much with Dr. Faten and Dr. Maya, their commitment to promoting the arts and industry of animation is truly inspiring, and I'm thrilled to engage in these enlightening discussions alongside such esteemed minds. So without further ado, let's dive together into this exploration of creativity and innovation, celebrating the unique stories and talents that animation in Africa and the Arab world has to offer. Without further ado, let me invite the first keynote speaker, Dr. Bokari Sawadogo. Are you with us, Doctor? From the University of New York City? Are you with us, Doctor? Alors, je pense que le docteur Sawadogo ne nous a pas encore rejoint. Okay, so let's move on to the second keynote speaker. Yeah. Okay, no problem. So let's invite the second keynote speaker, Dr. Mohamed Ghazala, until Dr. Sawadogo would join us. Are you with us, Dr. Mohamed Ghazala? Yes, good morning. Good morning from Saudi Arabia. We are very thrilled to see you among us. So before I allow you to present or to start presenting your work, let me just provide a brief bio
on Dr. Mohammed Ghazala, who is a professor of animation artist of animated films and the founder and director of ASIFA Egypt, the first chapter of the International Animated Film Association, ASIFA, I wish I'm pronouncing it right, in Africa and the Arab world. Currently, he is the vice president of ASIFA and works as an assistant professor at the Visual and Digital Production Department in Saudi Arabia. He served on many international animation festival juries, including Stuttgart, Germany, Italy, and Serbia. He has directed award-winning films, including, in 2009, winning the Animation Prize at the African Movie Academy Awards in 2010, in 2011. His first book, Animation in the Arab World, A Glance on the Arabian Animated Films since 1936. It was published in 2013. His second book, Animation in Africa, was published in Egypt. So the title of his presentation is as follows: الرسوم المتحركة العربية، دراسة حالة للتنافسية الاستراتيجية لصناعة فنون التحريك في العالم العربي. Professor, you are allotted 30 minutes and we are all ears to listen to your intervention. So would you please share your presentation? Thank you so much. Thank you very much for your great invitation and for presentation. My presentation will be in English. However, I made it in Arabic so I can here satisfy the needs for our speaker and distinguished guests in this meeting. So it will be in Arabic and English the same. Here, I don't know if you can see my screen now. Yes, Yes, we do. Okay, so in English, my presentation is about, it's a SWOT analysis for animation in the Arab world in 2024. I was privileged to study animation in my city in MENA in Egypt, and then I start to search myself about animation in our region. I was a little bit feeling shame that we don't have so much reference in Arabic or in English about animation made in Africa or in Arab world. So I felt like it's a need as a scholar and as animator to search for a way to respect and show appreciation for the history of animation made in Arab world and Africa. So I started in 2005 to create some and curate some events about animation made somewhere outside Egypt. So where I grow up, I only see or American or Japanese or Egyptian animation, and I thought that there is no much animation have been made in Africa or in the Arab world except in Egypt. So since then, I start as researchers to find other resource for animation happening outside those three areas I mentioned, and that's why I really appreciate the conference of القيروان or of Jinduba, or what we call it, the animation and Africa animation, what we are here today. It's really important for us to distinguish all those experiment of animation happening in different Arab and African countries. This is really important for the new generation to appreciate what happened before and after. So I started to curate some events about animation, and I started to host animation from South Africa in Cairo, 2005. And since then, I started to discover there is different spots in Africa and the Arab world happening. And I was really happy to find animation have been made in Algeria 1960, and in Tunisia, and during 60s in Morocco, and different spots in the Arab country. And those never been appreciated in any academic resource before. That's why in 2011, I published my humble book, Animation in the Arab World. And this was a collection of articles I was publishing in different news or journals about animation. So it was in collaboration with
journal in Korea called Animatoon. So starting from 2009 until 2014, I was publishing frequently every 2 months, something about animation in Africa or Arab world. And we published this book with a German publisher, 2011. Then I published with the Luxor African Film Festival my first book about animation in Africa. It's called Animation in Africa, and in Arabic it was Cinema التحريك في أفريقيا. This we published it firstly in English and Arabic, and then we republished it in 2021 in English only with colored version. And nowadays I'm working with another group in London to create a book about an encyclopedia about animation worldwide. And I'm covering the area from Egypt and Arab. I believe nowadays, since more than 10 years, there is different people who are researching about animation in Africa and Arab world. It's a new area. Not much people knows about it. And fortunately, we are very old in this. We are not that far. If we speak about the strengths of Arab animation, this will be my lecture of today. So starting to talk about the SWOT analysis, what is the strengths, what is weakness, what is the opportunity and threats in Arab animation, we will find there is different areas, and we're gonna distinguish every part of it and to clarify why we are strong, why we are weak, why we have many opportunities and we have threats around us. So considering the market and how big is it, we will find that we have many researches acknowledging the strengths of animation worldwide and how those animation happening and the income coming from animation, like until the last 2 years, it's more than around $500 billion. And this year was Avatar, like this research, when I start to acknowledge it, was a little bit like considered to be late, like February 2024. It's a little bit late now. We are in November. We speak about around 10 months. I believe it's more than $4 billion by now spending and income coming from animation industries. That's why it's very important to acknowledge the animation as a source of commercial revenue worldwide. So there is expectation by 2030, we have more than $500 billion like income coming from animation. So in animation also, we found that many films in the cinema are getting more money and more revenue, more than live action films. And considering the spending and how much we are investing in those films, there is like more than 20 times the spending or the budget we are spending for film, we can get it from animation. So animation would be like a little bit hectic and very complicated when you created it, but is not that cheap. You can spend $1 and you can get 20 times double of what you have spent. So my point here, where are we today as Arabs and as Africans? Like when we hear those numbers, it's a little bit huge. We don't have that numbers when we speak about live action cinema. We have a heritage, we have a long history of film industry in Arab world, including Egypt or Tunis or Lebanon, Syria, Algeria, South Africa. We have a long history, but we don't have such number because our distribution is quite limited. So where are our strengths in this point? So considering our history, we consider to be quite old. We started in 1936. Actually, maybe 1 year earlier, 1933,
1905, when our first pioneers, Frankel brothers, who came to Egypt from Belarusia as immigrant, they start to create their own films. And that time it considered to be our 89 anniversary. Like, I need to correct this. Like, next year we will have the 90th anniversary when we started to have any experiment of animation in the Arab world. So since then, there was other experiment by Egyptian, who are originally Egyptian, Ali Mohib and Hussam Mohib. They started in 1960 when they established the first animation department in the Egyptian television, since they graduate from fine art school and they wanted to create something looks like Mickey Mouse and Disney animation. So they created different characters and different advertisements and intro for films. Frankel brothers, they created Mishmish Effendi and until 1950, and then they immigrate to France after the nationalism happening in Egypt. So there was some pushing ups and down for animation in Africa and Egypt, especially in 1950s. One other point that we have also history, not only in Egypt, but also in North Africa, like Muhammad Arram in Algeria. He created his first film, The Dream of the Tree, 1961. In Tunis, we have Monzi Sancho, Zahir Mahjoub. They also did their own animation starting from 50s and 60s. It was like experimental short films, but it was really valuable because they started from scratch. Like, they didn't have enough equipment or study or any support from government that time. That's why whatever they did, it was really exceptional and very special. Unfortunately, you don't hear much about them in references, academic ones, and we don't have a good quality of their early animations. That's why their appreciation is not yet happened. So I believe such conference as we have now is very important to spotlight and highlight the importance of those steps made by pioneers in North Africa and the Arab world. Also, we need to acknowledge Mohammed Zawawi. He was a cartoonist in Libya. He didn't animate by himself, but his characters were used for the first animation made by Libyan money. So it was made in the UK, but it was made by a story and characters made in Libya. And the story, I don't know if you have seen any of the Muhammad al-Zawawi. It was Juha as a character, and it was like making a criticism about the Libyan culture and Libyan society. Also in Middle East and Eastern Arab world, we have in Iraq and Bahrain and Saudi Arabia and Syria, we have different initiatives made by individuals, actually, starting from 1970s until now. We have Samer Zaidi in Iraq. He wasn't an animator, but he was a producer who immigrated to Hungary, and then he started to create this kind of collaboration between Arab and Hungarian producers. And there was something very popular and very famous in it was Sesame Street in Arabic version, and he did the animation, the entire animation of this program in Hungary under his supervision as producer. He used to communicate and to be the middle point between the Gulf money and the Hungarian or European quality. Also, there was in Iraq the first feature Arab film in 1984. It was a feature film made in Australia with a German director, but it was sponsored entirely by Iraq. Different other Gulf people, like in Saudi Arabia, Osama Khalifa and Al-Abbas, they used to have their own production as producer, outsource it outside the Arab region.
like Osama Khalifa has his own studio in Istanbul, in Turkey. Abbas al-Abbas, as Saudi, he used to have his studio in Cairo, still Arabic country, but we mean that those people were trying to invest in animation, but outside their region. One other point about our strengths as Arab, we are quite big number of people. You can consider that we have the second biggest population worldwide. If you speak about Arabic, it could come as the second after English, as how many people could speak it, and in distributed country. Like we understand that the Chinese would be by number the most speaking language, but when we speak about the spread of the language outside the region, so Arabic will be coming after English as a second language. We would speak it in different countries, not only in the Arab country, but also in Muslim country and in diaspora countries, especially in North America or in Europe. Arabic is the second language in France and Italy. And this is really surprisingly for me when I was recently researched. So if you speak about someone in Italy, he would learn to study Arabic more than to study English, because the second after Italian would be Arabic. The spread of language, we have also the speciality of Arabic culture and history and heritage. It's in music, in architecture. It's very unique in poetry, in visual arts, and dance, and we have very specific and very special Arabic traditions and culture. About the weaknesses, one of the most visible weakness we have in the Arab regions that we don't have much academies teaching animation as technique and as theory and history, of course, and all the elements related to animation. I would consider that in Egypt there is the first film school. It was in 1965. It was a Higher Institute of Cinema in Cairo. And they waited maybe 10 years until they established the first animation department in 1975, but followed by different colleges and universities in Egypt. In Tunis, we have Net Info Institute, is mainly for digital animation and for 3D animation. In Lebanon, we have Alba, or like Academy Lebanese de Beaux-Arts. And we have in Saudi Arabia, we have the School of Cinematic Arts under Afat University, where I'm managing the department, and also I manage the animation sections there. We are teaching also film and cinematography, editing, screenwriting, everything, but also we have animation as part of our school. We have different universities also have their own component, like courses, short courses for animation. Is not that enough, of course. In Emirates, there is non-governmental universities that are teaching classes, but they are not enough. If we speak about more than 350 million inhabitants in the Arab world, we cannot speak about only 20 institutions in the Arab countries are teaching or offering courses about animation. So it's a little bit shortage in animation and shortage of academies of animation in the Arab world. Also, part of the weaknesses we are facing in the Arab world is that we don't have much resource to fund or to sponsor films made like to sponsor animation made in the Arab world. So any animator in the Arab world will face a little bit difficulty about how I would sponsor my first. And if I sponsor the first, I have difficulty to continue and to have sustainability of production by my own money. And also there is not much national support.
especially I would blame most the Arabic TV channels because mainly they would be the first sponsor, but also the first one who's not really supporting, because it seemed to be very easy for them to like buy films from outside, and they give subtitling or dubbing for those films, and this will be only for international films coming from everywhere, like TV series, and they will be publishing it in their TVs, and there is no much national content. And speaking about animation made in the Arab world. So mainly they will approach anime or a European Western animation. They will dub it in maybe in Lebanon or Jordan, used to be in Syria, and then they distribute it among the Arab world. And this is a big negativity here. However, we still have some cinematic centers in the Arab world, including the National Film Center in Egypt, the same in Morocco, in Algeria, in Tunis, in Lebanon, in Royal Commission of Film in Jordan, and the Film Commission in Saudi Arabia. Also, Red Sea Film Festival is sponsoring a lot of films around the Arab world and also Africa and Asia. All those funds or resources, they are like not giving enough attention to animation as animation. They are always speaking about film in general. So animation will be a minor spot among the list of to-do or the list of appreciation. If we speak about cinema in general, animation would be the least. The first will be live action, feature. The second will be short, fiction, documentary, and animation. And since we don't have much professionals and experts about animation worldwide, they are quite small number. If you speak comparing with fine art or film, they are kind of minority, because the lack of education, lack of support for them to get training or to travel or to get higher education abroad is a little bit less number than live action. Also, about the weakness, we don't have much places for distribution. If you see here the list of like some festivals for animation, but also like TV channels, they are quite like little number comparing with the big number of TV channels in the Arab world. We speak about more than like 1,000 or maybe 1,500 TV channel speaking in Arabic, and we have very little, is like less than 10 channels are giving Arabic content or like specialized in Arabic animation. So we can speak here about Space Tune. It used to be the first Arabic animation channel. They produce animation for themselves in Syria until the crisis in Syria, like 12 years ago. We don't have much animation made there, and it's like classical animation and classical channel. Since maybe 7 years, we have Majid channel in Dubai or in Emirates. It's considered to be one of the strongest channel for Arabic animation, and they have their own production, which is totally speaking in Arabic, with some some episodes in English, or they dub it from English resources. Of course, we have a Cartoon Network in Arabic. We have Nickelodeon, sometimes was in Arabic. Al Jazeera, Bara'im was in Arabic, but they used to have a lot of resources from outside, and they are not really supporting Arabic content. Was only one exception was Cartoon Network when they did Zina and Zina Zanana, and they made Arabic animation, and it was in Arabic, so it was just to satisfy the Arabic audience in Cartoon Network.
We have also animation festivals in different places in Morocco. FICAM, it used to have editions since 20 years. I believe they are celebrating in MENA their own 22 edition next year. And they have it in MENA and with support of the French Institute of MENA. We have also in Egypt one emerging festival, Animatics. I believe it's gonna run its 5th edition next January. Beirut متحركة, it's Beirut Animated. It's another festival like it's happening biennale, and since 2 years it's not running, I believe for financial issue. Last year there was online festival called Beirut Nights. And I believe it's going to continue, hopefully without any crisis happening in Lebanon, inshallah. مؤتمر الشارقة, Sharjah Animation Conference, it was very academic and very entertaining at the same time. And it was about discussing and presenting workshops, screening, performance about animation. It seemed to be solid support from the government. And hopefully they will have more sustainability about this conference, which I'm really hopeful about it. And I believe there will be more editions of it. I would love to see more animation made in Emirates, because this conference is celebrating animation from around the world, including Arab world, but we don't see much from the locals. So this is very important. One of the threats we are facing in the Arab world, I mentioned earlier that there is a lot of content coming from abroad. So we have a lot of distribution coming from other distributors from Europe and Japan and America. And there is no strong like base and strong content coming from the Arab world. The Arab young people would follow in their social media a lot of those content coming from TikTok or from the strong TV channels like Cartoon Network or Nickelodeon or Disney Plus. They have different platforms. They can see very bright, very amazing, very challenging content coming from other strong film industry like in Japan or in America, which is quite attractive. With merchandising, you can see those stress coming from everywhere. You can see them in your supermarket, in the game store, or in your TV channel. Also, because distribution is quite cheap, when you bring something from abroad and you subtitle or you dub it, rather than you produce the animation. So the TV channels in the Arab world would prefer to invest little money for dubbing or subtitling more than for producing. It's easier, faster, and even attractive for the locals. The opportunities. Even I speak about the hardship and the challenges Arabs are facing for their animation. We have a lot of great opportunities in the Arab world. With the merging of the needs and the requests from abroad to get different opportunities and different point of view about the world, we get like Disney investing in making Lion King, a story about Africa. Mulan, a story from China. We have different stories in Latin America, Pocahontas, and other stories in Mexico or and everywhere. Because for many years, Disney used to be European or Western stories, since Snow White and Pinocchio and all of those stories was mainly Western. So now people would love to see different ideas and different stories from around the world. One of the strongest films made in the Arab world we can say Bilal, made by Ayman Jamal in his company Barajon. He is Saudi, but he produced his film in Dubai with a crew mostly are Western or like outsourced by people not Arabs.
but Bilal considered to be very competitive quality, and the film was the first Arab feature film to be selected in Annecy in France and to be distributed worldwide and to be in cinema in America. This film considered to be a very good and very good example for that Arabs can produce an international quality film, and something would be welcomed by worldwide. And the story is about Bilal, the friend of Muhammad, the prophet of Islam, and the story was totally human. It's not a religious, it's not like traditional. It was about the human story of the friend of the prophet. So we are seeing how the emerging of Islam, like as culture and as traditions, without speaking about like a religious story. That's why we would have such a strong component and a strong tradition and culture in the Arab world, and we can distribute it worldwide without difficulty of communicating our stories with the world. In Emirates also there was Frage. It was animation made in India. As those four women, it's quite funny, and when they subtitle it in different TV channels, it was widely welcomed worldwide. And the animation for last 15 years is still produced, and last Ramadan it was a high season for them for the 10th season. They have their own continuous episodes since 2007. In Tunis, there was a good quality animation was around maybe 12 years. Tunis 2050, it was made by 3D animation, totally made in Tunis. And it was like showing a quality made in North Africa, and it was very competitive that time. Recently, last year, last year there was animation made by Disney, sponsored by Disney, and in Disney Plus they have their own approach to have different stories from around the world. They started last year to curate a program called Kizazi Mutu. It's a story, different episodes, and those episodes about a story happening in Africa, and they have to be made by African director and African producer. So there was one edition made by like all of them made in Africa, but only one edition was made in Arab country. It was in Egypt. It was the Star Dust. It was a story directed by Egyptian Ahmed Tailab and produced by South African Triggerfish Studio, one of the biggest studios in Africa, in Cape Town. And you can see that the horizon of African and Arab production with a competitive international quality is happening by those young people nowadays, and with limited resources. But the good thing now with international internet, and I still can have this online shopping. I can get the same equipment, the same tools I can get in Japan or in Los Angeles. I can get it in wherever I'm living in Africa or in the Arab world. Of course, the cost is quite high, but we still can communicate together online, and we can produce many things online. Other opportunities that more young generation of Arabs are trying to use the platforms of internet to show their own animation and to produce their own short content and to try to distribute it online. The opportunity was the new AI technology, and with like tutorials in YouTube or such platforms like Coursera. You can learn about animation without having systematic education. Like you don't need to go for 4 years to study or 3 years to study in academy to learn animation.
I have been in academia maybe around 20 years. I have seen many talented animators are coming out of the academia, and they are self-taught animators, and they get their own opportunity to learn online and to practice online, and they don't really need to go on set or to be in like organizational education. And this is quite important for us to support those people to learn and to study animation. I come to my end here, but also I would love to show some point here about good examples of people who I really appreciate their own animation made in the Arab world. In different Arab countries, we have successful stories from Egypt, Saudi Arabia, Syria, Tunis, Morocco, Lebanon, also from, sorry for that, but from from Kuwait, Jordan, we have Qatar and Iraq. Many of them are quite talented and very, like they are mostly self-taught, except some examples, like Sofia Khairi from Morocco. She studied in France, and also she did animation master in Royal College of Art in London. We have the next speaker, Tariq Rimawi from Jordan. He studied in the UK, master and bachelor and PhD. We have different stories, and I would speak a long time about all of them. We can build a new Arab like horizon with those talent, and there is tens and thousands of Arabs who can be contributing to the Arab industry. I would give some recommendation here quickly. We just need to create more educational academies and the training center for animation. We need to provide more support for animation by giving fund and support by money to produce more films, to have more regulations about how to buy films from outside. Many of the content we are getting outside is not suiting our family and our kids. So we need to work toward more regulation to control content coming from abroad, to support more festivals from the Arab region, to host and celebrate animation, to dedicate some awards, also to collaborate with different international institutions to support animation and to give more training for our younger generation. And by the end, thank you very much. I really appreciate this opportunity to talk to you and to spread some information about Arab animation. I was trying to help searching about it for the last few years, and happily that we have wonderful event like yours to celebrate Arab and African animation. So thank you everyone who was involved in this event. Thank you so much, Dr. Mohammed Ghazala, for your insightful and comprehensive presentation on the Arab world case study on the strategic competitiveness of the animation industry. Of course, your analysis has shed light on crucial factors shaping the growth and future of animation in the Arab world, from industry challenges to opportunities for strategic development. We cannot deny that the case study you presented not only highlighted the current state of competitiveness, but has also offered valuable perspectives on how regional collaboration and investment in talent can elevate the global standing of Arab animation. We also appreciate your work, which has served as an essential contribution to our understanding of this evolving industry. And I'm sure it has sparked thought-provoking ideas and even questions among our audience, which we'll be discussing just afterwards, the three keynote speeches. So once again, thank you so much for sharing your expertise with us today. Thank you so much, Dr. Mohammed Ghazala. Let's now, right now, invite, again, let me call the first keynote speaker, Dr. Bukhari. Are you with us, or shall we invite Dr. Tariq? No, it's okay. Bukhari is with us. Yeah. So the first keynote speaker, Dr. Bukhari Sawadogo from United States of America. First of all, let me introduce you very briefly. So you are an associate professor of cinema studies at the City of University of New York.
He is a specialist in African cinemas. He has published extensively film reviews, articles, book chapters, and 3 books. Since 2020, he is the founding director of Ham African Animation Festival. His work is widening in scope and depth to interrogate the place and trajectory of Africa today in the world through the diasporas. In this respect, he has authored Africans in Ham and Untold the New York Story in 2022 with Fordham University Press. The title of Dr. Boukari's presentation is African Animation and Scene, which is translated into Arabic, فن التحريك الإفريقي المستور والمكشوف. Dr. Boukari, it's a pleasure to have you among us. Would you please share your presentation? Good afternoon. My presentation is simply a paper that I'm going to read. Okay. Yes, that I'm going to read. So, right. First of all, I want to say thank you. My thanks to the conference organizers for putting this together and putting African and Arab animation on the map, because it is not very often that we get to get together and coalesce around animation when it concerns Africa and the Arab world. And sorry for the delay because of time difference. So on that note, I'm going to address you on African animation seen and unseen, and unseen and seen. Historian of world animation, Gian Alberto Bendazzi once posed a question, quote, if the topic is African cinema animation, a question will certainly be asked. What do we know? What do we really know about it? Does anybody know about it? End quote. The answer to Bendazzi's query, unfortunately, is not many people and not very much. However, that has been changing lately. The relative dearth of scholarly productions and engagement with animation in Africa with absence, but rather it is unseen, unnoticed, or not given its long overdue critical attention. As a response to the world animation history scholar Bendazzi interrogation, it shall be it shall be clearly stated that animation has a long-standing tradition and practice of more than 1 century on the continent. Animation studies as an academic field is relatively recent, only fully established in the 1990s. Within this field, attention to African and Arab animation is glaringly absent. However, that relative absence in scholarly discourse should not be equated with inexistence, because historical and contemporary evidence is prevalent, just waiting to be unearthed by scholars for critical investigations and knowledge dissemination within and beyond the field of animation studies. There exists an African animation worthy of rigorous inquiries, and most significantly, as a story to be told and to be acknowledged. Historically, the production of modern animation practice on the continent dates back to Harold Shaw and Artist's Dream 1915 in South Africa, followed by the release of 4 more animated shorts from the African film productions at the time based in South Africa, all directed by Norman E. Lee. The studio of African film production was founded by the businessman Isidore W. Slinger. But here, however, I have also to point out that forms of animation in the form of pre-1900
sequential art such as sequential drawings in caves, on rocks, on tree barks, or in animal skin depicting everyday life scenes and relation between man and nature demonstrate, if ever needed, that the origin of art of animation can be traced back to 1,000 years. In Egypt, the Frankel brothers have laid the foundation for the country's animation, started with Marco Monkey 1935, Mafish Faida in 1936, and then Mishmish El Shader 1939, which established the Mishmish Effendi animated cartoon series. The Mishmish Effendi character has often been likened to Disney Mickey Mouse character. Paralleling the rise to popular cultural prominence, the character of Mickey Mouse and the Fleischer Studios' Betty Boop character in the 1930s in the United States, Mishmish also rose to a national cultural icon in Egypt. Presented by the Frankel Pictures production, Mishmish Effendi cartoon short thematically addressed a wide range of questions, from everyday life issue to highly political content such as the military and war. Aesthetically, Mishmish drew on the Dadaab storytelling traditions in North Africa and also in Egypt, and featured humor and melodrama for which Egyptian TV serials, widely distributed in the Arab world today, has come to be known for, visually drawing on Egyptian pyramid and pharaoh-inspired visual culture and the country's history, particularly ancient Egypt. Decades later, in the Belgian Congo, the Mboloko Palaver animated cartoon series ran from 1951 to 1956, featuring 7 songs. And I'm going to give an English translation. The first one being Palm Wine, The Basket, Strength, The Ford, The Trap, Anger, and Contest. The Mboloko Palaver is the first animated cartoon series that was made and distributed locally in the Belgian Congo, just as Mishmish Effendi by the Frankel brothers in Egypt in the 1940s. According to French film director and animation historian Olivier Cotte, the Mboloko Palaver series was locally popular and was rebroadcasted on television in 1980. And here is his quote, first in French, and then I will translate in English. Malgré l'interdiction en 1965 du président Mobutu de la diffuser, il avait le léopard comme emblème. L'animal était comme fou dans un de ses films. Ces films connaîtront un important succès et reviendront un peu plus tard. Despite the ban by President Mobutu to broadcast them, the leopard being his emblem, the animal has been portrayed as mad or crazy in one of the films. This film enjoyed important success and was brought back to television broadcasts in the 1980s. As a film scholar, my encounter with African animation is fairly recent. It was in 2017. I was doing field research in Burkina Faso on artistic practices and traditions as part of my African Film Studies and Introduction textbook, with an aim of giving the reader a larger view of cinematic expressions in Africa. In the process of researching and writing the animated African film chapter as part of a textbook, I discovered a few articles on African animated films, a few more names of the first and second generation of African animators, such as Mustafa Alassane, Monji Sancho, Jean-Michel Kibushi, Celia Sawadogo, Khadijatu Konate, and the South African William Kendridge. The latter is widely known in the West, almost a standing name for African animation, though the Nigerian Mustafa Alassane
is regarded as the father of African animation, just as Stuart Blackton is to American animation. And here I should say that for any cultural movement or birth, sometimes there were more than one fathers or mothers. The discovery of African animation while writing the above mentioned textbook has brought to the fore an insightful window into the history, richness of the medium itself, and the role of animation and its potential in African cinemas. More than just insights based on information that is gleaned from fragmented lines of inquiry, a relatively more comprehensive view of African animation is best called for. So I decided to get more involved. In 2020, I founded and launched the Harlem African Animation Festival. Then I was invited to be a jury member of the Animation Television Series category of the 2020 edition of the Vue d'Afrique Film Festival in Montreal. I've also created and taught the African Animated Film and Series course at the City College last spring. The first ever animation course to be taught at any university in North America, and maybe in the West too. Then I contributed to the Animation Encyclopedia by Routledge that is currently scheduled for release in 2025. Already in live action cinema, I had found my passion and a purpose. The type of healthy and balanced relationship in which my identity outside work is not constantly falling back on cinema. I have successfully developed separate professional and personal lives. In African animation, I found renewed evidence, if ever needed, of my deep interest in visual storytelling, which had initially led me to live action cinema. I've always traversed spaces of animation, from local forms of African practices and traditions of storytelling and festive celebrations, television animation I grew up on, education animation sensitizing viewers to social ills, commission product advertisement as short animated form, to adult content animation as juried at festival. I'm now taking a more deliberately critical look at animation beyond the position of a mere image consumer. Animation like gaming, virtual and augmented reality are ever present and defining our today's mediated experience through screens and relations to others. To investigate animation medium is to look at new ways of mediation, relationships, community building, and experiencing imagined and real worlds. On October 6 to 8, 2023, last year, the Création Africa Forum was held in Paris, France, gathering entrepreneurs and creatives from Africa's cultural and creative industries. This was the first such continent-wide networking, showcasing, and funding event to focus on animation, comics, and the various iterations of immersive media. The Création Africa Forum exclusively focused on African new waves of creators, young innovative African talent in growing sectors of screen media beyond the traditional medium of live action cinema. It might just be time for film and media study stakeholders to recalibrate and widen the scope toward more animation, gaming, and virtual and augmented reality, and the teaching of and research on screen media productions. Writing about animation in Africa is to address a lesser known and discuss history, practice, and art of the animation form itself, and its most development with a co-production with Netflix and Disney, such as Kizazi Moto Generation Fire, came out 2023. That's an anthology. Super Team 4, that is based out of Zambia,
and came out last year, 2023. And Iwaju, that was, the story is based in Nigeria, but it's a co-production with a Black-owned production company in the UK, has increased popularity and productions, and also have laid the groundwork for an emerging industry. Today, many African countries boast young animators who set up local studios for their own productions. The practice of animation is fast growing across the continent. African animation is a thriving art form, which is made up of mostly independent, experimental, and in some cases, of commissioned educational and advertising works. Commercial studio animation in the form of Hollywood studio animation or well-known Japanese studios is not yet prevalent on the continent. In this respect, the South African Triggerfish studio founded in 1996 still has a commercial studio with exceptional talented team working on their own production and in co-production schemes with transnational media companies based in the global West and the global North. What awaits us during this two-day conference and well beyond is, on the one hand, to enthusiastically mine and craft epistemologies of the emerging African animation field, and on the other hand, to meet our own responsibilities of, dare I say, an historical moment of African animation studies rising. This knowledge production and exchange, gathering, and publication of its proceedings contribute to what is an already overdue task of scholarly deliberation on an animation practice that is more than 1 century old, as mentioned at the start of my remarks, and yet face critical neglect. In this regard, I remember my own eagerness and sense of responsibility when I created and taught in spring 2024 an undergraduate class, African animated film and series at City College, City University of New York. May African animation discursive investigation find their way to classroom floors, textbooks, course syllabi, workshop materials, and also into the hands of media arts professionals. In this regard, the conference on animation arts in Africa and in the Arab world will make a great contribution. And I would like, before finishing, I would like to maybe make a call. I think the previous panelists, I was mentioned something. I was not at the beginning of his talk, but a call should be made for more animation, African and Arab animation, to be recognized at festival. And I will speak to my own experience attending the last edition of FESPACO, and I went to all the animation screenings. And for the awards, animation awards were given a day prior to the official award ceremony, and it was part of the special awards ceremony, which in a sense doesn't give animation its due attention and also its due place in the proceedings at larger festivals. I don't know the case about Carthage, but I'm only can speak to FESPACO. And also given the place, the role, the pioneering role of Mustafa Al-Hassan, maybe the same can be said about other historical figures. African Animation Awards should bear their names for the younger generation to draw inspiration from. And I'm excited to be part of this conversation, and this is an ongoing conversation, and we are just barely scratching the surface when it comes to the field of African animation studies that we are all trying to bring to the attention of
scholars, but also most importantly to the public, the general public that need to unearth. And the last point I'm going to make is simply the archival research that need to be made, because for many countries, I'll take the case of Burkina Faso and Cote d'Ivoire that I know most, is we still have an archival work to do. And that means simply how many films are produced in any given country, and how many are available, and how many can we salvage, restore the copies. On that note, thank you for the invitation, and I wish you all the best of luck in the next 2 days. Thank you so much, Dr. Bukhari. Thank you for your engaging and thought-provoking presentation on African animation in Seen and Seen. Your exploration of the rich, yet often underrepresented world of African animation was both enlightening and inspiring by highlighting the diverse narratives and unique artistic styles that have emerged from across the continent. You brought to light the immense potential and cultural significance of African animation on the global stage. Your emphasis on both the challenges and the strides being made in visibility and industry growth offered a well-rounded perspective. We deeply appreciate your contribution and thank you for sharing your expertise and passion with us. Please stay with us for the discussion, the interesting discussion and the questions that we will have just afterwards with our amazing audience. Thank you, Doctor. Right now, let me invite the third keynote speaker, Dr. Tariq Rimawi from Qatar University. Dr. Tariq, are you with us? Yes, I'm with you. Can you hear me? Yes, we are all ears and we are all hearing you. Thank you. Welcome, Dr. Tariq. Before I give you the floor to start presenting your work, let me say just some few words about you. So Dr. Tariq Rimawi is an independent animated film director and academic. He graduated with a master's degree in animation from the University of South Wales in the United Kingdom in 2010 and obtained a PhD in animation in 2014. His films has received more than 35 regional and international awards and have been screened at over 2,050 international film festivals. In 2016, Dr. Tariq established the animation department at the University of Petra in Jordan to equip graduates with the latest storytelling and visual communication techniques. He has also created labtoons.org, an educational animation platform that would help teachers find dynamic content to make classroom lessons more engaging. In 2021, the British Council named Dr. Tariq a finalist for the Study UK Alumni Awards in the Culture and Creativity category. He currently works as the section head of Multimedia and Production Studio at the Digital Learning and Online Education Office at Qatar University. Dr. Tariq's presentation today is entitled The Arab Animation Industry from Spectators to Creators, which is translated in Arabic into صناعة الرسوم المتحركة العربية من مشاهدين إلى مبدعين. Dr. Tariq, we have heard already about you in the first presentation by Dr. Mohamed Ghazala, and now we want to know you more and we want to hear your presentation. So thank you so much, and we are all ears. Go ahead, the floor is yours. Thank you so much for the introduction. First of all, I would like to thank the conference organization and Qairawaan University for inviting me for this important event. And to be honest, we need more to spread the awareness about Arab animation. I would like to thank also Dr. Bukhari and Dr. Mohamed Ghazala. You know, it's really hard to speak after Dr. Ghazala because, mashallah, he covers almost everything. So it will be a tough job for me now. And Dr. Ghazala, he's one of the main reference for us as the researchers and filmmakers in the Arab region. So I'm really proud to be with him in the same session, also with Dr. Bukhari. So my name is Tariq Rimawi. I am an assistant professor in animation
Can you see my screen? Hello? Yes, it's okay. Is the full Yeah, we screen do, on? Dr. Tarek, yeah? Go ahead. Go ahead. Okay, great. So when I was a child, I loved watching animated cartoons on Arab TV channels. Like many kids, I thought these cartoons were made by Arab artists and show our language, culture, and stories. I imagined that movies like Alibaba, Aladdin, and Sinbad came from our own creative studios. But as I grew up and became more curious, I found that most of these cartoons were actually made by studios in America, Europe, and Japan. They were just dubbed into Arabic. So with that, we thought they were ours. An example is the educational series called Al-Manahil. I'm from the 80s generation. So Al-Manahil is a very famous for us learning Arabic language. And one of the many programs that they have inside this big show called Abu al-Huruf, or the father of the Arabic language, is our Arabic superhero. So I was really into him. And this project, which directed by Nabil Al-Shomali in 1987, made for young children in Jordan and in the Arab world. The show had colorful characters, exciting mini stories, and words that felt very Arab. However, this superhero was a part of a franchise of American series called The Electric Company, which produced in 1971. And all the animation for Abu al-Huruf was actually created in America by American artists. The Arab superhero was made by American artists. And this was for me as a shock and interesting. According to the director Al-Shomali, there weren't enough animation artists, or none actually, in Jordan in that time to create this animation in Jordan. This shows the challenges the Arab animation industry faced back then. There were not many local artists or resources, so they often need help from other countries to create big projects. This inspires me to go abroad and study animation, hoping to one day contribute to building and growing the animation industry in Jordan and the Arab world. First, I studied for Masters in Animation at South Wales University in 2010, and where I learned how to become an animation filmmaker. So I created my first short films called Missing in 2010. It was a graduation project for me from the university. Then I continue making short films until my last one is called Zoo in 2022, and now it's circulating in festivals. So during the screening of my animated films, I often receive questions from international filmmakers about why there were so few animation projects from Arab countries reaching the global market and platforms. And I took this question to the next level and motivated me to gain a PhD in animation under the supervision of Professor Paul Wells, a very well-known scholar with significant books such as Understanding Animation, Fundamentals of Animation, Growing for Animation, Animation Genre and Authorship, and many other books. And in my research, I focused on, as usual, when we are talking about animation in Arab countries, it's about the issues affecting the Arab animation industry. So I pointed out the lack of official archives, for example. If we want to talk about Arab animation, we don't have an official archive for Arab animation. This is really a problem that we have. And this research was done in 2013
And until now, we still have the same problem that we don't have an official platform for Arab animation archive. Also, another challenge could be the minimal governmental support and investment for animation, the shortage of development resources, educational gaps, and political challenge and Islamophobia. And most of those points already mentioned by Dr. Ghazala just a few minutes ago. So I was lucky, like when I finished my PhD back home to Jordan, established the animation department at the University of Petra in 2016. And I'm really proud that now we are one of the main universities in Jordan that we are feeding talents for the for the Jordanian and Arab animation industry. But as Dr. Ghazala also mentioned, that we're still way behind, like let's say European, America, Japan, about like the numbers of academia that just focusing on the major of animation, not just as a track. Like we can find some courses here and there under the name of visual communication, and animation could be a track, which is good, better than nothing. But what we need also more animation courses, animation programs that teach 2D animation, 3D animation, character design, background design, storytelling, storyboard, and so many techniques about animation. Also recently, I contributed in a chapter in a book for Arab cinema, the chapter titled "The Arab Animation Cinema." So the whole book about the Arab cinema. And when Prof. Noha Miller contacted me, she read my papers and my PhD thesis, and she was interested, like to add a chapter just related to Arab animation cinema. And this just published a few months ago, actually. So the Einar conflict. So for me, being a filmmaker and researcher, to me, is the opposite somehow. So for example, as a filmmaker, attending festivals, networking with other filmmakers, engaging in discussions with the audiences, and showing the Arab visual culture to international platforms have been essential part of my journey. It is for me a very positive environment and inspires me to make more animation projects. So I see the half full of the glass as a filmmaker. But on the other hand, as a researcher, unfortunately, I see the half empty of the cup. So my focus has been on identifying studying the gap and the challenges we face in the Arab animation industry. In fact, many academic papers highlight the term challenging as a key theme, including, by the way, the sub-headline of this conference, from the beginning to the present, challenges and perspectives. It's always there when we read about the Arab animation in terms of the paper, research paper, academic papers, books, and conferences. This focus that reflects the ongoing struggle and the effort needed to advance the Arab animation field and make it more recognized worldwide. So how we see the Arab animation landscape. So we have 5 different parts of our contribution for Arab animation industry. First, distribution, which is really a very small part of the production pipeline. And here, usually, the distributor take the film or TV series for cinema and for TV without any effort. Maybe the maximum could be the subtitle here. The second could be the dubbing voice. So dubbing voice requires more artistic work here. So we'll say
when the distributor get the rights for this project, the foreign animation project, they need to hire actors, actresses, the sound director, sound editor, maybe sometimes Arabic singers, to translate the whole or adopt the whole project from the foreign language to the Arabic language. And we saw this a lot in our TVs, and as Dr. Ghazala mentioned, from different countries in the Arab region. Like, as I said, I'm from the 80s generation, so we have Adnan Walina, is very famous cartoon. It's a Japanese, and if you watch Castle in the Sky with Hayao Miyazaki's film, it's the same characters, same story, but then they converted to a TV series. And we as Arab, we imported this project and we did the dubbing in Iraqi accent. But actually my favorite all time in dubbing is the Munasas Inc. or شركة المرعبين المحدودة, with the sound of Mahmoud Hneidi and Hanan Turk. And this was a very famous dubbing project for a Disney Pixar animation film, with using an accent from, in this case, Egypt, which is very familiar for all the Arab countries, because Egypt is the Hollywood of the Arab. So we watch a lot of TV series and movies from Egypt, so we are familiar with their accent, and they have with their accent very humor. In animation it's mostly humor and funny, comedy. So you need this touch with the humor, and the Egyptian, they did a really great job in this project. So the third part is the funding. That means that we only fund this project, but the whole production pipeline happened overseas. So one of the examples, a movie is called Muhammad, the Last Prophet. It is produced by a Saudi film company called Badr International, invested approximately $12 million, directed by former Disney animator Richard Rich. The film utilized traditional 2D animation techniques of Disney style. But unfortunately, this project was the first and the last project for this company, because this film, the production finished just with the 11th September. And they realized in that time to publish it in many cinemas in the US, sell their copies, but because of the Islamophobia in that time, of course, the company went out of business. So the fourth part is the collaboration. And it all began with the Iraqi animated film Al-Amira wal-Nahr, The Princess and the River, in 1982, directed by Faisal Al-Yasri. And the collaboration, it was funded by the Iraqi government. The story was from the Iraqi side. The direction was in, like, let's say, the management happened with Iraqi director Faisal Al-Yasri, and also the character designer also was from Iraq. But the whole production, as Dr. Ghazala mentioned, happened in Australia, in Sydney, Australia, with a studios called API. And we are fine, I think, with the collaboration. We need collaboration. The year of this production, Dr. Tariq, please. Say again, sorry? The year of Al-Amira wal-Nahr production. 1982. 1982. Thank you. You're welcome. And by the way, there is a rumor, it's not official, that the writer of this film is Saddam Hussein. So maybe this is the reason that it has been funded by the Iraqi government.
but it is not official, but you can hear it when you listen to the director and the maker of the film. We have another project, again, as Dr. Ghazala mentioned, Bilal, which is an amazing technique, amazing film. It was great how to take a story, a religion story, and convert to more universal story, human story, not focusing on the religious itself. And this produced in the UAE, in the Emirates, and it cost almost $30 million. The team, more than 327 professionals from over 20 countries. So it was a very big team with diversity and variety from different countries. So the Arab artist who works in this project has a really good chance to learn from the other professionals. Also, we have what considered now the first feature animated film, Jordanian one, Salim. And Salim, the whole production happened also between Jordan and people, professionals who worked in Disney and DreamWorks. So it was collaboration between the Jordanian studio and which called Digitales Media and professionals overseas. And of course, this film was in Annecy last year. And another Saudi film, The Journey, which is collaboration between Saudi Arabia and Japan, with almost $10 to $15 million budget. And we have what we consider it is the greatest scenario for Arab animation is the full production happen in the Arab animation. And this is really few. So that means the whole pre-production, production, animation, and post-production happened in the Arab countries. And one of the examples that we have is Al-Fars wal-Amira, The Knight and the Princess. The whole production happened in Egypt for over 20 years making this film. They spent 20 years for this film to be done. And the money, the fund comes from Saudi Arabia. So the investor, his name is Abbas bin Al-Abbas. And as I said, the production spent like 20 years and had budget of approximately $3 million. And another example, which is a recent film, just 2 years ago, I think, in that film was called, which is 2022, yeah, the Algerian film Khamisa. And this happened, all the production in Algeria. And this film also went to many festivals and won many awards. So, conclusion. The Arab animation industry has historically relied on international talent to import content, which has helped fill gaps in local animation skills and production capacity. This model has made foreign animation accessible to Arab audience through dubbing and cultural adaptation. While this approach has successfully delivered content, it has also limited the growth of the unique Arab animation identity, turning Arab talents into spectators rather than creators. However, engaging international animation expertise in collaboration with Arab creators could transfer the Arab animation industry from merely consuming content to becoming a strong exporter of original stories, styles, and cultural themes. By fostering co-productions, talent exchange, and training, Arab animators can leverage international skills to develop a distinctive animation style that reflect Arab narratives and aesthetics. This shift would
enable Arab animation to go beyond local boundaries, positioning it as a global player capable of exporting creative and culturally rich content worldwide. Thank you so much for listening. Thank you so much for your compelling and enlightening presentation. Dr. Tariq, which is titled The Arab Animation Industry from Viewers to Creators. Of course, we cannot deny that your discussion has offered a captivating overview of how the animation landscape in the Arab world is transitioning from a consumer-driven market to one that fosters and celebrates local creators. The way you highlighted the rise of local studios and the focus on producing original content was both engaging and inspiring. Your analysis of the crucial role played by educational institutions in driving this transformation was particularly thought-provoking. We deeply appreciate your valuable insights and thank you once more for sharing your expertise with us today. I've appreciated so much at the beginning when you presented the pictures, you know, you make a kind of nostalgia to our childhood with the cartoons and with the manhel, etc. You know, we are nostalgic to our childhood. So once more, thank you so much, Dr. Tariq, for your amazing presentation. Right now, let's open the floor for discussion and questions. I would like to invite everyone to reflect on the key themes we have explored during this session by our great scholars, the three great keynotes. What insights or questions do you have regarding the evolution of the Arab animation industry? And how can we further support and promote local creators in this vibrant field? Please feel free to share your thoughts and engage with our speakers. So, any questions, please? I'm sure Dr. Fetil will be the first one who is going to ask the question. I'm nearly sure. Thank you, dear President of the session, Dr. Wafa Werniqi, for your enrichment of our conference, for the deep presentations you made, deep analysis that follow every presentation made by our keynote speakers. My deep thanks for Dr. Tariq Rimawi, Dr. Mohammed Ghazala, and Dr. Ahmed Bourkou. Their enrichment is priceless. Dr. Sawadogo, sorry, Dr. Sawadogo. Sorry, Dr. Sawadogo, deeply enriching the content of our conference, especially when they touch the Arabic and African field, the difficulties they face. I really appreciate the presentation of Dr. Tariq Rimawi, a personal experience that is really inspiring, as you can make the teaching, the creation of the infrastructure that ensures the existence of animation as a field of studies in universities. He made it possible in Qatar. So in Jordan, sorry. So I appreciated very much, and it's a deep example to follow. Also, the experience presented by Dr. Ghazala that we know yet through making some research as the books he published, the enrichment he adds to the animation field in the Arab world. A main question I would ask at the same time to the three keynote speakers from an African and Arab mindset. What if the animation is inserted as a field of study since the childhood from school? We have yet the difficulty of making it possible through universities, and due to the cost it takes to create a new diploma of university, which is where is necessary the collaboration of many institutions together, that everyone provides its infrastructure to make it possible. We talk about master cooperative, for example, that is a diploma which is created and held by two institutions at the same time. Is this possible from the examples in African
high schools from Dr. Bukhari. We invite him to send us examples. Or was it made in Egypt or Jordan, especially for Mr. Tariq Rimawi before becoming an assistant professor in Qatar? How did he made it possible in Jordan? As we want to follow it, we have yet many schools of cinema field in Tunisia. I mentioned as example Isaac Gamard, the Higher School of Film Studies, Izam Manouba, the Higher Institute of Multimedia. The existence of the film studies field as a department in many other institutions, not as an independent one. So to create the animation field specially, first of all, how much fields he links together? Do we need development? Do we need artificial intelligence? Do we need, what are the subjects that should be inserted in the learning program to make the candidacy to create the animation branch or the animation institution possible? Thank you so much. Okay. Sorry, there is also in fine arts school in Tunisia some courses, animation courses, not an exclusive department for animation, but also fine arts school in Tunis, and I guess fine arts, Nebel Fine Arts School. And thank you. But I have some questions. I'm talking about the creation of animation as an independent department. field. Yeah, but also have a question to Mohammed Ghazala. It's not really a question, it's a remark. Net info school. Yeah, then when we are talking about school of animation, Net info school is not a public school. It's a private school. And it's not academic, I think. It provides only professional technical diplomas, yeah. not academic ones. Professional diplomas and early technical, I guess early technical courses. So I will have some other question later. The word is yours. Dr. Wafa Werniqi, you send the mic to the keynote speakers one by one. I ask every one of them to answer our two same questions. I'm please. sure. I know. To get the answer from listen. different cultures, different viewpoints, different geographic areas, so that we can enrich to the be able to discussion, deduce the best conclusion. Thank you. Indeed, yeah. So, dear keynotes, would you please, each one would answer from his own perspective based on his own culture so that we can enrich the discussion. Go ahead, the one by one. Okay, the floor is yours. Dr. Bukhari, would you like to say something? Yeah, sure. Yeah, and get us started off. I would say if I understood the question is the inclusion of animation in public schools curriculum, correct? Yes. So as far as, at least, in Sub-Saharan Africa, let's say it's in West Africa, which I'm pretty familiar with, is that we are in the midst, and here I'm talking about a movement that has been going on. I can call it a political movement. And also we see parties in the US here, which is curriculum decolonization. In other words, how to strip the curriculum that has been mostly designed or modeled after Western educational style. And that process is going on in many parts of Africa where we're trying to introduce local languages beside French, English, or let's say the colonial language. In that sense, I think we see we haven't moved to the subject itself. But if you take public schools, there is no animation subjects. But I would say in private, sometimes private and elite schools, you have coding
coding that is now part of the curriculum. Coding is part of the curriculum, and some schools are moving also to add gaming. So I think slowly there will come around animation simply. But the question is also, I would say, the challenge facing animation is, I will say, almost at its infancy. Like we all here, we grew up on animation, and automatically our childhood are defined by certain movies. And also in some of the countries that I grew up in, and up to now, when you say animation, automatically it's equated with children content, to the point that parents don't see the educational value of animation or even the career prospect of adding animation to the curriculum. So I would say first to dispel the myth, and then, you know, for school administrators, as of now, I would say on the private scene, to push for curriculum change. As far as a public school is concerned, I think usually it's in a very centralized government. So it has the push for, you know, decolonization of the curriculum, maybe also to open up the door for more subjects to prepare the young minds to succeed in the 21st century, to give them the tools, in addition to coding, to gaming, and also to give them the tools of animation. دكتور غزالة تفضل. And I would prefer to come after you, because you are the one who already establishing the unit for how to simplify animation, and you have this as your major job by now. I believe we're gonna benefit from you more, Dr. Tariq. Thank you so much, Dr. Ghazala. How I will begin? Okay, so my baccalaureate in graphic design. So after I finished my degree in graphic design, I worked with the big agencies in Jordan, and I was really loving this work. But at the same time, I have the passion of animation. I love animation, not just as a just to watch animation. Even I want to create something like this. So when I got the opportunity to go to the UK to study master degree, everyone thought that I'm going for the graphic design and advertisement. But I shifted a little bit with the animation, and it was not really easy for me, because I was the only Arab student in the whole school, not just with the animation, cinema, documentary, photography, art, gaming. I'm the only one. So I'm very unique in this space. And it was really challenging, because most of the people with me, they came with a background of animation. So this gave me a really strong push, like to learn more and more, not just from my instructors, even with my colleagues and peers. And as soon as I finished the master's degree, and 1 year later, I joined the PhD at Loughborough University, as I mentioned with Paul Wells. It was really interesting, like how I got to the Loughborough University, because my supervisor in the master's degree, when I told her that I'm going to study, I want to continue my study in PhD in animation, she said, don't waste your time doing PhD in animation unless you go with Paul Wells. And I said, Paul Wells, like, is most of our references from Paul Wells? And she said, yeah, he's the one. So try to, you know, send your proposal to him and see how it will go, because it's very competitive to go to be a student under the supervision of Paul Wells. So I did that, and I got approved from him. And the first question I asked him, why you picked me? Like, and my teacher at the master's degree, he refused him. He had the master's degree, and he was my instructor. So we both applied to Paul Wells. He approved my proposal and refused my teacher's proposal. It was really interesting for me. So I asked him, like, why you, like, what's the reason you agreed to collaborate together? And he said, because you are the first Arab will study animation under my supervision.
and I will give you everything related to the animation, but I have nothing to do with the Arab animation. So you will give me everything related to Arab animation. It's like supervising your supervisor somehow. It happened here, and it was interesting through the journey of my PhD. And as soon as I finished, I came back to Jordan with as a private university, Petra University. I joined the graphic design department in that time, in 2014. But I wrote a business model, and I asked the dean, the president of the university, the owners, what do you think of establishing animation department? And they just want to see the business model, because it's a private university. They care about the education, but at the same time they want revenues at the end of the year. And I did the business model, and I found there's a really big gap in Jordan about this area, not just Jordan, as Dr. Ghazali mentioned, also in the Arab countries. So they approve it, and even with my colleagues, they submitted the business model for fashion, for example, textiles, and they refused those courses, and they focus with animation. They said, we see the potential of animation. And this what happened actually. And because I came from animation background from the UK, so I tried to balance between the curriculum in the UK and what the government, higher education government in Jordan, they asked when you establish a program, because you can't just apply what you bring from the Western countries to the Arab countries and in Jordan. And the same time, I had in that year when I started establishing the festival, the department, I went for a conference in the US, and I had the chance to visit some really big names in animation in the US, and see how they teach animation, how they accept students, what's the facilities they have, and so on. So I learned from the American way and the UK way, and tried to apply it in Jordanian, like umbrella, let's say, to get approved from the higher Ministry of Education. Because in Jordan we have animation, but it's sort of for example, Princess Sumaya University, they have computer graphics and animation. This is the program. It's called like this, but it's under the computer science department. So students, they learn a lot of, for example, coding and mathematics, physics. It's a great course, by the way, for graduates who now are establishing the gaming industry in Jordan. Is it a collaboration, co-creation between two departments of? No. It's the college is computer science. So when you have the course under the college, you have to get most of the curriculum from that college, because it's computer science. They learn, as I said, mathematics, physics, and a lot of coding. So now Jordan has a really promising industry in gaming, and most of them, they came from Princess Sumaya University, because they have the skills of making 3D animation, for example, at the same time coding and programming. Where we have another university, another governmental university, is called Jordan Technology University. They have a program called visual communication. So 2 years, we have a 4-year, in Jordan, it's a 4 years program for the BA. So 2 years after they take all required classes, they have a tracks. So track for graphic designer, track for multimedia, and track for animation. And they focus on 3D animation. But in when I started at the University of Petra, it was under the College of Design and Architecture. So it's all about art and design. So people who want to be artists, they come to us. So we have only one programming, one coding course for the whole curriculum. And we teach basically the animation from the pencil to the pixel. So the student, they have to start with animating using Lightboard, like Disney, when they did the 2D animation. Before they go with the 2D animation in computer, then 3D modeling and 3D animation, CG.
And as I said, but when I did the business model, I didn't want just to call it animation department, because still animation is not really big industry in Jordan and big like in our countries, comparing with Western countries and Japan, South Korea, China. So I call it animation and multimedia. So we give like a plan B for the students when they graduate to work as a multimedia designers, like motion graphics, visual effects. Some, you know, yeah, those are very booming right now. Like you need in each company someone who do social media content, like creative content, and you have to know like how to do the motion graphics, the VFX. And the Ministry of Higher Education of every country should give the agreement to create such a session only if they ensure that the diploma obtained by the students would open for them the opportunity to work. Yeah, and this actually this what really happened. Like from the first graduate group, all the students are like all the graduates just worked directly during their graduation project ceremony. Like we invited like people from the industry to judge the students' work, and all they are hired. And what happened is then the industry called me and they say, do you have any students who are willing to work with us? Students, not just graduates, because graduates are all already working. And we send them like students for internship, for example, and part-time job and so on. So it's a demanding program actually. And I agree with Dr. Samadi, Dr. Ghazala, we need more academia in the Arab countries, because this will rise the quality of animation in the Arab countries. We need talents. You can't create any project without talents. So if you need talents, you need first to start with academia. Thank you so much, Dr. Tara. It's really amazing of what you have been telling us. We were all ears, as you can see, even here we were listening to you. Thank you for sharing your experience with us. And also we wish you very speed recovery, inshallah. Right now I give the floor to Dr. Fatin. She wants to add something before I give the word to Dr. Maya to moderate the second session. Go ahead, Dr. Fatin, the floor is yours. It's the same question that I asked to the whole keynote speakers. I asked, for example, Dr. Ghazala to talk to us about his experience in establishing the animation study as a field, as an academic field that the Egyptian students follow, then his experience in Effet University, and which difference exists between the two countries from the viewpoint of logistics, enrichment of the department, of the needed support from technologies, etc. Thank you. Thank you, Dr. Fatin. My point about animation education is always about how you establish the awareness and the knowledge about the importance of studying animation. Most of families and kids and young generations, they feel like they don't really need to go to study animation in the school or the university. They feel it's something like art or a hobby. They would just take it as like, okay, is a second or like a parallel education or like training, is not really something to study for 4 years. So it's something we establish in Effet University since a few years, that we are allowing students coming from high school to our university in a session of open house. So we allow high school students would come and see what we are doing in the university. So younger generations, they need to understand through their teachers and their parents that you can find a job in animation as business, and you can find good money also. It's not just another business. It's like doctor or engineering or architect. You can be someone with your name, and you can still have your own good income as animator. Some of animators of my students are really busy to extent that I cannot invite them as guest speaker, or they have to have like in session, like they are really busy.
And it's very hard to find a jury coming to us to come to evaluate the films because they are overwhelmed for some seasons like Ramadan coming. So people are really engaged in making their own films. It's very important for us as educator is to spread the word that animation could be a business, and not only for educated people, because even my parents were like, my dad is a doctor and he's well educated. He still feel like animation would be not a serious job. I have to force him and to encourage him. I spent like 20 years to convince my dad to understand that the value of my animation. I can be a doctor in animation and I can be respected as animator. But it's really a struggle for our society, not only in the Arab, but also in Africa. In most of countries around the world, they feel animation is not that serious job. So we need to re-educate people, even educated, about the importance of animation as a source, a commercial and economic resource, not only for film, but also for art expression, for culture making. We still need it. As a source for education, we still can use animation as a medium for transferring or to share the knowledge from science, from medicine, from architecture. My last two papers I published, it was about using animation in architecture and how to use animation as a way to express like metaphoric architecture and how to engage it. As like sometimes you cannot imagine the new building, how it will be. So we can create it with AutoCAD or with three-dimensional option, and we can create characters moving in. We can still use animation as like practical side, not only entertaining. So it's very important for us as educator to inject animation, to be in high school, maybe earlier too. We can use it as a medium for educating kids, and also to make workshops for them to learn how easy animation could be. I entered to animation as a young kid when I see only one video about how you can make a flip book by 2-3 frames. And this make it so simple for me. Okay, I can create this magic. This is not by computer. It's not just you type something and you know about it. It's by flipbook, you can start and then you can go in with the technology. It's a way to transfer your ideas and also to educate young generation people. The methodology of open house we did in our university, like our university considered to be the first in the Kingdom of Saudi Arabia since I came like 11 years ago to teach animation as curriculum. We were collaborating with the University of Southern California since 2012, and later on with New York University, NYU, since 2016 to advance and to enhance our program for film and animation. And we believe that the new society in Saudi are eager to learn how to express themselves by film. And animation would be even easier because for our society, people a little bit shy or a little bit conservative, animation would be the best way. When we established the program, many students were refraining to come in front of the camera, but all of them would be very easy to come to animate their stories rather than to act in front of the camera, because until now in Saudi Arabia, there is no program for acting or like performance art or performing arts. So we struggle to find real actors or real expert in acting in front of the camera. Animation would be very good for our society in Africa and Arab to express their own methodology, their own heritage, all the stories from history by animation. It's easier, cheaper, faster. Like you don't need that budget to create the whole set of historical Carthage, for example, or to pharaonic times, or African kingdom in Mali or wherever. Like, you can create it with animation more than to do actual set. Like you don't need another Wirzazat in Morocco to build the whole set for acting. You still can do this
by animation and using AI. So we are coming for a new era of animation. We just need to be ready for it. Thank you so much, Dr. Mohamed Ghazala. You know, I have been enjoying personally speaking to all of you as main keynote speakers. Dr. Maya, I feel that you would like to say something. I already okay, I would like to say something, and it's I will talk in English, and then if I have some difficulties, I will continue in French. And thank you, Wafa, to help me to translate my ideas. So sure. What emerged in the three communications, but also three speeches, but also in the discussions, that the huge, I think, I get the huge issues or problem of animation is the lack of knowledge about this art, but also this profession. Dr. Fatal in the opening speech talk about the support of a public institution, and particularly not the CNC, but the Ministry of Culture in Tunisia. Yes. Yeah, in Tunisia for supporting film, animated film. Yeah, I guess that the difficulty with this kind of support, and I said that okay, I will finish in French. I'm sorry. Alors, je pourrais parler justement des difficultés justement de ce métier et de cet art à partir de mon terrain de recherche sur le film d'animation tunisien et mes interviews avec les cinéastes d'animation tunisiens. Alors, le problème justement, il est multiple. Faten, mais aussi Dr. Ghazala, Dr. Taraq Rimawi et Dr. Boukari Sawadougou, ils ont chacun comment dire, abordé un aspect de cette problématique de méconnaissance de cet art. Et donc, à partir de ce terrain-là, ce que j'ai relevé, c'est que le financement de ce type de film, alors le support financier ou la subvention de ce type de film ne prend pas en considération la spécificité de cet art, de cette technique, la spécificité, c'est-à-dire de la fabrication d'un film d'animation qui prend beaucoup plus de temps, qui demande aussi beaucoup plus de financement qu'un film de prise de vue réelle. Alors, je ne sais pas si jusque-là, Wafa, tu peux me traduire ou pas. Can you translate me? Or maybe Faten? Yeah, you were that rapid, Dr. Maya. You know, I haven't grasped all the ideas, but mainly you have been discussing the main challenges. Would you please repeat it so that I the main challenge is that the three keynote speakers talk about a different aspect of the issues or the problems facing animation in our world. Dr. Maya is saying that the animation field is mixed and includes financial supporting of such a specific industry, which needs collaboration. I talk about the lack of knowledge in different fields. I mean, in university and academics, as a course, as exclusively a teaching department for animation, but also for public institutions who support this kind of movies. And till now, I gave the example of the Ministry of Culture, Tunisian Ministry of Culture, who didn't define exactly the needs of a fabrication or a making of an animation movie, which is completely different, which is very different with the difference between the making of an animation film and a live action or a feature film is very huge. And this is linked first to the techniques, but also to the economics needs for a fabrication of an animation film. And it's still
I don't know if you understand me till now or not. Dr. Ghazala, Dr. Bukhari. Yeah, I guess she's talking about the main challenges, and you are talking also about the Ministry of Higher Education, who didn't define clear objectives in Tunisia, right? No, I gave the example of Tunisia, but I'm talking about the challenges in many aspects. I mean, education, but also supporting of this kind of supporting of the fabrication, of the making of this kind of movies, of this kind of animation film production. Thank you, Martin. Film production, supportive for film production, but also it's I'm joining Dr. Ghazala when he said that is still not a serious job, but it's still also not a serious field of research for researchers to study animation. Mm-hmm. So the challenges is I guess that the main challenge is to take into consideration the animation field from the Arabic and African viewpoint in research. It's really a subject. Yeah, no, not only that, it's really a lack of knowledge, but in different fields and different aspects of the making of animation movies, of the studies of animation, of the support, economic support, even by public institutions and state institutions, and also by festival. I guess that Dr. Sawadogo talk about FESPACO and the recent animation section. Yeah, there is recently there is a section exclusively dedicated to animation in FESPACO. Animation as a part of festivals, create an independent festival of animation, or integrate a department in another festival of animation film in parallel with the official competition. No, I'm talking about the lack of knowledge, but in the whole comment dire, sur toutes les strates des aspects de cet art, de l'académie, c'est-à-dire l'université. In many fields, in production, in research, in making festivals. Exactement, in production. Dr. Maya, I guess mainly you are talking about the financial and investment. And also financial support by public and state institutions, but also by private companies. So, and also for festival, Dr. Sawadogo talked, sorry, because, Dr. Sawadogo talked about FESPACO. Yeah, for FESPACO, there is recently, they put a section exclusively dedicated to animation, but in GCC, les journées cinématographiques de Carthage, أيام قرطاج السينمائية, there is still a misunderstood or a prejudice, I would say prejudice about this kind of... as a session from the festival, an independent session in GCC. An independent section, yeah, for our competition for animated films. And we have also, sorry, Dr. Maya, we have also the project of Qairawaan Animation Short Film Festival that was collaborating with us as a partner in this conference, but due to their reporting, the financial lack from which suffers the whole festivals, they reported their session to December month, but we kept our conference for the announced dates yet for the 2nd and the 3rd of November. So this is an example between the abilities of governance to take into consideration the animation as a field of festivals. Either they are independent and totally reserved to animation, such as the examples that mentioned Dr. Ghazala,
Fes film, Morocco for animation film, Beirut, and other films. So Qairawaan is a little newborn session of a festival that an independent festival that is a special 100% reserved to animation movies. But the problematic of the whole country and the whole Arabic and African country is how to investigate to create a festival that is 100% fully reserved to animation field, either stop motion, 2D, 3D, the integration of artificial intelligence, the movies made the 360 degrees cameras, the virtual and augmented reality. All these can be the sub محاور فرعية يعني من المسابقة. And to create and establish an independent total festival for animation. That's it. Based on what you have been rightly saying, I guess that what's most important, as the father of Dr. Muhammad Ghazala was doing, is that the field of animation should be taken seriously in the first place. This is, I guess, one of the most important things first. And also financial support should be devoted to such a vibrant field from the Ministry of Higher Education. And I also make a great call, though I belong to the field of education, but right now I started to fall in love with the field of animation. So we make an urgent call also to collaboration between different universities, either in Qatar, Saudi Arabia, Tunisia. You need to work in collaboration to make this field, you lead this field to birth. Yes, Dr. Muhammad, you want to say something? Yeah. As you mentioned, the festival in FESPACO, the festival was celebrating 50th anniversary in 2019 when I was there, and the first program for animation they ever did. Imagine a festival considered to be the oldest in Africa, and for 50 years they, for first time, appreciate animation finally as a medium of art and medium of cinema. The same applied to different Arab and African festivals. We are quite late for appreciating animation as a medium and a genre of cinema, or like a technique of cinema. And always our main attention, like we speak about the government or the film centers in different African and Arab countries, they consider animation is a little bit excluded or less important than the rest of medium of cinema. Like we have short, we have fiction, we have documentary, experimental. Animation sometimes is not even included in this kind of mediums. So we just need to consider that animation is part of the cinema centers, part of cinema institute. Like in Egypt, for example, the syndicate of cinema professions, they don't have chapter for animations. They have chapter for every or department for decor artists, for cinematographer, for editors, but they don't have a sector for animators. Even I'm a member of this syndicate, but I'm a member as director, not as animator. So it's our role as animators to keep educating and force the official institutions like Minister of Cultures, film centers, festivals. Like when I talk with the Luxor African Film Festival 2012, we need to have a program for animation. It was the first time ever to have a chapter for animations, and we publish a book about it. Why not to keep pushing academies, centers, clubs, ministers, schools, every single member of official organizations in our society, that animation should be part of it. It's like when Black people in Africa, they were forcing for their rights and they get it after many years. Why not to force for animation to be respected as part of the art or film or culture events in our regions, in Africa and Arabs? This is very important for us. We need to push forward for more presence in festivals and events.
Totally agree with you. And this is the same for Tunisia. Huh? The professional, the animation professions are not recognized, and there was in 2020 a trial to create a syndicate for animators. The trial was an initiative of Nasser Khmir, who is a director of feature films, but also who had a first experience in animation movies in the 70s, Nadia Reyes and Alauddin Abu Talib, but there was no the idea n'a pas pu se concrétiser. Voilà. Je ne sais pas comment tu pourrais le traduire en fait, s'il te plaît. The idea wasn't able to become real, to come real, exactly. Or to come into life. To come to life after many meetings, many discussions, and a real project written in paper. I guess that the real challenges of animation is that lack of knowledge, but the whole, and not only for education. I mean universities or as a formation, as a courses or as a training, not only as a training, but also in festival, and particularly the two pioneer film festival in African Arab world, I mean GCC and FESPACO, but also in research field, and in the world of cinema. I mean, it's still in the margin. It's still the margin in society, but also in the world of cinema and university. And that's all. I guess that Latifa would. Thank you so much, Dr. Maya. Right now, let me give the question. I guess it's raised by Dr. Latifa. Of course, it will be the last question, if you don't mind, because in order to respect the time allotted, and we invite the moderator of the second session to invite her guest speakers. Yeah, Dr. Latifa? Yeah, please go ahead. Dr. Latifa, can you hear me? I guess she's not here. So if you allow me, I'm going to conclude, in fact, this enriching discussion, though I don't want it to come to conclusion, since I'm really enjoying learning from you. The way, again, I belong to the field of education, but I've learned so much about animation, and I can support you once you open your syndicate, Dr. Maya. I'll be one of the supportive people for animation field. So as we most conclude, of all, the awareness of the parents to make their children able to choose the field of animation as academic studies, and the trial to link the academic and the professional fields together to establish the career for future students. Yeah, indeed. So as we conclude this enlightening discussion, I would like to extend my heartfelt thanks to our speakers for their thoughtful responses to the questions raised. Your insights have greatly enriched our understanding of the topics at hand. I now have the pleasure of handing over the floor to Dr. Maya Benayed, who will expertly moderate the upcoming session with our esteemed guest speakers. Thank you all for your participation, and I look forward to an engaging continuation of our conference. God bless you all. Thanks once more for all of you. It was a pleasure being with you. God bless. Thank you most of all you, Dr. Wafa, for enriching our conference as a moderator of the keynote speaker session. Thank you again. It was a pleasure knowing all of you and looking forward to collaborating with all of you in upcoming conferences, inshallah. So thank you so much. Dr. Maya, the floor of yours to hold the guest speaker session. Alors, est-ce qu'on prend... Alors, je vais peut-être commencer par parler en français. Donc, est-ce que je prends 5 minutes de pause ou pas? Non? 5 minutes? Do you have 5 minutes break? No, okay. So, we'll continue.
So first, I would thank the last panel, the keynote speaker speech, will introduce the work on of this conference and will break out their important moments in the history of African and urban animation. And also for building bridges between past and present of animation practice and issue in our society. And now I'm introducing the panel of experts and practitioners. First, I don't know if أستاذ حسين العقيلي المخرج حسين العقيلي is here or not. أستاذ حسين العقيلي. Yes, he's with us. مساء الخير بتوقيت العراق. مساء الخير. مساء الخير الدكتور مخرج حسين العقيلي ومؤسس البهرجان بابل للانيميشن. So welcome to the director, the acting director Hassin Al-Aqili, and who is also the founder of the Babel Animation Festival in Iraq, in Babel. Our first guest speaker who will share with us his experience on direction animation and experience also on direction film festival, and will give us an insight of Iraqi animation. Thank you, Doctor. الكلمة لك سيد حسين العقيلي. طبعا أود أن أشكر الدكتورة فاتن والدكتورة مايا من الجروب اللي قائم على هذا المؤتمر الدولي لأفلام التحريك في إفريقيا والعالم العربي. لابد من مرور قصير على أهمية أفلام التحريك لما تشكله من وسيلة هامة من وسائل الاتصال مع المشاهد، باعتبارها نموذجا استعماليا في الحيز الإشكالي، وعبرها تجري فاعلية الحركة عبر انتقالين مهمين هما الانتقال البصري والانتقال الوسائطي، ومدى تأثيرها على العين البشرية وفترة بقاء هذه الصور أو هذه الرسوم في الخزين الذهني لما تشكله عبر شبكية العين. ومن ثم تشكل الرسوم المتحركة وسيلة مهمة من وسائل التعليم عبر استخدامها في وتأثيرها على العقل البشري وعلى نمو العقل البشري وتأثيرها على الجيل الفتي أو طبقة الأطفال. أما بالنسبة للسينما التحريك العراقية، فبدأت هذه المرحلة من عام 1973 في فيلم كرة القدم الأمريكية للكاتب والمخرج الراحل فيكتور حداد، ومن ثم توقف الإنتاج إلى عام 1982 لينطلق مع الفيلم العراقي الأميرة والنهر، وهو أعتقد الفيلم العربي الطويل الأول في الوطن العربي. لكن هنالك ملاحظة مهمة لا بد من الإشارة لها، أن هنالك ترجمات وهنالك إشارات مخطوطة أنه هو الفيلم سجل من إخراج المخرج الراحل العراقي فيصل الياسري. الفيلم هو من إخراج وتصميم الرسوم المتحركة باول مكادم، وكتب السيناريو لهذا الفيلم جون بالمر، السيناريست جون بالمر. وأما دور المخرج العراقي فيصل ياسري الراحل، هو كان كتب المعالجة لهذا الفيلم، وكان الإشراف العام للمخرج العراقي الراحل فيصل ياسري، وليس كان هو مخرجا للفيلم. وجرت عمليات الرسم والتحريك في العمليات الفنية بصورة عامة في ألمانيا الشرقية آنذاك، وكانت ميزانية الفيلم $2,000,000، ومدة الفيلم هي 1 ساعة و29 دقيقة. توقف الإنتاج السينمائي لأفلام الرسوم المتحركة منذ هذا الفيلم. لم تنتج السينما العراقية فيلم آخر حتى حياة ما بعد السقوط، ما بعد 2003، وبدأت
التجارب بأفلام قصيرة. هي كان أولها فيلم الصديقان لصانع الرسوم المتحركة الأستاذ الأستاذ فاخر حسين، ومن ثم توالت التجارب وجئنا بتجربة تعتبر هي تجربة طويلة امتد زمنها وفترة الفيلم 20 دقيقة. هي لفيلم قلقامش العظيم للمخرج الصديق أنس الموسوي. ومن ثم توالت التجارب، أنتجت السينما العراقية وبرزت أسماء مهمة منها أنس الموسوي وعدي عبد الكاظم وأياد عبد الحسين واسماء آخرون. هؤلاء الشباب أسسوا للسينما عراقية، سينما تحريك عراقية مهمة، وضعوا الأسس ووضعوا القواعد لهذه السينما. ومن ثم توالت التجارب لتنتشر ثقافة السينما عبر المهرجانات وعبر الملتقيات. نسلط الضوء على مهمة وتجربة مهرجان بابل للسينما الانيميشن. انطلق المهرجان عام 2021 في كلية الفنون الجميلة بجامعة بابل برئاسة الدكتور عامر صباح المرزوق وبإدارتي أنا المخرج حسين العقيلي. سنويا المهرجان يصنع فيلم خاص باسم المهرجان ليكون من افتتاح المهرجان، ومن ثم المهرجان يصدر إصدار كتاب يعنى بسينما التحريك، وكانت لدينا كتب مهمة أصدرت في النسخ السابقة من المهرجان. المهرجان وضع بيئة خاصة لصناع السينما الانيميشن في العراق وتعريفهم بسينما الانيميشن، ومن ثم إشاعة ثقافة سينما التحريك وسينما الانيميشن في العراق. واتجه صناع سينما الانيميشن في العراق إلى صناعة أفلامهم خصيصا لمهرجان بابل في الذي يقام في سنويا للفترة من 26 إلى 27 من الشهر الثاني من كل عام. استقطب المهرجان العديد من الافلام ومدارس التحريك. كانت في النسخه الثانيه من المهرجان هنالك فتره مخصصه لمدارس التحريك العالميه، مثل مدارس التحريك الاسبانيه ومدارس التحريك الايطاليه ومدارس التحريك الفرنسيه. ومن ثم اتاحت الفرصه لصناع السينما الانيميشن في العراق التعرف على ما وصل له العالم من نتاج وما وصلت له صناعة السينما الانيميشن في العالم، وكذلك إتاحة الفرصة لمشاهدة أفلام تحريك هي لم تكن أفلام شباك ولم تكن أفلام تعرض في دور العرض فقط، هي أفلام معنية بالمهرجانات، وإحنا نسميها أفلام المهرجانات كالأفلام القصيرة التي لم يكن لها دور أن تعرض أو تسمح لها الفرصة أن تعرض في دور العرض السينمائية وتصل لدينا. ما يعاني منه صناع سينما الانيميشن في العراق انه احنا نعتبر هذا النوع او هذا الجنس السينمائي هو جنس حديث بالنسبه لنا، لان دخل في حياه ما بعد السقوط. يعني بعد ما انفتح العراق على العالم وبدات وسائل التواصل الاجتماعي والميديا توفر لنا مساحه من الفرجه وفسحه من الفرجه والتواصل مع العالم العربي سواء كان والعالم الخارجي في اوروبا وامريكا وهكذا. الآن المهرجان في نسخته الخامسة يعمل على تطوير طاقات شبابية موجودة الآن في المدينة، اتجهت الآن صوب صناعة سينما التحريك، وبدأ تعرف هؤلاء الشباب على آلية صناعة سينما التحريك وكيف تصنع وكيف تكتب سيناريو لسينما التحريك. أنه أنت ما ممكن تكتب سيناريو هو غير معني به، ما ممكن أن يصنع بسينما التحريك. أنت عليك أن تسلط الضوء او توجه فكره العمل او فكره النص الذي سوف تعمل عليه انه ممكن ان ينفذ بسينما التحريك ولا ينفذ بالسينما الواقعيه وبالسينما الحقيقيه. وهذا ما عمل عليه الان المهرجان. بدانا نستقطب اسماء مهمه من خارج العراق ومن داخل العراق. لدينا الان شباب يعملون على تطوير قطاع سينما التحريك. نحن في العراق بحاجه الى مركز قومي لينهض بواقع السينما التحريك في العراق، بالحاجه الى استوديوهات، بحاجه الى تقنيه كبيره، بحاجه الى ان ننفتح على العالم. والان انا اطالب الاخوه في العالم العربي ان يفتحوا لنا ابوابهم لغرض التلاقح الفكري والمعرفي والثقافي والفني. والان نحن نطالبهم بان يكونوا جزء من مهرجان بابل للسينما الانيميشن، بان يبعثوا افلامهم، بان يعملوا ماستر كلاس في العراق وهكذا. ونحن نوفر الساحه، نوفر البيئه
لصناع سينما التحريك في العالم. المهرجان بابل الآن هو مدعوم من وزارة الثقافة العراقية، ومدعوم من نقابة الفنانين العراقية، وأيضا بالشراكة مع المعهد الثقافي الفرنسي في بغداد والسفارة الفرنسية في العراق. ما وصلت له النسخة الخامسة الآن. نحن الآن نبحث عن النوع، لسنا بحاجة إلى الكم، نبحث عن النوع الأفلام التي يتم اختيارها وعرضها، التجارب العربية والأجنبية على الجمهور في بابل وعلى صناع سينما التحريك في العراق. ما نؤشره من نقاط ضعف بالنسبة لنا في العراق هو عدم توفير التقنيات وعدم توفير الإمكانية وعدم توفير السينما صناعة تحتاج إلى رؤوس أموال طائلة، ومن ثم عدم تدريس السينما التحريك في كليات الفنون الجميلة. هذه نقطة ضعف ومؤشر خطر، انه انت في قسم السينما لا تدرس افلام سينما التحريك في عفوا الجنس السينمائي سينما التحريك في مناهج دراسيه اللي موجوده في كليات الفنون الجميله في العراق، سواء كانت في بغداد وفي بابل وفي الموصل وفي البصره. لم يكن هنالك حصه دراسيه. خلو المكتبه العربيه من مؤلفات التي تعنى بسينما التحريك، وهذه مشكله نعاني منها نحن الباحثين. انا كتبت عن سينما التحريك، الايديولوجيا واثرها على افلام التحريك العراقيه. تعبت جدا في الحصول على مصادر عربيه تعنى بسينما التحريك، وبالتالي نحن بحاجه الى مكتبه ثريه تكون بمؤلفات وبمصادر تعنى بسينما التحريك، سواء كانت بسينما التحريك بصوره عامه على مستوى التقنيه او على مستوى التنظير والنقد والتاليف وهكذا. نعم. طبعا كانت هنالك مجموعه من الملتقيات في العراق عام 2019. كان الملتقى الاول في اربيل هو ملتقى الدولي لافلام الانيميشن، والذي عقد بتاريخ 26 الى 29 تشرين الثاني عام 2019. ومن ثم لدينا ملتقى كركوك الدولي لافلام الانيميشن، والذي انطلق الدورة الأولى عام 2021 وما زال مستمرا إلى الآن. ما أشكل عليه كصانع أفلام أنه في الوطن العربي وفي المنطقة العربية لا توجد مهرجانات متخصصة بأفلام التحريك. نحن بحاجة إلى مهرجانات متخصصة بأفلام التحريك، وهذه المهرجانات هي نسميها باحة أو نسميها فسحة لنا كصناع سينما التحريك في الوطن العربي، أن نلتقي ونتلاقح ثقافيا ونتلاقح فكريا، ونعرف إلى أين وصلت السينما العربية في أفلام في صناعة سينما التحريك. نحن بحاجة إلى ملتقيات تعنى بسينما التحريك، لا يكون مسابقة جزء من المهرجان، لا نحن بحاجة إلى مهرجان قائم بحد ذاته يعنى بسينما التحريك. وبالتالي هذه المهرجانات هي مساحة ليلتقي بها صناع سينما التحريك في الوطن العربي، ليتواصل صناع سينما التحريك في الوطن العربي. وبالنتيجة نحن بحاجة إلى أفلام طويلة. الآن البوكس أوفيس وشباك التذاكر خالية من الأفلام العربية، أفلام سينما التحريك. نحن بحاجة إلى أفلام طويلة تكون في شباك التذاكر، ولا ما الغاية أنه إحنا نصنع أفلام وتبقى على الرفوف أو نعرضها فقط في المهرجانات. نحن بحاجة إلى أفلام طويلة. هذه الأفلام تكون بمثابة السفير عن السينما العربية في دور العرض السينمائية، في شباك العرض السينمائية في العالم. نحن لا نحتاج أن نصنع أفلامنا وتبقى حبيسة المهرجانات. هذه مشكلة. كيف نسوق السينما العربية وأفلام التحريك إلى العالم؟ نحن نستقطب الآن من العالم. ماذا سوقه صناع السينما التحريك في الوطن العربي؟ ماذا عملنا؟ ماذا قدمنا؟ هل ما زلنا نحن في آخر النفق أم علينا أن نتقدم؟ كيف نعمل على تطوير سينما التحريك في الوطن العربي؟ نحن بحاجة إلى ثورة في سينما التحريك في الوطن العربي. لم نشاهد أفلام
الآن وصلت إلى ما وصلت فيه له مدارس التحريك الإيطالية أو مدارس التحريك الأسبانية أو مدارس التحريك اليابانية أو مدارس التحريك الكورية. نحن بحاجة إلى إعادة نظر وفلترة لأفكارنا التي من خلالها ننطلق لصناعة سينما تحريك عربية تعنى بالشأن العربي. علينا أن نسوق. الآن الوطن العربي فيه أفكار بين متر وآخر تصلح أن تكون فيلم تحريك أو فيلم أنيميشن، وبالتالي نحن علينا أن نسوق موروثنا الشعبي، نحن أن نحاكي موروثنا الشعبي من خلال أفلام التحريك وننقل تجاربنا للعالم. نحن الآن نستقطب من العالم، نأخذ من العالم، لكن ماذا علينا أن نقدم؟ علينا أن نقدم للعالم، علينا أن ننقل تجربة عربية على الأقل إلى العالم. فيلم أنيميشن طويل أو فيلم تحريك طويل ممكن أن ينقل الموروث الشعبي العربي إلى العالم، لأن العالم لا يعرف عن موروثنا الشعبي شيء. وبالتالي أنت لا تستطيع أن تصنع فيلم طويل يحاكي موروثك الشعبي ويحاكي همومك كشارع عراقي ويحاكي القضايا الاجتماعية والإنسانية. وعلينا أن نوجه أفكارنا الآن وأفلامنا لا تبقى حبيسة المهرجانات. علينا أن ننطلق إلى جيل الفتية، جيل الأطفال، وهم المعني الأهم في هذا الموضوع. علينا أن نخاطب هذه العقول، علينا أن نعودهم، نصنع لهم شخصيات تحاكي، نجعل من شخصياتنا في الأفلام هي أبطال لهؤلاء الأطفال. وبالتالي أنت تستطيع أن تصنع مجتمع وتصنع جيل هو مثقف وواعي من خلال ما تقدم له. الآن نحن في مهرجان بابل السينما الأنيميشن قدمنا دراسة إلى وزارة التربية العراقية لتحويل المادة الدراسية في المدارس إلى أفلام رسوم متحركة، ترجمتها ونقلها من الورق إلى الشاشة إلى الصورة. وبالتالي راح يكون لدينا مساحة كبيرة والانطلاق إلى المدارس وعودة سينما الأطفال الأسبوعية. أسبوعيا سيكون عرض في إحدى المدارس بواسطة سينما التحريك، بواسطة أفلام، عرض مجموعة من الأفلام القصيرة على الأطفال ومحاكاة هؤلاء الأطفال، محاكاة مشاكلهم. ربما تجد طفل يستطيع أن يرسم، يخلق لك شخصيات أنت تأخذها من الورق رسمها الأطفال وتحول هذه الشخصيات إلى فيلم. هنالك ستوري، لما تجمع فكرة من طفل وفكرة آخر يكون لديك ستوري، وتستطيع أن تصنع من خلال هذه الأفكار وهذه الرسومات التي صنعها الأطفال أو رسمها الأطفال، تستطيع أن تصنع فيلم. وبالتالي علينا أن نتحرك، أن نطلع من خانة المهرجانات، أن نطلع من القوقعة التي نحن فيها، أن نتجه إلى العالم، نتجه إلى المجتمع، نتجه إلى الأطفال، نتجه إلى المدارس، نحاكي هؤلاء الأطفال ونسلط الضوء، نجرد أطفالنا من الورق. ما زالت الدراسة الآن حتى على مستوى الجامعات هي حبيسة الورق، وبالتالي نحن نجرد أطفالنا من الورق ونترجم مناهجهم الدراسية إلى أفلام رسوم متحركة. الطفل الآن يشاهد من خلال الشاشة فيلم ويبقى عالق بذهنه، تبقى هذه الشخصية عالقة بذهنه وهو يمثل هذه الشخصية، يقلد ما تقدمه هذه الشخصية. وبالتالي نستطيع أن نصل إلى عقل الأطفال ونحاكيه ونحركه ونوجهه كما نريد. نحن ليس كما التلفزيون الآن هو إحادي الاتجاه وإحادي الاتصال، لا تستطيع أن تبدي رأيك آزاء التلفزيون أو خلال برنامج يقدم لك أو فيلم تشاهده من خلال شاشة التلفزيون، فهو يكون أحادي الاتصال. لا نستطيع أن نبدي رأينا كما أنت تبدي رأيك من خلال فيلم، تطرح رأيك ومن ثم تكتب عنه وتتحاور وتتناقش، وكما يحدث الآن في وسائل التواصل الاجتماعي أنه أنت تبدي وتوجه رأيك في أزاء موضوع معين. وبالتالي نحن الآن معنيين بهذا الموضوع جميعنا في الوطن العربي أن نخرج إلى الأجيال اللي موجودة الآن، أن نتجه. احنا لا نبقى حبيسي قاعة العرض، صالة العرض في مكان واحد أو مهرجان معين، سواء كان في قرطاج أو في القاهرة أو في بابل أو في بغداد. نحن بحاجة أن نتجه إلى خلق برامج توعوية من خلال أفلام التحريك، خلق جيل من خلال سينما التحريك. نعم. وبالتالي أنا أشكر
الدكتورة فاتن، وأشكر الدكتورة مايا، وأشكر جميع الأخوة المستمعين الآن لما قدمت بشكل موجز عن واقع السينما العراقية وعن مهرجان بابل بصورة عامة. والآن نحن نعد لنسخته الخامسة إن شاء الله في العام القادم، في مطلع العام القادم. وهذه دعوة لجميع صناع سينما الانيميشن في الوطن العربي أن يكونوا جزء من مهرجان بابل لسينما الانيميشن. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. لا، شكرا لك أستاذ حسين العقيلي على هذه المداخلة القيمة. لقد تطرقتم إلى كل التحديات والمشاكل التي يتعرض لها فن التحريك كصناعة أفلام، كنقص في الظهور عالميا، كذلك كنقص ظهور في المهرجانات، مهرجانات مخصصة كتخصيص كمادة تخصيص لمهرجان خاص بها كما هو ومثال طبعا ومهرجان بابل كمثال. تطرقتم إلى كل التحديات، كذلك إلى النقص في التدريس أو انعدام تدريس هذه المادة في جامعات السينما، جامعات الفنون، وأضفتم كذلك إضافة فريدة، وهي كيف نستطيع أن نوظف الأنيميشن كأداة تعليمية، وليس فقط تعليم الأنيميشن بالجامعات، ولكن أن تصير هي أيضا أداة تعليمية. شكرا لك أستاذ. وسأحيل الكلمة للمخرج والمنتج العراقي كذلك، السيد أنس الموسوي، الذي سيقدم لنا مداخلة بعنوان صناعة الرسوم المتحركة عربيا، حرفة أصيلة تعاني مدخلات غير محترفة. لك الكلمة دكتور أستاذ موسوي. السلام عليكم، تحية طيبة جميعا. ما أعرف إذا كان صوتي واضح. واضح. نعم واضح أستاذ موسوي، تفضل. تحية طيبة جميعا. في الحقيقة فيما يخص بحثي المقدم لنشاطكم المهم، أنا تحدثت في منطقة مخصصة ودقيقة جدا، لكنها مهمة جدا على صعيد تطوير صناعة رسوم متحركة عربي محترم. لا يكاد يخلو بلد منتج لصناعة رسوم متحركة من البلدان العربية يعاني هذه المشكلة. هذه مشكلة عويصة وكبيرة وضخمة بالحقيقة، ولا توجد لدينا معالجات حقيقية وواقعية لهذه الإشكالية. الإشكالية هي من الأساس هي بالفجوة الكبيرة والمساحة الكبيرة بين المنظر الأكاديمي وصانع رسوم المتحركة المتخصص. فعلا فلسفة صناعة الرسوم المتحركة مختلفة عن نقد صناعة وتقنيات صناعة الرسوم المتحركة. هناك فجوة واسعة، وأنا لا أتحدث عن مهرجانات معينة أو بلدان معينة أو أحداث فردية، وإنما أتحدث عن أصحاب شهادات عليا لا يملكون القدرة على التمييز بين الصناعة الأصلية الأوريجينال منها ومن الأعمال المصنوعة باستخدام محركات صناعة الألعاب مثلا، أو الرسوم الجاهزة المطروحة بالإنترنت بشكل مجاني. بالإضافة إلى قضية صناعة الحركة. صناعة الحركة ممكن أن تؤخذ بالأفلام المنتجة عربيا من بتلات تسجيل الحركة البشرية، الموشن كابتشر، وممكن أن تؤخذ من مواقع مخصصة لعرض حركات مصممة خاصين لصناعة الألعاب، وهي حركات بشرية مسجلة بالتالي بعيدة كل البعد عن التحريك الكرتوني المعترف به عالميا، وهو لا يخضع لأي مدرسة من مدارس التحريك منذ تأسيسها. هذه الفجوة الكبيرة صنعت عندنا هذه المشكلة. بالمقابل حلول غير موجودة. أنا أتحدث على صعيد حملة شهادات عليا غير قادرين
على التمييز بين هذه الأنواع الهجينة مع النوع الأصلي، كما ومؤسسات إن كانت حكومية أو غير حكومية غير قادرة وغير مؤهلة على الفصل بين هذين النوعين. في الحقيقة أن هذه الإشكالية موجودة في المحيط العربي فقط، باعتبار أن المحيط العربي بشكل عام هو محيط متأخر جدا في هذه الصناعة. هذه الإشكالية غير موجودة في أي دولة من دول العالم المتحضر، إن كانت في آسيا أو أوروبا أو أمريكا. ممكن يعاني من عندها بعض الدول المتأخرة في أفريقيا أو جزء من آسيا الجنوبية. ولذلك تجد أن من نقد هذه الحالة وتحدث عنها بموضوعية هم أشخاص قليلين ونادرين بالتالي، لكون أنها مختصة بهذه المنطقة المعينة. لمحاربة هذه الحالة والمحاولة لتأسيس فن رسوم متحركة عربي محترم ومحترف على حد سواء، نحتاج لتأسيس حقيقي ومدروس، وأن يؤخذ بخطوات علمية. نحتاج مبدئيا لقسم أكاديمي متخصص موجود في جامعات المعنية بتدريس الفنون أو السينما على حد الخصوص، وبالتالي التوعية على الصعيد الأكاديمي أولا من هكذا أنواع من الصناعات الهجينة ليتسنى لنا محاربتها فيما بعد. في الحقيقة في جعبة الكثير، أتمنى لو كان هناك وقت أطول للحديث عن هذا الموضوع، خصوصا وأنني ربما أكون الوحيد من بين الصانعين وليس الأكاديميين من تحدث بهذا الموضوع. وكان لي كتاب، وأعتقد أنه الكتاب العربي الأول والوحيد للأسف الشديد المعني بتقنيات صناعة الرسوم المتحركة، وهو كتاب الفن الثامن، وتحدثت بأكثر من فصل من فصوله عن هذا الموضوع. لكن يبدو أن المهتمين بشكل عام بأن يكون الفن محترم بشكل حقيقي ومنافس لباقي الفنون المتطورة بشكل لا بأس به سينمائيا في الوطن العربي كصناعة الفيلم الروائي أو الوثائقي، هم قليلين للأسف الشديد. شكرا جزيلا لكم. شكرا. شكرا أستاذ أنس موسوي. لقد تطرقتم كذلك لنفس المشاكل، مشكلة التدريس، مشكلة التوعية، وعدم فهم نوعية هذه التقنية التي يتواجد بها الكثير من الغير حرفيين والذين والداخلين عن هذه المهنة. سنتطرق إلى ونعطيكم مساحة أكثر للحديث في آخر البانل والحديث مع باقي الضيوف وكذلك مع باقي الحاضرين. أود أن أعلن عن خبر يؤسفنا، وهو عدم إمكانية حضور المخرج ناصر خمير معنا لتقديم المداخلة المعنية به، والتي كانت يمكنها أن تقدم لنا تسلط الضوء على جانب آخر من جوانب تواجد هذا الفن بالعالم العربي والإفريقي من خلال تجربته بالسبعينات بمحاولته تدريس فن التحريك بالسبعينات في مدرسة إعدادية مع أطفال يدرسون بمدرسة إعدادية، وتعليمهم تقنيات وخاصة
ليست تقنيات الصناعة ولكن تقنيات كتابة الأفلام التحريك. نأسف لعدم حضوره. أرسلنا إلينا برسالة هذا الصباح ليعلن ليقول لنا أنه يعاني من صداع توعك نصفي، صحي، لكن من توعك نطمئن صحي. المشاركين والمتابعين دكتورة مايا بأن مداخلته ستنشر في كتاب وقائع المؤتمر بإذن الله. وهو صحيح. لذلك فسنمر إلى المتداخل الثالث. السيدة عواطف مصباح، والتي هي مؤسسة ومديرة استوديو الرسوم المتحركة مربكات بتونس، وهي ستشارك معنا بمداخلة بعنوانها صناعة الرسوم المتحركة التونسية من خلال تجربتها باستوديو مربكات. لك الكلمة السيدة عواطف مصباح، وشكرا. شكرا. أولا أود أن أشكر المنظمين لهذه التظاهرة، وأيضا أنا معناتها سعيدة أني نكون موجودة ما بيناتكم. أنا عواطف مصباح، مؤسسة شركة مربكات. مربكات هي شركة للصور المتحركة تونسية. قمنا في مربكات في عديد من المشاريع التي تدور حول الصور المتحركة أساساً. البداية كانت الحقيقة ما كانتش في الصور المتحركة، لكن البداية كانت في كتاب الطفل، واللي هو يتعلق أساساً برسوم الأطفال. وهنا أنا عملت يعني التعلم الجامعي متاعي هو في الهندسة المعمارية، لكن شاءت ممكن نقول والصدف، ولكن أيضا الصور المتحركة كانت دائما هو ميدان يجلب محبيه، يعني اللي يكونوا موجودين في الصور المتحركة واللي يشتغلوا فيه ينجموا يكونوا عملوا أكاديمية مختلفة، أو عندهم معناتها عندهم باك بروفيشنال باك جراوند مختلف، لكن يجدون نفسهم في صناعة الصور المتحركة، اللي هو بالحق ميدان يجلب كثيرا بحكم إمكانيات الفنية اللي فيه، وبحكم أيضا الغرام اللي يكون موجود في الشخص. إذا أنا كي فتحنا أنا وشريكي شاكر قلعي، كنا مهتمين كثيرا بصناعة الصور المتحركة، لكن البداية كانت في صناعة كتاب الأطفال الذي يعتمد أساسا على الرسوم للأطفال، والذي يعتمد أساسا أيضا على التعامل مع روائيين للأطفال، وهذا اللي خلانا نتطرق للصور المتحركة. وكان أول لينا مشروع قمنا به هو سلسلة صور متحركة اسمها تاكسي برهومة، هو سائق أجرة تونسي. هو مسلسل رمضاني تم بثه في القناة الوطنية في عدة قنوات في تونس. كان هذا قبل الثورة، ومن بعد عملنا سيزون ثانية بعد الثورة، وكانت هذه أول تجربة لنا في الصور المتحركة. ولكن ديما كان توجهنا هو صور متحركة الموجهة للأطفال أساسا، لأنه سائق الأجرة هذا برهومة كان موجه للعائلات التونسية. الحقيقة هو الباركور، يعني المغامرة، نجم نقول أنا مغامرة في الصور المتحركة في مربكات، كان في بعض التعثرات بصراحة. يعني تعثرات أساساً إنه احنا ما جيناش من أكاديمية صور متحركة، يعني كان علينا أن نتعلم وحدنا الأساسيات للصور المتحركة، بما أني أنا رسامة كتب أطفال أساساً قبل أن أكون منتجة صور متحركة. كان أساساً لم أجد فرص أني أدخل في شركات إنتاج صور متحركة، ولم يكن هناك الكثير من كيف اليوم. يعني اليوم نلقاو الكثير من المحتويات التعليمية كيف وكيف يتم إنتاج صور متحركة، من ستوري بورد، من
من خلق الشخصيات، من كل هذا. لكن لما أنا بدأت لم يكن هناك موجود هذه الفرص للتعلم، وكان التعلم أخذ وقت. يعني هذا هو، يعني ممكن من الأسباب، من الأشياء اللي تواجهها شركات صور متحركة سابقا، أنه لا يوجد الكثير من الأكاديميات الموجودة للتعليم الصور المتحركة الأساسيات. هذا يعني في أول الألفينات. ثم التحديات الثانية هو التمويل في صناعة صور متحركة يعتمد أساساً على شيئين. الأول هو تمويل الدولة، يعني تمويل من مؤسسات الدولة أساساً، وزارة الثقافة، وهو تمويل غير سهل الوصول له. غير سهل الوصول ليه، يعني لازم يكون عندك معناتها ديجا عندك إنتاجات في السينما وليست في التلفاز. احنا كانت إنتاجاتنا أكثر في الصور المتحركة الموجهة للتلفاز. ثم التحديات المالية الثانية، هو الطريقة الثانية لأنك تبحث عن التمويل، هو الإشهاريين. يعني أنك تلقى إشهاري يستطيع أن يضع تمويل لبرنامجك التلفزي الذي يمكن مثال ويتم بثه في القنوات عن طريق تمويل إشهاري. لكن هذا التمويل الإشهاري أيضا في تحديات، أنه لا يستطيع تغطية تمويل الإنتاج. وأيضا هو التمويل هذا لا يمول أي نوع من محتوى، خاصة محتويات الأطفال. لا نجد تمويل إشهاري له، لأنه عندما نناقش بث الصور المتحركة في التلفاز لازم يكون في ما نسميه البرايم تايم، يعني وين فما في الأوقات الذروة، أوقات الذروة للمشاهدة. وأوقات الذروة في المشاهدة ليست للأطفال، هي لرمضان، في أوقات رمضان أو أوقات الأخبار، اللي هي الأوقات ليست متاحة للأطفال. وليست لدينا قنوات مختصة في إنتاج أو في بث برامج الأطفال، فقط في بعض البلدان الخليجية، والتي أيضا هي تعتمد على شراء إنتاجات ليست عربية، ولكن ترجمة إنتاجات مترجمة. هذه هي التحديات في التمويل والتحديات في التعلم. هناك التحديات في التسويق أيضا. احنا معناتها قمنا بالعديد من الإنتاجات، منهم برنامج أطفال، وهو تحصل على ثاني جائزة الفضية في مهرجان الإذاعة والتلفزة بالخليج في 2012. يعني فيه بعض الإنتاجات، وحتى الإنتاجات اللي قمنا بها في تونس اللي هي تعتمد على محتويات أكثر تهتم بالشأن الاجتماعي التونسي أو بالشأن السياسي التونسي. إذا إنتاجاتنا كانت موجهة حتى نجد التمويل حتى اللي نجد التمويل كانت المحتويات موجهة قليلا، وكانت محتويات الموجهة للأطفال لا تجد الكثير من التمويل. لذلك معناتها احنا اعتبرنا صور متحركة هي صناعة منفتحة لميادين أخرى، وخاصة اليوم نتحدث عن التكنولوجيا. إذا تحدثنا على ميدان ألعاب الفيديو، إذا تحدثنا على الأوغمانتد رياليتي، فيرتوال رياليتي، على الإكس آر، على على 360 درجة، كل هذا نتحدث عليه هو أساسا يعتمد على السيناريوهات المعتمدة على الصور متحركة. لا نستطيع القيام بألعاب فيديو من غير ما يكون هناك عالم من شخصيات وحكاية وتوجه في إنتاج وتوجه حكواتي أو توجه فني يعتمد أساساً على الصور المتحركة.
لذلك بما أنه إحنا قعدنا دائما مركزين على إنتاج الأطفال، طبعا قمنا بإنتاجات موجهة حسب السوق التونسية وما تطلبه من محتويات، بالتعامل مع عديد المنظمات الموجودة هنا في تونس. ولكن بقينا يعني مركزين أيضا على المحتويات الموجهة للأطفال، ولذلك قلنا علاش لا، ما احنا اشتغلنا على كتاب الطفل، اشتغلنا على صور متحركة، واليوم تتاح لنا فرص على التكنولوجيا. لماذا لا نربط الكتاب بالصور المتحركة عن طريق التكنولوجيا؟ ومن هنا بدأ إنتاجاتنا تعتمد على إنتاج صور متحركة بالواقع المعزز الذي يرتبط أيضا بتطبيقه وبكتاب، لأنه نعتبر الصور المتحركة طبعا هذا ما نعتبره نحن يعني، ولكن أنا أؤمن أن ميدان الصور المتحركة هو ميدان مفتوح ويعتمد على التطوير أساسا، سواء في التقنيات أو في وسائل البث في حد ذاته. يعني اليوم وسائل البث هي عن طريق الويب، عن طريق الهواتف الجوالة والطابلات. اليوم المشاهدين خاصة الأطفال يستطيعون الوصول لصور متحركة عن طريق العديد من الوسائل الموجودة والمتاحة اليوم. لماذا لا نربط ما بين وسائل كلاسيكية هي الكتاب وصور متحركة ونعتمد على التكنولوجيا؟ ومن هنا بدأنا بمجلة اسمها طفولة. مجلة هي تعتمد على الصور المتحركة المتحركة عن طريق تطبيقها بالواقع المعزز، والتي تعتمد على مواضيع تهتم بالبيئة والاجتماع. ثم قمنا بعديد من الصور المتحركة المرتبطة بكتب وتطبيقات، فيه مثل توفو بوكس، بينا اللي هي شخصية تعلم اللغة الفرنسية ولكن عن طريق قصص مع عائلتها. وأيضا قمنا بفيلم أنيميشن عن طريق كتاب، وأنيميشن بالرياليتي أوغمونتي الذي يستطيع الطفل أن يعتمد عليه ويكتشف مكان أثري كان موجود في فرنسا. هذا هو من بعض الأعمال اللي قمنا بها. لكن أيضا إنتاج فيلم صور متحركة، أيضا فيلم سينمائي يبقى هو الهدف الأساسي. يعني هل التنوع اللي قمنا به هذا لأنه أساسا كنا في البحث على التمويلات والبحث على economic model، يعني كيف نكون مستقلين في إيجاد التمويلات الخاصة بنا، وليس دائما البحث عن تمويلات، وليس دائما نكون في البحث عن تمويلات مرتبطة بتوجيهات أو مرتبطة ممكن يكون تحديات تكون صعبة علينا. ومن هون يعني كل يوم احنا نحكيه على كيما التطبيقات كيما نتفليكس، واليوم احنا عندنا في تونس ارتيفاي زادا، اللي هما تطبيقات تقدر انك تشاهد فيلم او صور متحركة نعرفش $5 أو $2. يعني هذا هو التمويلات اللي احنا اليوم نبحث عليها في قطاع الصور المتحركة، اللي هو وبصراحة يعني إذا قارنا نفسنا احنا في مربكات بالنسبة لمؤسسات أخرى موجودة سواء في إفريقيا أو في تونس أو في العالم العربي، نجد نفسنا أنه بنشتغلوا يعني في 3 ميادين ولكن مرتبطة أساسا بعملية إنتاج الصور المتحركة أساسا. يعني هو خلق شخصيات، خلق عالم وحكاية، ويكون أساسا مرتبط على
يعني حلقات، والحلقات هذه تنطلق منها مواد أخرى مثل الكتاب أو التطبيقات أو تكنولوجيات أخرى. يعني أنا نرى اليوم اللي صناعة صور متحركة خاصة في العالم العربي واليوم في إفريقيا في تطور كثير كبير قاعد يصير، اللي صور متحركة قاعدة تعطي في نيو موديل ايكونوميك موديل، يعني ما بعرف كيف أترجمها بالعربية، ولكن بتعطي طرق تمويلات جديدة، وهي عن طريق الابونمون سبسكريبشن. يعني كيف بنقول ما سامحني سبسكريبشن بالعربية؟ الابونمون تسجيل يعني الاشتراكات. انخراط. الاشتراكات انخراط. الاشتراكات يعني اليوم بنقدر انه ننتج صور متحركة ويتم التمويل عن طريق الاشتراكات من المشاهدين او العائلات المشاهدة. أظن أنه ميدان الصور المتحركة اليوم حتى أنه يقوم سواء في العالم العربي والعالم الإفريقي أنه إعادة نظر في طريقة التمويل للإنتاج. احنا صحيح دائما في حاجة للتمويل الدولة، لأنه احنا في سكتور في ميدان يعتمد أساسا على الثقافة وعلى التعليم وعلى التعلم، وعلى هو ميدان يعتمد على على الريسورس هيومان، يعني على الإمكانيات الإنسانية، في الإمكانيات الانتلكتوال، معناتها في الإمكانيات التفكيرية والإبداعية. وهذه الإمكانيات هي هذا الميدان، يعني لازم يكون فيه يعني مساهمة من الدولة أو في توجه استراتيجي من الدولة ومؤسسات الدولة. ولكن أيضا احنا مهمتنا أيضا أنه نغير أيضا في طريقة بيع أو نشر أو نشر هذه الإنتاجات. باش نغيروا احنا لازم نغيروا المشاهدين، أن المشاهدين يوليوا يشتريوا مشاهدة الصور المتحركة. اليوم في تغير كبير، المشاهدات التلفاز قاعدة تطيح، قاعدة تنخفض نسب المشاهدات في التلفاز، ولكن في نفس الوقت نسب مشاهدات في التطبيقات بالانخراطات قاعدة تطلع. يعني اليوم احنا كمنتجين في لصور المتحركة، أساسا أنا أتحدث عن الصور المتحركة الموجهة للأطفال، لازم نعيد النظر حتى المداخلة للسيد الكريم أنه تفضل قال في العراق أنه معناتها في تفكير أنه إعادة إنتاج الصور المتحركة في المواد التعليمية للأطفال. نعم، هذه معناتها هذه طريقة من الطرق اللي تنجم تغير نوعية استهلاك، نوعية المستهلكين للصور المتحركة. واللي الصور المتحركة هو ليس فقط هو إنتاج نشاهد فيه أنه يعني gratuit، يعني for free، لكن أيضا هو في شغل وراه وفيه economic model وراه. دونك هذه الأساسا. في تونس هذا هو يعني التحديات أساسا في التمويل. في زادة تحديات أخرى في الكومبيتنس، يعني في الإمكانيات، يعني في الإمكانيات الإبداعية وفي المؤسسات التعليمية في تونس. في تونس لدينا مؤسسات تعليمية مختصة في الصور المتحركة، وحتى في مثال مؤسسات جامعات أصلا تضيف معناتها تضيف مادة الصور المتحركة وتضيفها أيضا كدبلوم، يعني فيه الحق، فيه الكثير من الإرادة أنهم يخليوا الصور المتحركة كميدان معناتها فعال أكثر ويخرج أكثر مختصين. وفي أيضا زاد المؤسسات التعليمية زاد اللي هي تكون الخاصة، يعني ولكن أظن أنه هذا لا يكفي. يعني لازم اللي يتخرجوا سواء أنهم يفتحون مؤسسات للصور المتحركة، سواء أنهم يجدون مشاريع صور متحركة ينخرطون فيها. اليوم الحقيقة أنه فيه جامعات
بتقري صور متحركة، لكن لما يتخرجوا ما يجدوا شركات للصور متحركة حتى أنهم يوظفوا اللي يقراوه إمكانياتهم في إنتاجات صور متحركة. علاش؟ على خاطر كيف ما فسرت أنه هناك مشكلة ماركت، يعني مشكلة سوق، يعني مشكلة مش معناتها المستهلكين، يعني مشكلة تمويل في السوق، مشكلة نشر، مشكلة أيضا الإنتاجات معناتها الكو برودكسيون، يعني مشكلة إنه شركات مع بعضها تتلم وتنتج مع بعضها. في مشكلة سوق أساسي سواء في تونس أو اليوم. مثال، أنا كنت في مهرجان الصور المتحركة في المغرب في كام، وكان فرصة إنه نشوف استوديو صور متحركة من كثير من البلدان الإفريقية، في ديناميكية كبيرة في الدول الإفريقية في إنتاج الصور، في ديناميكية يعني كبيرة في أول حاجة في شراءات. يعني أهم حاجة لينا إحنا في إنتاج صور متحركة كيف بنبيع. يعني صحيح فيه الصور المتحركة السينمائية اللي تكون موجودة في الفستيفال، لكن ما يكفي. يعني لازم احنا نكونوا زادة أيضا في إنتاجات صور متحركة تكون فيها موجودة في التلفاز إنها تتباع. الديناميكية دي في إفريقيا، في عدة دول إفريقية، علاش صارت؟ لأنه أول حاجة فيه أظن في توجه عالمي ثقافي موجه للدول الإفريقية خاصة من أوروبا، في توجه أنه يريدون أن يضعون أكثر صورة للثقافة الإفريقية. ممكن في تفسيرات أخرى عالمية جيوبوليتيك ممكن، ولكن هذا اللي قاعد يصير، اللي هو ساعد برشا الديناميكية. ولكن أيضا في عدة دول أفريقية في كثير من الإمكانيات، وهما في ديناميكية كبيرة في البحث عن طرق صور متحركة الجديدة، فيه يعني ريشيس، يعني فيه كثير من معناتها الثقافة غنية جدا، غنية جدا تسمح إنه يتم أكثر إنتاجات. هذا بما يخص السوق، بما يخص الإمكانيات من الشباب المتخرجين من الجامعات. إذن هو تحديات كبيرة الحقيقة، اللي خلتنا إحنا نكونوا منفتحين أكثر على التكنولوجيا، ونقولوا علاش الصور متحركة هي تكون سبب، وهي تكون المصدر الأساسي لتنوع المخرجات. مخرجات لكتب صور اليوم، مثال الكتب المرتبطة بالتكنولوجيا الواقع المعزز نسميها كتب متحركة. مثال الصور اليوم لا نستطيع القيام بعمل لألعاب فيديو من غير ما نقوم بفيلم قصير أو حكاية قصيرة بالكواليتي متاع الصور المتحركة. مهم جدا. يعني اليوم الصور المتحركة هو كميدان هو أساسي لكل مخرج متاع عمل، سواء كان كتاب أو كان فيلم أو كان ألعاب فيديو. هذا هو يعني معناتها احنا توا إن شاء الله، يعني الطريق ماهوش سهل، طريق صعب شوي، لكن فيه إمكانيات. وأظن أنه لو احنا كمؤسسات أو شركات مختصة في الصور المتحركة أنه نجتمع ونعملوا مع بعضنا إنتاجات مشتركة، يمكن تكون التحديات هذه أقل علينا حدة، وأقل وتكون ممكنة أنه نتجاوزها. شكرا عواطف مصباح على المداخلة الثرية، والتي تطرقت إلى جوانب أخرى لم يتطرق إليها المداخلين الذين سبقوا، منها خاصة مشاكل التحديات، مشاكل البث، العرض، التمويل والتسويق، وكذلك طرح سؤال كيف نتمكن من خلق طرق جديدة للتسويق، طرق جديدة للتمويل،
وكذلك طرق جديدة للبث والعرض في نفس الوقت عبر تطبيقات الانخراط وكذلك تطبيقات الانخراط، المهرجانات لا يمكن أن نتجاوزها، وأيضا دور العرض الفنية، لأن الفن تحريك كما أشرت إليه هو فن غزا وسائط متعددة وتجربة مربكات عبر تجربة الكتاب المحرك، الكتاب عبر augmented reality أو الواقع المعزز بالأنيميشن، هو نموذج فريد. شكرا على هذه المداخلة. سنتطرق certainement إلى كل هذه المعلومات التي أضفتها في نقاش لاحقا، وأحيل الكلمة إلى السيد حسام بالأصفر الذي هو مؤسس ومدير استوديو فوكسل بتونس، وهو كذلك كان أيضا أحد كاتبين، أو إذا صح قول مؤسسي لمؤسسي، ولكن للسلسلة المتحركة التلفزيونية الأولى من نوعها في تونس بتقنية الثلاث أبعاد، وهي تونس 2050 تونس 2050، وبمداخلة عنوانها إذن صناعة الرسوم، صناعة مسلسلات الأنيميشن ثلاثية الأبعاد بتونس من خلال تجربة ومسار شخصي. أحيل لك الكلمة سيد حسام بالأصفر، وشكرا. السلام عليكم. صوت مسموع؟ 5/5. 5/5. هاي اليسر. ماشي نشوف روحي كاميرا تشوفوا فيا من 10. ممكن أنا مش نشوف في روحي. صوتا وصورة. صوتا وصورة. هاي اليسر. شكرا دكتورة ماي على الاستضافة، وشكرا دكتورة فاتن على تنظيم الملتقى هذا في فن تحريك إفريقيا والعالم العربي. باش نحاول نقدم المداخلة متاعي في شكل مسيرة اللي يمكن عشتها من منطلق التكوين متاعي اللي بديت فيه. أنا اسمي حسام بالأصفر، أعمل كمختص في مجال الرسوم المتحركة والإنتاج الفني، مؤسس شركة فوكسل ستوديو، ومدرس مختص في التحريك بجامعة خاصة. ويمكن في المداخلة متاعي باش نحاول نقدم المسيرة اللي بديت بها باش نجموا نفهموا التحديات اللي تعرضنا لهم. يمكن في أول البدايات متاعنا، خاطر في البدايات متاعنا كانت في المدرسة العليا للفنون الجميلة بتونس عام 2001. ما كانش الفن التحريك مدرج، وما كانش موجود بطريقة كبيرة، ما كانش فما مدارس تنجم تتعلم منهم فن التحريك. الأساسيات اللي خذيتهم كانوا أساسيات في التكوين الفني في مجال التصميم أساسا في المدرسة العليا للفنون الجميلة. وحصلت على الدبلوم نتاعي في 2001 كمصمم صناعي. دونك كنت البدايات نتاعي كانت تصميم صناعي، ونظرا يمكن لعدم نضج مجال التصميم المنتجات في تلك الفترة، قلت نركز الابداع. حبيت نركز على الابداع الثلاثي الابعاد، سورتو انه في الوقت هذاك كانت اول كمبيوتر خذيناه في العائله، وحاولت باش نقدم عليه منتجات ونفهم كيفاش يكون فما تصميم في ثلاثي الابعاد. حاولت دونك قمت بانشاء واخراج اول افلام ترويجيه للمركز التقني للمنسوجات 6X. دونك هو مركز كان نتاع
صناعة الأقمشة أساسا. كان لدي مهمة ترويج مشروع تيسوتيك لصناعة الأقمشة بتونس، وهي إنشاء مكتبة رقمية تحتوي على جميع الأصنفة والمنتجات المحلية لصناعة الأقمشة، ومن خلال إنشاء جولة افتراضية ثلاثية الأبعاد في شكل فيلم تحريك، نجحت في إقناع معظم مصنعي الأقمشة بالانضمام إلى مشروع وزارة الصناعة، وبالتالي تمكنت من ترويج لمنتجاتهم من خلال هذا الفيلم. بمعنى أنه الفيلم اللي بديت به كان فيلم ترويجي في 2004، والفيلم هذا اتاح لي انه نفهم انه فما قيمه تنجم توفرها بانتاج الافلام ثلاثيه الابعاد. في 2005 ركزت بشكل اكبر على تحريك الافلام ثلاثيه الابعاد، وبعد بضعه اشهر حصلت على عقد عمل في واحده من اكبر استديوهات الرسوم المتحركه في تونس في انذاك، CGS، وبديت العمل معاهم وتعاونت مع مخرجين ذوي خبره. كانوا فهم مخرجين في CGS ذوي خبره ساعدوني على انشاء اعلانات ناجحه في عام 2000 من 2005 و 2010، وكانت فتره ذهبيه تعلمنا فيهم الجهه الفنيه في انتاج افلام قصيره، وجهه تقنيه، خاطر انتاج فيلم ثلاثي الابعاد كانت فيه تحديات تقنيه. لازم تفهم كيفاش تخدم على الكمبيوتر، كيفاش نجم تقدم منتوج على الكمبيوتر، ولازم يكون فما ماتريز، لازم يكون فما تحكم في اللوجيسيال وفي الادوات التقنيه اللي هي تنجم تعطيك الصوره الثلاثيه الابعاد. في 2007 كنت نصبوني مدير الانتاج في استوديو الرسوم المتحركه، وكانت فما انتاج عشرات الاعلانات العامه للعلامات التجاريه الشهيره سنويا. معناتها كانت هذه التجربه مفيده للغايه في تعلم كيفيه تنفيذ مفهوم او فكره في وقت قصير للغايه. دونك اسونسيلمون لي بوب، هنا نحكيو على البوبليسيتي ولا الاعلانات الاستشهاريه، ولا كيفاش نجم نقولوا الاعلانات الاستشهاريه. بعد بضعه سنوات اطلقنا اول مسلسل تونسي اللي هو تونس 2050، وكانت تونس 2050 هذا عباره على مسلسل كوميدي يعرض حياه عائله تونسيه متكونه من عده افراد، والمسلسل كان هذا قبل الثوره، وكانت عندنا افكار نحبوا فيه شويه افكار انتقاديه للسياسه في الوقت هذاك. وحاولنا نروجوا على بعض الافكار انه كيفاش نجموا نشوفوا تونس 2050 من وقتنا هذاك، وحاولنا نكونوا فما كاريكاتور الوضع اللي احنا نعيشوا فيه في تونس. وكان المسلسل يقدم رؤيه مستقبليه وحديثه للعائله المتوسطيه اللي تعيش في عام 2050. دونك من هنا جاء اسمه، ويتميز باجواء مبتكره وديكورات غير عاديه. دونك حاولنا باش تكون عندنا نظره مستقبليه لتونس. والمسلسل هذا لاقى نجاح الحقيقه في تونس وفي الخارج، خارج من تونس، في دول عربيه وفي دول افريقيه. ويمكن الميزه نتاعو انه تعرض على عديد قنوات تلفزيونيه، وتواصلوا معنا مجموعه ديزني كي شافوا المسلسل هذا في التلفزه، لقاو انه فما قيمه ينجموا يتعاملوا معنا وينجموا يعملوا علينا في انتاج المشاريع نتاعهم. والمشاريع اللي تعاوننا معهم في مجموعه ديزني كانوا مسلسلات للاطفال، خصيصا للدول الاوروبيه. كانت مع سيبر جروب. دونك سيبر جروب هي الشركه المتعاقده مع CGS، وانتجنا افلام، مش افلام، اكثر مسلسلات كيما جارفيلد وكيما زو وكيما مادموزيل زازي. وهذوما مسلسلات كنا اون كو برودكسيون، معناتها احنا سو تريتونس، نعمل في سو تريتونس. دونك جينا الفكره
تجينا الفكره من السيبر جروب، ويجونا تصميم الشخصيات وتصميم الديكورات والستوري بورد، واحنا نعملوا الانتاج نتاع التحريك والتصوير اللي هو الروندو والانتاج النهائي للمسلسل. وتعرضت في قنوات فرنسيه وايطاليه. الحقيقه معناتها كانت نجاح كبير ياسر. لكن يمكن في الوقت هذاك ما كانش كافي بالنسبه لي انا، على خاطر نشوف انه المنتج نحبوا نقدموا الفكره نتاعنا، ونحبوا نقدموا الثقافه نتاعنا واللغه نتاعنا من في الافكار، في الافلام وفي المسلسلات. واسست استوديو فوكسيل ستوديو عام 2018 اساسا لتغطيه النقص الكبير في سينما الطفل الموجه للعالم العربي، ولتركيز صناعه الافلام بدايه الفكره الى عرضها على الشاشه. كانت مختصه في الانتاج، فوكسيل ستوديو مختصه في انتاج الافلام التعليميه للاطفال. وكانت الحقيقه البدايه نتاعي مش من تونس، كانت من القاره الامريكيه. دونك تعاملت مع شركات كبيره باش اعطتنا الثقه، باش كان عندنا تمويل باش نجموا نبنيو فوكسيل ستوديو ونقدموا. سورتو حكينا على تمويل، ومدام عواطف معناتها نشاطرها راي في مشاكل نتاع التمويل اللي احنا نعيشوها في تونس. كان ما فماش سياسه تشجع المنتج لصناعه الافلام الموجهه للطفل ولا غيره في سينما التحريك. باش تكون فما صعيبه، فما تعثرات في السوق التونسيه ولا في السوق العربيه بصفه عامه. دونك اخترنا انه نبداو بالبلدان اللي يمكن الصور المتحركه متاحه فيها، اللي هي البلدان الامريكيه بالنسبه لنا احنا. وانتجنا افلام تركز على مواضيع جاده خاصه للجمهور الصغير، مع البحث واستخدام التقنيات الجديده لتحسين جوده اعمال حول العالم. في 2023 تم قبول مطلب لدعم فيلم تونسي قدمناه للسي ام سي، المركز الوطني للسينما والصوره. عنوان الفيلم كان الضغط على الملك، وان شاء الله هو فيلم بصدد الانتاج، ان شاء الله يكون متاح للعرض في السينما التونسيه، وان شاء الله في البلدان العربيه في اواخر 2025. ويمكن الفيلم هذا هو اول مره نجم نحققوا الاهداف نتاعنا اللي رسمناها من 2018. خاطر من 2018 ما كانش عندنا الامكانيه انه نقوموا بالافلام نتاعنا بما انه ما فماش تمويلات الكافيه. ونجحنا انه ناخذوا دعم، حتى كان مش كبير، اما دعم ينجم يخلينا نجموا نقدموا في الانتاج، انتاج الافلام الموجهه للطفل وانتاج افلام تحريك. في نفس الوقت عندي تجارب في التدريس اللي هما يمشيوا باراليل، معناتها توازيا مع التجربه الاحترافيه. تدريس كان من 2010 في مدرسه المعهد العالي للفنون المتعدده الوسائط بمنوبه ليزام. دونك بديت في 2010 كمدرس، وشاركت في بناء وتطوير منهج تعليمي يركز على اساسيات التصميم وتحريك الثلاثي الابعاد. دونك بدينا في 2010 ندرس تقنيه التحريك اساسا في تقنيه الثلاثي الابعاد. وانضممت للمعهد وشاركت في بناء تطوير منهج التعليمي، ووصلت تطوير قدرات كمدرس مع التركيز على توفير بيئة تعليمية تمكن الطلاب من فهم التقنيات الحديثة في عالم الرسوم المتحركة. في 2017 انضممت المدرسة العليا السمعي البصري في الليزات، اللي هي مدرسة خاصة. كنت رئيس قسم الرسوم المتحركة. أدرت برامج تعليمية شاملة تدعم بين الإبداع الفني والتكنولوجي بالنسبة لتقنية التحريك في ثلاثي الأبعاد. ديما في الثلاثي الأبعاد ما خرجتش من الاختصاص نتاعي. وكانت التجربة معناتها ما بين الاحترافي والتعليمي مفيدة على الآخر، بما أنه تلامذة هما بيتهم المحترفين المستقبليين، وهما بيتهم المدرسين المستقبليين. معناتها كانوا فما تلامذة
خدموا معنا وكانوا خدموا معنا في افلام وفي منتجات، في انتاج افلام ثلاثيه الابعاد. وفي نفس الوقت كان فما تلامذه ولاو مدرسين، زملاء تو ولاو، وحاجه هايله ممتازه على الاخر في التجربه هذه. تفضل مايا، ما شفتك السمع. لا حسام، سنكمل الحديث ممكن في النقاش، لأن تجاوزنا الوقت المحدد للبانل. أتأسف، je suis désolée. donc شكرا أستاذ حسام بالأسفر على مشاركتكم للتجربة على مسلسل 2050، وكذلك لكل تجربة سريعة، تجربتك كمدرس خبير، تجربتك كصانع أفلام بتقنية الثلاث أبعاد، تجربة من تونس إلى العالمية كذلك. هذه النقطة الفريدة في مداخلتك. أحيل الكلمة للنقاش. قبل أن أحيل الكلمة للنقاش أريد أن أشكر كل المداخلين الخبراء، ضيوفنا المداخلين الخبراء الذين تطرق كل منهم إلى جانب من جوانب أو في معظمهم لكل التحديات التي تعترض هذا الفن كمادة تدريسية، أو أيضا كصناعة، كتسويق، كفرجة كذلك، كحرفية بالنسبة لزميلنا أنس الموسوي. وأحيل الآن الكلمة للمناقشين وللحاضرين إذا كان عندهم أسئلة. فاتن تفضل. ما نسمعوش. Je suppose que Madame Imen Benhassine a demandé la parole avant. pardon, j'avais pas vu. تفضل مدام إيمان حسين. إيمان. عسلامة الناس الكل، مرحبا بكم ويعطيكم الصحة على الملتقى. نحب نشكركم كمنظمين ومدخلين في الندوات هذه، يعطيكم ألف صحة. لما حالة معي توا تعسفت على سي حسام الحقيقة خاطر وين الحكايه بدات تحلى انت قصيت علينا. مثال ان شاء الله مره اخرى يكون معنا في مداخله اطول ان شاء الله. اني استاذه مساعده بالمعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان، وكاتبه عام جمعيه التحريك للسينمائي للاطفال واليافعين، واللي الجمعيه هذه من انشطتها عندها مهرجان فيستيفال دولي، مهرجان دولي للسينما التحريك بالقيروان. المهرجان هذا يعنى الكل بصفة عامة معناها للأعمال وأنشطة الأطفال وإلا ليزادوليسان ولا ليزيتوديان في مجال التحريك، ومن خلال الحقيقة مباشرتي لأنشطة الورشات في صناعة أفلام التحريك كما ستوب موشن في المهرجان، كنت في علاقة مباشرة مع الأطفال. والأطفال الحقيقة عندهم بوتنسيال كبير ياسر، وقدرة إبداعية وأفكار تخول لهم إنه يحدونا فريمون اون نوفيل ليكتور، خاطر الأطفال في حد ذاتهم عندهم ان باجاج تري امبورطون اللي ينجم يتبلور في أعمال. دونك الحقيقة نقطة مهمة إنه السينما التحريك هي أداة اللي تنجم تكون أداة تربوية في نفس الوقت، وتنجم تكون تحيي وتضيف لها الأطفال هذوما إنه تعطيهم كيفية التعامل، كيفية وبعض معناها دي كاركترستيك للعمل، خصوصية العمل لعمل الأفلام وكل. هذيك علاش كيف باشرت والكونتاكت ديريكت افيك لي زانفون تفهم والا تو بوز لا كيسيون اللي بالحق يلزمنا تكون عندنا عملية التدريس لقطاع السينما التحريك لازم يكون من السنوات الأولى من اللي هما صغار، باش وقتها الطالب الجامعي
يجينا حاضر انتر حاضر، خاطر توا وقت اللي نحطوا معناها دي فيليير نتاع بون ديسيني و بيان سينما دانيماسيون توا معناها في الفيليير الجامعي يكون الطلبه يمكن فما تردد، فما يقول لك اني ما نعرفش نصور، اني ما نعرفش نمانيبيلي تو سكي لي لوجيسيال دو 3 دي تو، دونك تصعب عليهم الحكايه وتجاههم. بيان كو وقت اللي انت تحضر التيران فافورابل من الاول سوي سيغ اي سيغتان اللي احنا باش نلقاو معناها باش نلقاو ثمرتك اللي غرسناه في السنوات الاولى. دونك الحقيقه نحس اللي هو دوموند يلزم وزاره التربيه بوتيتر يلزمها تحط في معناها معناها في البرامج المناهج التربويه tout ce qui est animation, tout ce qui est film et cinéma, c'est très important cette culture-là. Donc, كيف الانتاج من ناحية أخرى. Un autre point, c'est que l'intège, le film التحريك en général, واخو تقزيم والا تصغير والا ماهوش يواخو حظه كم يلفو، خاطر انتاج سينمائي الفيلم التحريك بصفه عامه هو انتاج وصناعه، وكل صناعه يلزمها فريمون توت اون شين، معناها سلسله باش توصل تخرج لو برودوي نتاعك. احنا لهنا وحده المخرج والا وحده صاحب الفكره والا وحده الطالب ما ينجمش يوصل يخدم ان فيلم بيان ديتيرميني وهو ما عندوش التمويلات اللازمه، ما عندوش المساهمات من قبل مثلا الممولين وبيان المستشهرين اكسترا. دونك هنا ديما حتى ولو تمشي بالفكره نتاعك وتوصل للصناديق يعطيوك مثلا امتي معناها تمويل صغير غيان كو على خاطر انت تعمل في الانيماسيون ابري تو سا كوت ريان وحدك افيك لو بي سي تنجم تخرج فيلم. دونك هنا هالتصغير وهالتقزيم لانشطه لافلام التحريك بصفه عامه يلزموا يتراجع، دونك يلزم مراجعته. دونك هذاك علاش تقعد انتاجات الاعمال نتاعنا بتاع الافلام التحريك تقعد حبيسه مهرجانات مشاركات، معناها حد المهرجانات وما تنجمش ترى النور اكثر من هكاكا. دونك الي طون فريمون باش نراجعوا اول حاجه الفئه الصغيره ولا هي الحلقه الضعيفه، هي الاطفال اللي هي قد ما نبنيوها قد ما نلقاو مستقبل زاهر وقد ما نجموا نفنديو فريمون معناها مبادئ وقيم اللي نحبوا عليها نتاعنا احنا، معناها نتاعنا احنا كعرب، نتاعنا احنا كبلدان عربيه. وتنجم تكون هالخاصيه نتاعنا وخاصيه الهويه نجم تكون هي نقطه القوه وماهيش نقطه ضعف اللي تخلينا متميزين ما بين بعضنا وما بين العالم بلوتو وفي بعضنا اون بلوس. دونك سي تري امبورطون باش نامنوا بهال السيكتور هذا، سي تري امبورطون دو فوندي لي باس كل من جانبه حتى نوصل ان شاء الله لريزولتا تنفع لا ماجوريتي سورتو نو زونفون اللي باش ياخذوا المشعل. ميرسي معايا، ميرسي تو الموند. شكرا إيمان على المداخلة متاعك واللي تطرقت إلى كل المواضيع، التحديات، تحديات التعليم التدريسية لهذا الفن كذلك ما تطرق له المخرج والأستاذ حسين العقيلي حول توظيف الانيميشن كأداة تعليمية. كان عندي سؤال للسيد أنس الموسوي حول الفجوة بين صانع الرسوم المتحركة والمتخصصين، الفجوة بين صناع الرسوم المتحركة والمتخصصين البحاث حول هذه الأفلام. هو سؤال وملاحظات كذلك، لأنه الدكتور محمد غزالة، الدكتوراه محمد غزالة وطارق الرموي هم في نفس الوقت صانعي أفلام رسوم متحركة وكذلك متخصصين بالبحوث حول أفلام السينما.
قبل أن بالنسبة شخصيا، بالنسبة لي، بالنسبة للتجربة تجربتي الشخصية بالبحث حول أفلام سينما تحريك بتونس، أولا كان النقطة التي انطلقت منها هي تجربتي كذلك كصانع رسوم متحركة تجريبية بسنة 2001 و2003. من ابتداء من هذه التجربة كانت السؤالات المطروحة التي طرحها كل المداخلين اليوم، لأنه المشكل هو هو وتطرقتم لهم كذلك أستاذ أنس الموسوي وحسين العقيلي، وهي مشكلة الدراسات المكتوبة، المكتبة السينمائية حول فنون حول فن الأنيميشن أو حول فن التحريك، والتي هي منعدمة عالميا، تدير منعدمة. في نفس الوقت بحوث عربية من بحاث عرب أو بحوث إفريقية حول إفريقيا والعالم العربي من بحاث عرب وأفارقة، ولكن كذلك في هذا الحقل الأكاديمي ككل في العالم، لأنه القليل من البحوث تتطرق إلى أفلام تحريك على في إفريقيا والعالم العربي. وأذكر ما قاله الأستاذ حسين العقيلي حول التدقيق لذات عندي مشكل بالتحدث بطلاقة بالعربية. التدقيق في من صنع الفيلم مثلا، في تواريخ صناعة الأفلام، مثلا الأميرة والنهر 1982. هناك غير تطابق بالتواريخ في بعض الدراسات أو في بعض الببليكيشن. هناك من يقول أن الفيلم صنع ب 1985 ب 1982. أنا فيصل يسيري هو المخرج، ولكن اليوم سيد حسين العقيلي، ومن انطلاقا من بحثه ومن كتابه حول سينما تحريك العراقية صحح لنا هذه المعلومة. لذلك فإن بالرجوع إلى الأستاذ أنس الموسوي، أعتقد أن خلق علاقات بين الأكاديميين والمختصين الحرفيين في المجال. Exactement, tout à fait. Je suis désolée. Alors, علاقات وجسور بين عالم الخبراء أو عالم الفنيين، عالم الحرفيين بالمجال، وكذلك عالم البحث العلمي حول هذا المجال. وتلك الجسور هي موجودة مثلا في شخص حسين العقيلي، في شخص محمد غزالة، في شخص طارق الرموي، بكل تواضع في شخصي أنا، وفي شخص العديد من البحاث حول فن التحريك بالعالمين العربي والإفريقي. تطرق الملاحظة الأخيرة بالنسبة لمداخلة الأستاذ أنس الموسوي، والذي تطرق إلى الدخيلين على قطاع فن التحريك، الدخيلين على قطاع فن التحريك من خلال توظيف صور أو حركات موجودة على مكتبات مجانية في الإنترنت، وهذا مشكل يعاني منه كل القطاعات الفنية البصرية، كذلك فن الإعلانات etc. etc. Et je m'arrête là. تفضل فاتن.
شكرا دكتورة مايا. في الحقيقة أثلج جميع المتدخلين الحرفيين صدري اليوم بشهاداتهم وبالمعارف التي ارتوينا من لدنهم بها. تعددت المعارف ألخصها في بعض النقاط المهمة. دعوة الأستاذ عكيلي للمهرجان كمحفز لتوجه إنتاج أفلام التحريك، أي أنه عندما أنشأ مهرجان بابل لسينما الأنيميشن ليس فقط تحصل على مترشحين للمسابقة، وإنما حفز المخرجين أصلا على توجيه تعاملهم مع إنتاج أفلام التحريك، المرور من الأفلام بالكاميرا إلى أفلام التحريك. وربما هذا يمثل فتحة نستطيع الولوج بها في تونس وفي بلدان شمال إفريقيا، إن أنشأنا أو دعمنا أو وصلنا في تطوير مهرجان مختص في فن التحريك، وشجعنا على استدامة إقامته بدورات متتالية كي نمر من ترشح دولي من مختلف بلدان العالم إلى مسابقتين متوازيتين، مسابقة وطنية لأفلام التحريكية التونسية، مسابقة عربية، ومسابقة دولية. أي نستطيع فتح آفاق المسابقات la création de concurrence entre les différents candidats. أيضا تطرق الأخ أنس الموسوي إلى الإشكالية الكبرى في فجوة بين المنظر الأكاديمي والمحترف. موضوع شيق وعميق نستطيع فتح محور مؤتمر ثان حوله فقط، لأهمية التعاطي مع الورشات التكوينية التي تنظم في إطار المهرجانات، وخلق تمكين المهرجانات من أن تكون وسيلة تشبيك بين الأكاديميين والحرفيين. أيضا أعود على فكرة الأستاذ عقيلي حول التخصص في المدارس الابتدائية في انتظار تعميمه على الجامعات. الأستاذة إيمان أيضا تطرقت لنفس الفكرة. أشجع كذلك، لأن التحفيز على إدراج الأنيميشن ستاديز كتخصص تدريس إذا بدأ من الأسس الأولى أطفال دراسة المدارس الابتدائية، فإن الدعم سيكون متاحا ومضمونا إن صح التعبير، لأننا إن عدنا بالنظر إلى تجارب كبار المخرجين، أذكر على سبيل المثال التونسيين رضا الباهي، عمار الخليفي، نشأوا من نوادي السينما قبل أن يتوجهوا. عمار الخليفي بقي أوتوديداكت، لكن من توجهوا لدراسة السينما في الجامعات كانوا بالأساس نشطاء في نوادي السينما. يعني إن قمنا بنفس التوجه بالنسبة للمجال التربوي في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، قد نفتح آفاقا كبرى في جلب اهتمام الأطفال والمراهقين لتخصص التحريك كمجال فني مستقل. كذلك الدمج بين المهرجانات والدورات التكوينية، جعل فرص المهرجانات إن كان في القيروان أو في أيام قرطاج السينمائية أو في أي مهرجان سينمائي تونسي. تعددت المهرجانات وتخصصات، وأصبحنا نتحدث عن مهرجان مختص في أفلام التراث، مهرجان مختص في أفلام الطبية، مهرجان مختص في أفلام التوعية والتحسيس الاجتماعي. نستطيع أيضا أن نجعل من تعدد هذه المهرجانات في انتظار إنشاء مهرجان دولي بنفس المقام كأيام قرطاج السينمائية، ليكون على مستوى عربي وإفريقي وعالمي، أن ندرج ورشات أفلام التحريك في مختلف باقي المهرجانات. كذلك أمر بالإشكالية التي طرحتها الأخت عواطف مصباح حول الممول الإشهاري، وهنا قد أطرح تساؤلا لا ندري إن كان سيسمح الوقت للإجابة عليه. إلى أي مدى يمس الممول الإشهاري من تواصل سردية العمل الفني عندما يقتطع بالإشهار، عندما يتم بثه على القنوات التلفزية؟ إذا كان لديك ممول إشهاري فهو يشترط أن الحلقة التي تمررها تنقطع على 3
مراحل يقوموا بتمرير ببث الإعلانات. دونك هنالك مساس من التسلسل السردي للعمل الفني. الإشهار كسكين، أعتذر عن العبارة، يقطع la continuité narrative de l'œuvre diffusée. كذلك السعي نحو الفيديو اون ديماند، ورأينا أنها اشتهرت عن طريق نتفليكس حول العالم في البداية، ثم تحولت إلى فروع عربية ووطنية. نتحدث عن ارتيفاي، أيضا ممول القاعات جوبانتيني الذي يملك أغلب قاعات سينما في العاصمة تونس، سعى أيضا إلى فتح منصة سماها بالتونسي ركشة بوانتي ان، أي أننا نستريح في بيتنا ونشاهد الأفلام depuis chez soi. دونك هذه المنصات ستكون أيضا وسيلة وحافزا للإكثار من أفلام التحريك، لأنها تجد أسواقا أخرى دون أسواق القاعات للعرض. كذلك إشكالية الفريلانس إلى سوتريتانس التي تطرق إليها ضيفنا الخبير حسام بالأصفر، أشكره على التعاطي مع الفكرة، وأهنئه على فيلم ضفدع الملك الذي نال منحة إنتاج وزارة الثقافة، مع الإصرار، كل الإصرار أن وزارة الثقافة لكل من لهم فكرة إنتاج سيناريو، هذا الفقرة بالذات أعيدها دائما لطلبتي، إن كان لكم توجه في إنتاج التحريك فتأكدوا أن وزارة الثقافة ستدعم ولو بمبلغ محدود. 3 مسابقات متوازية، المساعدة على الكتابة، إن كانت إن قررت اللجنة أن السيناريو المترشح يستحق إعادة كتابة ورسكلة والاستعانة بخبراء في كتابة السيناريو، فإنها تسند منحة إنتاج لا تتجاوز 50,000 دينار تونسية. كذلك منحة المساعدة على الكتابة، منحة المساعدة على الإنتاج، تم إعداد planning of shooting and production of the movie، وسينطلق بعد في التصوير، وقد تصل هذه المنحة في الأشرطة الطويلة إلى 500,000 دينار للفيلم الواحد إذا كان شريطا طويلا، والذي لا يمثل إلا نسبة 35% من جملة إنتاج شريط طويل. هنا أيضا الإشكال يطرح، وقد تطرق الأستاذ محمد غزالة قبل قليل عندما قال أن الإنتاج في الأفلام التحريكية أقل كلفة من الأفلام المصورة عبر الكاميرا. هل يؤكد هذا عندما نقول أن وزارة الثقافة تمنح نفس المبلغ 500,000 دينار الذي يمثل 35% من نسبة إنتاج الشريط، هل يمثل حلا جذريا لإنتاج فيلم تحريكي طويل؟ أي أن هذا المبلغ هل يكفي لإنتاج فيلم تحريكي طويل عوض أن ينتج فيلما بالتصوير والتنقل بين أماكن التصوير ومختلف الولايات؟ أرجو أن يجيبني على هذا التساؤل الأخ حسام بالأصفر. مع الشكر، سامحني على الإطالة، عديد الأسئلة طرحت و many inspiration I got them and I know the time is short, so thank you very much. فاتن عندي اعتراف بسيط حول تمويل وزارة الثقافة للأفلام التحريك. حسب شهادات المخرجين فنون تحريك التونسيين الذين استقيت شهاداتهم من خلال العمل الميداني، الكلفة هي كلفة ليست، الأفلام التحريك ليسوا أقل كلفة، بالعكس هو أكثر كلفة وأكثر وقت، يتطلبون أكثر وقت. إشكالياتهم التي طرحوها في العديد من المناسبات، في العديد من اللقاءات أنه مشكلهم مع هذه مع دعم وزارة الثقافة. أنا أذكر خاصة النموذج التونسي أنه ليس هناك comment dire, ils prennent pas en considération la spécificité de la technique. C'est-à-dire le ministère de la Culture ne prend pas en considération la spécificité de la technique, le temps qu'il faut pour qu'un film soit fini, c'est-à-dire soit produit, soit fabriqué, mais aussi
comment dire, le budget qu'un film d'animation, même un très court film d'animation, demande par rapport à un autre cours. Là, on fait la comparaison entre un cours en animation et un cours en live chat. Et que le budget qu'il aurait alloué, il est beaucoup plus important que ce qu'eux, ils dépensent. Alors, on sait que c'est une subvention, c'est-à-dire ça ne couvre pas toutes les dépenses relatives à un film ou tout le financement relatif à un film. Et là, Madame Araf Mosber a parlé tout à l'heure de la nécessité d'aller chercher d'autres types de financement pour ce type de production. Mais là, je ne suis pas très d'accord sur le fait que les films d'animation sont de moindre coût. Alors, je ne sais pas si je peux après me traduire ou pas pour سأحاول أن أترجم كنت أقوله بالفرنسية. لا أستاذ أعتقد غزالة أن tout à l'heure قال أن فيلم التحريك بكلفة أقل من الأفلام الطويلة المصورة بالكاميرا. لست لا أوافق الدكتور غزالة في هذا التوصيف وفي هذا الطرح. أفلام التحريك ليسوا الأستاذ حسام أقل كلفة. إن ما كانت نعرفش كان لكم الأستاذ غزالة. إجابة عن السلام عليكم. بالنسبة نعرفش نجم نفيدكم شوية بال كلفة الفيلم التحريك. تتكلف أكثر من فيلم عادي معناتها مصور بالكاميرا. تتكلف حوالي مرتين 3 مرات الفيلم العادي بنفس الدقائق وبنفس الانيميشن. علاش؟ لخاطر التقنية مكلفة. التقنية نحكيو على التقنية لازم يكون الفريق مختص، ولازم يكون فريق كبير، ولازم تاخذ أكثر من معناتها مثلا كي نحكيو على فيلم ديزني ياخذوا ما بين 2 و4 سنين لإنتاج فيلم واحد. وشوفوا الكلفة متاع فيلم من ديزني وشوفوا قارنوه مع فيلم عادي باش تلقاو انه الكلفة متاع فيلم تحريك تكلف اكثر. كلش علينا نعملوا في مؤثرات بصرية. كي نجيو فيلم عادي ونزيدوه مؤثرات بصرية يولي فيلم مكلف. فما بالك فيلم تحريك كامل معناتها باش يكون الثمن نتاعو اكثر الحقيقة. هذا بالنسبة للتجربة نتاعنا. بالنسبة لمثال الضفدع الملك أخ حسام، هل نال مساعدة على الكتابة أو المساعدة على الإنتاج أو المساعدة على الإنهاء؟ أي صنف من مسابقة وزارة الثقافة؟ نال دعم على بدء العمل معناتها مش الكتابة، على الإنتاج. هذا لا برودكسيون، يعني تم الترشح بسيناريو تام ودراسة الجدوى بالضبط. والكلفة الإنتاجية، وعلى كم تحصل إن سمحت؟ لهنا المنتج هو نرجعوا له، هو اللي عنده الأرقام. أنا باش نكونوا في دور المخرج والمؤثرات البصرية اللي هم ثلاثي الأبعاد للأنيميشن والتحريك. هو اللي عنده الدعم قديش بالضبط، أما باش يكون الدعم حوالي 30% من الفيلم. راهو معناتها مش معناتها 30% من كلفة الفيلم اللي احنا قدمناه. هو حسب القانون متاع منحة المساعدة على الإنتاج اللي تعطيها وزارة الثقافة، نسبة المساعدة تمثل 35% من كلفة الجملية لشريط طويل و75% من كلفة جملية لشريط قصير. بالضبط. احنا بدينا في العمل متاع الفيلم القصير، وبالطبيعة قاعدين نشوفوا في أكثر من تمويل. ماناش مربوطين مع السي يعطيهم الصحة، هما أعطانا كتشجيع في البداية. أما بالطبيعة ماهوش كافي أنك تنتج فيلم ثلاثي الأبعاد في التحريك. معناتها الحقيقة باش يكون ثلث ما ينجمش يغطي البداية، وهي حاجة باهية. بالطبيعة لهنا نحكيو على فيلم التحريك
ما تقولش عليه جديد في التمويلات، على خاطر مستانسين وزارة الثقافة تمول أفلام مصورة عادية. بالنسبة للأفلام التحريك فما كما نقولوا احنا تقولش عليه فيلم دخيل بالنسبة للأفلام العادية، فيلم محتشمة في التمويلات، معناتها على ما عادش 30 فيلم، فما زوز أفلام ولا 3 أفلام تحريك ممولين في 2023. الدعم نتاع الافلام التحريك كان 3 من 30 فيلم مقدم. باش نضيف حاجه، هو انه مشكل الدعم لوزاره الثقافه انه لا ياخذ بالاعتبار الكلفه اللي هي كلفه باهظه. بالنسبه لافلام ثلاثيه الابعاد، ما نحكيش على السلسلات، نحكي على الافلام القصيره ثلاثيه الابعاد، ممكن الكلفه اقل من الافلام التي تعالج بتقنيات كلاسيكيه، ولو انه ما عادش ليس هناك الكثير من من المخرجين الذين يتعاطون مع هذه التقنية، ولكن تقنية سيلولويد معناها تأخذ تكلفة كبيرة. نتذكر شهادة الراحل منجي ساشو حول تكلفة فيلمه الأخير أغوست حيلة بحيلة، الذي أخرجه في سنة 2006، والذي كان مدعوما بدعم وزارة الثقافة التونسية. المشكل هو المشكل التكلفة، لأنه لا يأخذون بعين الاعتبار التكلفة الباهظة لهذه النوعية من الأفلام بكل التقنيات جميعا، بتقنياتها جميعا، مع أن التقنيات تبدأ نجم تكون في الإمكان أن يكون تقنية مكلفة أكثر من الأخرى. حاجة أخرى لا تأخذ أيضا بعين الاعتبار la durée المدة، الطول، المدة ميرسي بوكو. شكرا دكتورة فاتن. مدة صناعة الفيلم، من السيناريو، من الكتابة إلى الإنتاج وما بعد الإنتاج. لذلك وزارة الثقافة تطلب من المخرجين مخرجين أفلام التحريك أن ينتهوا من الأفلام في نفس المدة المحددة للأفلام التي المصورة بالكاميرا. هناك هذا الجانبين بالنسبة ما قلته سابقا في حصة المداخلين الكينوت سبيكرز، وهو أنه مشكل فن التحريك عموما هو مشكل عدم فهم لخصوصية هذا الفن، عدم فهم لخصوصية هذا الفن من المؤسسات الحكومية. مؤسسة الحكومية، تو الأستاذ حسام تفضل وقال أنه وكأنه منتج جديد، ولكنه ليس منتج جديد. قبل دعم وزارة الثقافة مثلا بالنسبة للمثال التونسي، قبل دعم وزارة الثقافة كانوا يحظون بدعم من السات باك والتي هي l'équivalent en arabe. Je suis désolée. Faten, help me. L'équivalent de la CNCI aujourd'hui. La SATPEC. اللي هي مقابل الاسم القديم للمركز الوطني للسينما والصورة. هو ليس تحديدا الاسم القديم، هي كانت المركز الحكومي لصناعة السينما في الستينات إلى حدود منتصف التسعينات، ثم اندثرت. والسي أو السنتر، مركز الصورة المركز الصورة اكسترا، هو الذي المركز الوطني للسينما والصورة، المركز الوطني للسينما والصورة هو الذي مقابل لهذا المركز. كذلك وأظن أنه ليس فقط خاص بصناعة الفيلم تحريك بتونس، ولكن أيضا بسوريا مع l'organisme général de cinéma syrien, etc. لأنه الفيلم تحريك هو فيلم الذي كان مدعوما
من المؤسسات الحكومية للتلخيص كان مدعوما منذ السبعينات، منذ منتصف السبعينات من المؤسسات الحكومية، ولكن لم يقع الأبديت، لم يقع محاولة فهم خصوصية هذا القطاع أو هذه الحرف، حرف فنون التحريك، لأنه هناك حرفيين عديدين على نفس الفيلم، colorists, animators, key animators. هناك العديد من الحرف على نفس فيلم التحريك. And that's it. بالضبط. كي نشوفوا احنا جينيريك نتاع فيلم تحريك ونشوفوا الطول نتاع الجينيريك نتاع التحريك باش تفهم قداش من عدد اختصاص، وقداش كل اختصاص قداش فيه من محترف، باش نجموا نفهموا التقييم نتاع الكلفة. معناتها كي نشوفوا جينيريك تلقى أكثر من شركة ساعات في فيلم واحد، تلقى أكثر من شركة نتاع إنتاج ونتاع كولورينج ونتاع أنيميشن وحدها تنجم تكون فما زوز ثلاثة شركات في فيلم واحد يخدموا على نفس الفيلم. دونك هنا باش نفهموا إنه معناتها الكلفة الحقيقة معناتها مختلفة تماما بالنسبة للفيلم اللي هو مصور بكاميرا عادية. شكرا أخ وسام على تقاسم تجربتكم. موضوع شيق ويتطلب التطرق والتعمق كثيرا، لكن لمحدودية الوقت نرجو من رئيسة الجلسة السماح بافتتاح الجلسة. شكرا للجميع المداخلين والمشاركين، وسأحيل الكلمة للدكتورة هاجر العبيدي. That's it. هاجر العبيدي لافتتاح الجلسة الأولى للمداخلين. الجلسة الأولى للمداخلين. ما نسمعش. Thank you, Dr. Maya. Thank you, Dr. Maya, for giving me the floor, though a little bit late. So I will straightforwardly introduce our first speaker in this panel. Our first speaker is Nefertiti Nioma. She's a graduate from university education. She has a Master of Arts in Industrial Design. She's a graphics major, a bachelor's degree of arts in Fine and Applied Arts, 2018. She has quite a rich work experience. She worked as a sentence resource personnel in Africa, Canax collection project. She's also a language annotator and translator. She's a graduate at Alex Equine Federal University, and she has published many articles in different journals. And Nefertiti has also published a book, and she has some other contributions. And she, of course, Dr. Nefertiti, you have 20 minutes to present your work. You can share your work, your screen with us, of course, with all the people who are following you. So the floor is yours. Dr. Nefertiti, are you with us? Are you with us, Dr. Nefertiti? If not, we pass the second presentation. Waiting for her to join us. Yes, we will wait for Dr. Nefertiti to join us then after our second speaker. Is Dr. Grubler with us? So please, Dr. Grubler, if you are with us, could you give us a sign? Hello, yes, I am here. Okay, then I will introduce. Hello, doctor, how are you? Good, and you? Lovely to be here. We are happy to see you. Thank you for joining us, and welcome to this panel. Thank you. Okay, I will introduce you first of all, briefly.
Yes, so Dr. Grubler, he has a PhD in art. He's a graduate from University of South Africa, Pretoria. He has also a master's degree in art, a higher diploma in education. As for his professional employment experience and consultancy history, it's also quite rich. He's been an MA supervisor, and, an external examiner, and a PhD candidate. He worked as an independent animation director and producer. He's been also a director of Frogspan Moving Pictures Animation Studio. Dr. Grubler. We are proud of the importance of our guests. Pardon, Faten? I said we are proud of the importance of our guests that enrich our conference with their knowledge and experience, and academic path also, because this is the panel of academic research. Oh, yes. As for his academic publications in his CV, I can see different publications, and he also participated in many conferences. And he has as for his professional membership, he's a member of the FAF, the International Society for Animation Studies, Southern African Forum for Independent Animators founder, Pretoria Association of Arts. So it's a very rich profile. So we are happy to receive him. Professor Grubner, you have 20 minutes to present your work. So please, you have the floors to share with us your screen. Yes, Professor. Sorry, I'm just finding the right screen. Do you have my screen on screen? Yes, we can see it, yes. Yes. Sorry, I suppose I have to go to slideshow from the beginning. Thank you very much for having me on this conference. I am really very pleased to be here. And it seems that I'm the furthest south of the continent because I'm based in Pretoria. I mostly work from Pretoria, but I also work in Zambia. So my paper is on improvisation as a narrative strategy in auteur animation. In my research, I explore the use of intuitive and improvisational animation to construct visual narrative. In this study, I use two diverse animation techniques: palimpsest animation through the medium of gouache on paper and pin screen animation. In the first section, I briefly describe improvisational animation to distinguish it from the usual circumstances of animation production. I briefly describe animated poetry, a genre of poetry film, and address the multiple instances of authorship in the form. Thus, I indicate how the narrative that forms through the animation process is distinctive from the narrative conveyed by the original literary text, and how the original text prompts improvisation. In the second part, I will analyze the case studies of two of my films in which improvisation played a definitive role in the shaping of the narrative. The films are Mon Pays and I Haven't Told My Garden Yet. In conclusion, I consider the suitability of improvisational animation techniques in more conventional production processes and linear narrative structures. Can commercial productions be improvised? Because of the practice-driven nature of my research, Norman McLaren's focus on the process of construction as the essence of the art form appeals to me. McLaren said, "Animation is not the art of drawings that move, but the art of movements that are drawn. What happens between each frame is much more important than what exists on each frame. Animation is therefore the art of manipulating the invisible interstices
that lie between the frames. Because animation production is slow, its producers aim to be precise, investing a vast amount of time in pre-production processes, in preparation for the animation process itself. The pre-production phase conventionally consists of 5 steps: story development, script writing, design, storyboarding, and animatics. In improvisational animation, the production pipeline is altered and simplified. And on this slide here, I just put up a conventional production pipeline as it is sort of used in the industry on the left-hand side, and my own construction, which I call an animation production tank rather than a pipeline, on the right-hand side. Storyboarding and animatics are often eliminated in improvisational animation. Both are tools needed when organizing the workflow of a large team of creatives, but may become superfluous to the solo animator. The remaining 3, story development, script writing, and design, move to the production phase, where they become a simultaneous cognitive process driven by the activity of animating. I will then demonstrate this when examining my 2 films. In the poetry film, there are 3 instances of authoring. The first is the poem, which is a point of departure for the other 2. The film is constructed around the poem, forms the second and the third authoring: the creation of the screenplay and the time-based design. The screenplay is a description of what happens on screen, meant to be a guide for the creation of the visual material. The time-based design refers to visual narrative, which consists of the visual style of the film, the movement of elements in the film, and cinematic aspects like framing, camera angle, and the various aspects of editing. In my research into improvisational animation, I use animated poetry specifically because the existing poetic text serves as a guide or a prompt to stimulate improvisation. It is a common misconception that improvisation lacks structure or guiding principles and is devoid of contemplation or thought. Improvisation in any discipline is only possible with thorough knowledge of the tradition and with a high skill level in the medium in which it's taking place. In improvisational animation, the animator wields a camera pen to create the kind of cinema in which a pre-written scene is no longer illustrated by the filmmaker. Creating a scene becomes instead a true act of authoring. The animator physically creates the imagery of the film, and through that act of visual authoring, writes the conceptual screenplay. Now I get to my films. The first film is called Mon Pays, and there's a link on the screen. The production of Mon Pays started in the design phase. The entire pre-production process was omitted. No story development, script design, or storyboard was created due to production circumstances of the film. The film was made as a part of a body of visual effects for a theatre project. Deadlines on the theatre project were not synchronized with the creation of the visual material, and work on the film needed to start before the musical composition has been recorded. The film was made to serve as a music video to promote the production. The logical approach to producing a music video would be to use the music as the primary structuring principle or the primary structuring element
I had no access to this key structural element. This situation prompted a production approach in which conscious control over production was relinquished. I decided to make the film directly under the camera without any design, script, or storyboard. The only guide or prompt was the text of the poem. The poem by Mauritanian poet Ousmane Moussa Diagana contains strong, simple literary imagery. The imagery is specific enough to set a certain mood, but also open-ended enough to allow for personal interpretation by the reader. Diagana compares his country to discrete and ephemeral natural phenomena. Imagery of transience, change, and impermanence pervades the text of the poem. The reference to country and the description of landscape elements prompted the use of a landscape as the setting for the film. Other references that found form in the film were sand, pearl, references to water, eyes, and memories. The ephemeral qualities of the landscape, footprints in the sand, murmuring of a wave, and so forth, found form in the medium used and processes employed in creating the imagery. These processes are improvisation through stream of consciousness, free association, and automatism. Taking a cue from the poem, I started animating on an empty white page, drawing a line across the wet paper to suggest a landscape. The paint was allowed to bleed over the wet paper. The chance movement of pigment suggesting possible directions in which to develop the visual image. The surface of the picture plane was subjected to a continual process of metamorphosis. In the absence of a pre-conceptualized design, I instinctively relied on a personal visual lexicon and grammar. Both the design of the film and the screenplay were created through unstructured thought processes, such as automatism and free association, stimulated by the text of the poem. André Breton describes automatism as the actual functioning of thought in the absence of any control exercised by reason. Automatism requires the conscious and unconscious minds to work in concert, seeking a conscious receptivity as well as willed passivity. Like automatism, free association can be regarded as an approach through which to capture the freely flowing thoughts in the stream of consciousness. The term stream of consciousness was coined by William James in The Principles of Psychology in 1890 to circumscribe the continuous process of consciousness in an individual's thoughts and reactions to events. James stated that consciousness is never stable, so constantly changes like a river. Kurt Gray regards free association as a technique by which it is possible to capture people's stream of free thought by stringing thoughts together in a succession of spontaneous responses to preceding thoughts. In Montpellier, using automatism and intuition to harness the stream of consciousness enabled the filmmaker to improvise a short film with a lyrical narrative. The immediacy of the process of improvisation meant that many customary pre-production processes were omitted, but with full cognizance of what they entail and the importance of their functions. The lack of a premeditated design meant that the artist adopted a pre-existing, developed personal signature style and designed the animated world while creating it.
The narrative of the screenplay was improvised to carry the visual narrative alongside the fixed content of the poem. The second film, I Haven't Told My Garden Yet. This film was created on a pin screen. The pin screen is an animation device created by Alexander Alexiev and Claire Parker in 1932 in an attempt to create animations that would look like engravings. To create images, the animator manipulates the heights of groups of pins with a diverse range of objects, from light bulbs to kitchen spatulas. Often, when working on a pin screen, the starting point would be a black image, which means that all the pins are protruding towards the front of the screen. That means towards the camera at their maximum range. Images are created by pushing the pins back to create lighter shades of grey. The film is based on a poem by Emily Dickinson and was commissioned by Dutch composer and performer Anne van Schothorst. She improvises music on the harp, incorporating readings of poems into her compositions. Van Schothorst funded the film herself, which meant that the budget was restricted. I had to economize in terms of time for the project to be financially viable to me. The producer agreed to an improvisational approach to limit costs. The poem I Haven't Told My Garden Yet was written in 1858 and was first published posthumously in 1891. This film is less freely improvisational than Mon Pays, and the production corresponded in some respects to a conventional animation pipeline. The literary text, reauthored by the composer through the addition of a musical soundscape and voice performance, was used as the structuring core of the filmic narrative. Van Schothorst added introductory music of 60 seconds, establishing a mood for the literary content. The reading of the poem follows for 70 seconds over a supportive soundscape, after which the music builds to a crescendo and then descends into a postlude. A loosely conceived screenplay and storyboard were presented to the client, with the understanding that room would be allowed for improvisation. The screenplay and storyboard were compiled in anticipation of how the film might develop. This slide on the screen at the moment is an extract from the brief proposal document provided to the client. It is the only written document that can be regarded as a semblance of a screenplay. And you will all realize as you look at this document that is a very basic and very vague screenplay. Now, the storyboard, this is the extent of the storyboard that was presented to the client. Unlike the previous film, which was made frame to frame in one single long take, the production of this film was made with a more conventional approach. The story of the film would be told through different scenes. The broad scope of each scene was predetermined. What would happen in each scene was open to improvisation. In this comparison between the storyboard and screen grabs taken from the completed film, one can see how the production mostly stuck to the intended structure of the film. Only two substantial changes are visible here. The ending of the film changed notably due to the improvisation process.
and serves as a good example of how script authoring happens simultaneously with the visual authoring. In the script, the screen was described as such. During the last verse, the family will be shown at the table. At the end of the text, Emily will get up from the table. At 2:33, she will leave the scene and pass through the garden and walk off the screen at 3:20. While drawing the table, I realized that populating the table with Dickinson's family would be distracting because adding characters will make the scene visually too complicated. The table and chairs were therefore used metonymically to represent the family and family life. The table becomes a metaphor for her world. In both my films, the medium I worked with was instrumental in the process of improvisation. Palimpsest animation with wash on paper and print screen animation are both very physical mediums. They only allow forward movement. Because the visual image is subjective to constant metamorphosis from frame to frame, the animator can never return or revisit past frames or past scenes. There's no undo button. Improvisation as a production approach is taken to economize on time and planning, and therefore requires the animator to be vigilant, fully focused on the animation process. I have indicated in the two case studies above how the process of improvisation in time-based design influences conceptual development in animated poetry. An improvisational production approach might not suit all kinds of narratives. It lends itself ideally to improvisational and non-linear narrative structures, wherein the animation process becomes more than the medium in which a story is told. It becomes the process of inventing the story. The order in which the films in this study were discussed functions to demonstrate a progression from a project with a very high degree of improvisation, mon pays, to a project in which improvisation is functionally applied with a more controlled production process. I haven't told my garden yet. Further research in the controlled application of improvisational animation to more conventional production processes and linear narrative structures may prove valuable and will happen during my next production. The aim would be to establish a unique production pipeline in which the advantages of an improvisational approach to production could be applied to a linear narrative structure. The advantages would be substantial, saving in production budget and production time, while affording artists a degree of creative freedom not possible in a Fordist pipeline. A team of animators could be empowered to create work which is intimate and personal while fulfilling a commercial brief. I thank you. Thank you, Dr. Grobler, for your insightful presentation. I will quickly summarize the content of what you have been talking about earlier. So you put the spotlight on improvisational animation, more precisely animated poetry. You addressed the issue of animated poetry films using visual materials, and how to animate poems in this very context. I can see the interplay between thought, art, animation, and Lexis as well, since we are dealing with poetry, of course, and I am specializing in human sciences, so I might be the best one to talk about here, perhaps to give my
view regarding the issue of poetry and literature. So you also highlighted the instrumentalization of animation in animated arts, and perhaps there are specialists here who might comment more on this. And this is very utile and very productive, actually. Thank you for this. But before finishing my summary, you also talked about conventional production and improvisational animation. You highlighted the key differences, and perhaps you covered how the historical. You gave us a historical insight about that particular phase. So thank you for your presentation. You stay with us. We are going to move to our next presenter. I don't know. We will see if she is with us. We will go back to you for the discussion at the end of the panel. You stay with us, of course. Yes, of course. You are welcome. So, Dr. Nefertiti, I don't know if she is here, if she joined us. We start with Mrs. Agnes Mikal. She's until she joins us. Okay, so we will leave her till the end then. So our next speaker's presentation is titled Preserving Heritage Through Hybrid Performances. Our next speaker, I will quickly talk about her briefly and present her. She's a visual artist and educator living and working in Cairo. She graduated from Academy of Visual Arts in Leipzig. She currently teaches at the Faculty of Applied Sciences and Arts at the German University in Cairo. Her work is exploring the urban space of Cairo through a female perspective, focusing on the city and its narratives, real or imagined. She works in a variety of media, painting, drawing, and collage between 2012 and 2016, mainly focusing on street art, and since 2014, increasingly incorporating new media in her practice, contributing to different art projects in Cairo and abroad. Agnes is currently pursuing her doctoral research on immersive media and heritage in historic Cairo at Free Università Berlin and the University of Edinburgh. Dr. Miklaik-Sik, the floor is yours. You have 20 minutes, please. Hello, good morning or good afternoon. I will just share my slides with you. I hope you can see. Yes, we can see you. We are waiting for the slide. Yes, can you see my slides now? Not yet, actually. Okay. Not yet. Click on share the screen. The green button. Okay, I'm sorry. Yes, please click on share. I shared the it. share button. Yes, thank you. Yes. Okay, so I'll go to desktop. Keynote. Okay. Okay, great. We can see it now. Okay, great. So thank you very much for introducing me. My name is Agnes Michalczyk, and I'm working in Cairo, as you said. I believe that my presentation may be a little bit different than what has been shown previously, since I don't really work in animation as an animator or in movies, but I use animation and motion graphics in context of immersive experiences in Cairo. I have been working on transmedia projects and employing what I can call a hybrid animation. And I use those techniques to creatively engage with Egyptian identity and heritage. Most of my projects are based in the historical Cairo, in Ayyubid Cairo, neighborhood of Al Khalifa. I have been living and working in Cairo for the past 12 years. And
I believe that with the rise of new media and also internet over the past 20 years over, there has been like the potential of using those media in the cultural heritage has been recognized widely, and there was a lot of expectations or hopes how it can foster participation, more participation in the heritage sector. And I believe that not all of those hopes have come true. And I'm going to talk about this in context of the Society of the Spectacle of the French researcher Guy Debord, and how the participation and activation of viewers may or may not be happening through those media strategies. And the initial impulse for my project came from the fact that in Cairo, the heritage sites in a physical sense are relatively restricted, and mostly restricted to the local inhabitants, right? A lot of Egypt is known for its for its historical sites, and however, most of them are prepared and displayed and made available to foreigners visiting Egypt. And very often there is this belief reigning, rooted in the 19th century ideas and beliefs that the Egyptians actually don't deserve and cannot appreciate their own heritage, and should actually be actively kept out. One of the questions that I have been asking myself is, can immersive media, through the participation that they may foster, or the different access that they offer to heritage, also activating intangible heritage, may they contribute to actually more accessibility and more just approach to heritage in Cairo, in Egypt. So coming back to Guy Debord and the Society of Spectacle, so it is a widely known text that stems from the 60s, and basically the ideas that Debord was sharing was that our reality as mediated by images, the spectacle is effectively governing the ways how people interact with one another, and that it causes a lot of erosion of the way that people interact with one another, and the reliance on the media and products is causing increasing separation, alienation among people. And even though Guy Debord died before the ascent of social media and the web 2.0 phenomena, his text is actually gaining on a popularity and actuality in the context of those phenomena, where we see more and more a reliance on images that surround us, and that we perceive even more than it was in the 60s our reality through those images. But these images are not only static, there's a lot of moving images involved, and I believe that actually the motion graphics, videos and animations, specifically in context of phenomena such as filters, they actually even more exacerbate this phenomenon of the spectacle and of a living in a perceived reality where everything is the shine, and where the marketplace and the global companies increasingly govern what we see, how we see, what we perceive, what we want, and how we want it.
So obviously, media is extremely complicit in all of this, as it is the media that basically actively contributes to creating the spectacle. Without the photographs, the filters of Instagram, it will not be as attractive and as possible. And the media is constantly used and evolving in order to actually keep us in this loop. And we can see the Instagram and the filters of Instagram as a sophisticated form of the commodity fetishism. And on one hand, we are made to believe that social media and the media strategies that they use are made to bring people closer together. However, the question is it still the case? Or the social relations that we perceive on those platforms are increasingly basically a marketplace, and the relations that people are supposed to be able to create through those platforms, groups and interest groups and so on, are actually becoming as sophisticated forms of marketing, and contribute to economic inequalities, or at best obscure them. So here the question is, if we look at this reality, does it make any sense to actually look towards those media strategies in order to subvert these phenomena? And for me, the question is, if we're looking at heritage projects and heritage in general, and specifically intangible heritage with oral stories and social interactions, can we combine that and use those heritage strategies in order to create media strategies and new media projects that are actually meaningful, contribute to social change, rather than contributing to this kind of commercial coma? So this is the first question. And the second question that I'm looking at is it actually the only framework or helpful framework to evaluate artistic projects at all, looking only at the social usefulness within the Marxist frameworks, or is there a different way of looking at these art projects that we can apply a different lens? And for me, an important voice here is the influential art critic Claire Bishop, who makes an argument and says that looking at art just through the critical Marxist theory and their usefulness in the social context might not be the best or the only way to do so, as we can also see them as actually creating and subverting the frameworks. And even if they sometimes themselves might be ethically questionable through the use of the media or platforms that they use, but they still might succeed in creating or permitting in new ways of looking at those phenomena, even if they themselves don't create or contribute to a social change themselves. So for me, this is a very interesting point that I'm also trying to keep in mind as working. So one of the projects that I want to talk about is using augmented reality filters, and this is an image from the Wings of Khalifa, a project that I will be showing later on, and the use of Instagram filters created for a mural in this area. When I'm in all of the projects that I'm gonna go through, basically an important part is using familiar stories and narratives that people in the local areas are familiar with.
So this comes from the beginning or the starting point of my career in Cairo was in street art. And I believe that a lot of street art projects often happen with, artists, foreign artists, myself being one, coming into local areas and just creating projects that are disconnected from the local context, and very often just leaving and leaving the projects as they are. And often these projects don't really have a meaning for the local people, and in that sense actually contribute to further disempowerment of the people, as they completely disregard their rights to design the space that they live in, and they are the ones who are going to see the work basically all the time. And when we only think about the digital display, so the images that will be displayed worldwide, and the group or the public that is disconnected from the place, this is a part of a problem when we look at art in sense of being socially engaged. And I have been lucky to work for the past 11 years with an NGO called Mugawra Built Environment Collective. They are active through their initiative Asar Lina, so which means the monuments are ours, in the Al Khalifa neighborhood, and are working towards the urban upgrade and heritage preservation. Their idea is to use strategies such as murals and later on augmented reality murals, immersive projections, to bring people into the area, but at the same time to do it in a way that is meaningful for the local residents, and so that through bringing people from outside, it creates them economic advantages for the local population, but is not extractive at the same time. So I have started with a project that was a mural, and using images that are known to the local population. They were created at the beginning of the last century by a local artist, Abdelrahman Abdu, for the collection of stories called Asatir al-Bayt al-Kirkleya, so the legends of the Cretan woman's house, which were stories, local urban legends collected by John Geyer Anderson. And after this mural has been implemented and has proved to be quite a successful project, I have decided to try to bring something more. As one of the problems that is being recognized by the locals in the area is that this splendid history that the Cairo has is often history. So all these places are being seen in context of the past, and being currently often underdeveloped and not attractive. Using new technologies such as augmented reality has proven to be an opportunity to bring a new media in the context of so kind of like connect the future and the past in these places. So I have created as a closed circuit of 4 augmented reality murals in Al Khalifa area, and I have used the visuals from this local legends, as well as my own artwork and sketches from the area, and created an augmented reality murals. So here comes the animation, where basically when visitors come to the area, there are QR codes that inform about the project and the application. I was using an application called Artivive, and there is an augmented reality layer that it can be viewed through Artivive. We chose Artivive because it has a very nice and sleek
display so that the animations can really come to view. At the same time is accessible to virtually or phones, which is not always the case, and it's often a problem with using new media that these are techniques that are available for like more sophisticated phones or devices. Artivive works pretty much on all smartphones, which means that it's a project that has been able to be viewed not only by the visitors, but also by the locals from the area, and has proved quite successful. Another important part why we decided to work with augmented reality is that it can, like those images, once activated, can also be viewed on any other medium. So for instance, not only through the murals, but also postcards that were then used as a merchandise for the local, to promote the activities of Athar MENA. And the two projects that have followed after was the Wings of Khalifa participatory mural designed with the local youth, which I have shown at the beginning. And this project has been created with not Artivive, but within Instagram's Spark studio. And here is the question of using how using this new media is often connected to a lot of technical issues. And some of these issues are linked to the platforms or the use or the necessity of creating custom-based applications that have to be downloaded through the viewers, which not often works smoothly. Using applications that are made available by big tech companies such as Meta or Lens Studio, I have the benefit that they can be easily shown and shared. However, at the same time, it means that the artwork itself is kind of embedded within this universe of the big media and the issues that arise with, first of all, copyright issues, second of all, being implicit within the whole ecosystem of commercial use, and also being kind of left at the mercy of the big tech, because as you may or may not know, but in September this year, Meta has announced that they will no longer support independent creators in creating filters, meaning that anyone who has been working on any kind of project with Spark was left basically stranded. I mean, like there are a few more months to download or change platforms, but literally from one day to another, this option is not going to be available and all the work eventually will be lost. And this highlights problems with relying on those companies who basically have completely unlimited power in how they do and what they do with the data and art that is being made available to them, and they also own all of that. Another project that was implemented was also with Artivive. Artivive is a more independent company in the terms that it is a paid, I mean, it has some free features, but it also has paid features. But similarly as applications such as Scavenger, it's geared towards artists, and it's not connected to any social media platforms, right? So it is more independent and creator focused in that sense, and I believe maybe more suitable for artistic projects. However, at the same time, it requires viewers to download the specific application, which again is a little bit complicated. And this project has using also mural and as an activation for animation content, and it has been displaying the sounds of the Zafa procession, which has been happening in the area of Al Khalifa, and is no longer the case. So it shows how those media projects can again
highlight or connect to heritage and embed it in a specific location where the tradition was taking place, and use augmented reality and animation in order to display and connect and revitalize a heritage. Another use of augmented reality filters that I want to talk about are 3D sculptures. In that case, it's a project that I have been working on in relation to the architecture. Yes. Yes, sorry to interrupt you. You have to quickly finish the presentation. Yes. You are running out. So I will just wrap up. I will just say that there is more immersive media uses and the animation in that sense, such as projection mapping, that are very interesting in highlighting heritage in Cairo, and connecting to old media such as shadow theater through the use of new media can give a new life to intangible heritage projects that an intangible heritage that might have been lost. And I believe that it's very important. The use of heritage is very important in order to escape the commodification of experiences using the new media. And I believe that it is possible. However, there is always a delicate equilibrium that must be struck while protecting the integrity of the heritage and the people that it involves, as there's always the danger of commodification in such projects. And I'm sorry that I went over that. Thank you so much. Thank you for sharing with us your knowledge and expertise from Cairo. We are really proud to listen to and happy to listen to your contribution. You have, I will quickly zoom on your presentation and summarize the main content of which. So you talked about the hybrid animation in, of course, relation to the Egyptian heritage, and you integrated obsolete shadows and while addressing, of course, multiple levels. You also in your essays, you explored the convergence of entertainment, culture, and the erosion of various forms of intangible heritage. Of course, I cannot talk about every single detail, but this is very interesting and really promising. I wish you good luck for your future endeavor and I wish you can finish your projects and come up with much more information and much more knowledge about that, and share them again with your Tunisian fellows in our conferences, international conferences. Thank you very much. So now we are going, we will leave some space for discussion, but before that we are going to check if Dr. Nefertiti has joined us. I will check that with Dr. Fetan and Dr. Maya. I don't know if you can, if she's reachable. If she is not reachable, then we will go to discussion and questions. She's not with us. We can start the discussion. Yeah. Pardon, I think I have a poor network too. Dr. Hager, you start the discussion. She has not joined us until now. Okay, thank you very much. Thank you, Dr. Fetan. I give the floor to attendees and participants to raise queries and ask questions or comment about the previous contributors in this panel. So the floor is yours. Yes, Dr. Riden. Just a little comment to link together the two contributions, because they have a linking point: literature and constructions heritage, le patrimoine mobilier, le matériel, the material heritage and the immaterial heritage. A link between the two presentations. How would the animation and the innovation of the animation field be a way to
establish une publicité promoting to the cultural heritage from its viewpoints in material, in literature, and material in constructions. Thank you. Yes, please. So the question is to whom? The question exactly to both contributors, Fatan? Yes, contributors. So everyone will answer from his own viewpoint. Thank you. Okay. You go first. Okay. Well, yes, I do believe that it's crucial. What I have seen, starting from the augmented reality murals, and then moving to the project that I haven't had the chance to talk about, the immersive projection, is that in both cases, using animation, it has a crucial role in engaging the participants. So whenever you have, let's say, murals in the normal context, people come, they look, they say, wow, they pass by. But when there is this kind of added value and added story through the animation, that is something that in the context of the murals creates a kind of, scavenger hunt or willingness, like a playful element of people wanting to discover more. And it does not necessarily has to be an amazing or a fantastic deep animation, because we are always restricted in terms of augmented reality through the small screen. But if there is anything that engages people, that makes them want to go and search more, that creates like a completely different way of engagement than when the animation isn't there. In terms of the projection mapping, well, when we're talking about the spaces that are closed and dark, I think that it contributes to what I like to call the cinema effect. A lot of people, and I think a lot of young Mrs. viewers. Agnes, permit to me to say that there are examples I can mention in Tunisia that took place during the festival of Al-Mawlid al-Nabawi in Qairawaan. We established the projection of immersive presentations on the mosque of Aqba, and also in the archaeological sites of Udna, of Carthage, of many les sites archéologiques, المسرح الروماني. Yes, they have made them a way to invite. They made immersive presentations on the walls, a way to encourage people to give the interest to the material cultural heritage of the archaeological sites and give more interest to them and visit them. Thank you. Yes, definitely. And I also think that it creates, a moment of magic, and a moment that is kind of suspended from a normal reality. And this is something that is extremely important, because even in the AR or XR or VR, we talk about the suspension of belief. So when you enter a space, you enter a story, and you kind of get carried through, so that you really dive into it and you let yourself be carried. And I think that it, as you're saying, it can be used in historical sites, it can be used in telling specific narratives, and it just allows people to dive into whichever story you're telling. And I think that animation has an extremely important role in creating this this moment of magic in whichever space it is being displayed in. So I think that that is, for me, it's very, very crucial, even if it's not animation in terms of like film or as in the work of Professor Grobler. Thank you. Now, yes. In my case, I also agree with that. I've been working with poetry film for 15 years now, and 10 years ago, I did a project of poetry in my home language.
in this project, we made 24 poetry films. And these films, or some of these films, traveled to international festivals, Poetry Film Festival specifically, the one in Berlin, the Zebra Poetry Film Festival. And at a question and answer after the screening, it became clear that some people didn't even know about the existence of my language. Now, my home language is Afrikaans, which is a pidgin language of Dutch that originated in South Africa from all kinds of sources. So that project definitely, I mean, we now have 24 films at least, and some of the animators who worked on that project continued making poetry films. So we created a lot of material that some of those films are still traveling via the Zebra Poetry Film Festival in Berlin, still travel to screenings. We've created a lot of material that can be used in teaching the language and teaching poetry in the language in South Africa itself. So I think, yes, I would agree that animation definitely has, especially because animation is exploding at the moment, it's growing so fast, animation's everywhere. It is such an easy way to spread culture, to spread knowledge about things if it's properly applied. Thank you, I Doctor. just want to, if I can just add, I Dr. believe Maya, that like since yes, thank you. Yeah. The floor is yours. Yes. Yeah, I thank just you. wanted to add that I agree very much with Dr. Grobel, because I think that humans being visual creatures, just having the animation to it, it's just I think that a lot of content that otherwise would be skipped, like poetry, and I mean, like speaking, especially for young audiences, since I teach as well, is that this is a really important anchor for the attention. And I think that also grabbing the attention these days is so crucial, especially for young audiences. And when we talk about content such as poetry or heritage, which might not be like right at the top of their interest list. So yeah, that's just what I wanted to. Yes, one interesting idea came into my mind, which is teaching, for example, Abul Qasim al-Shabi through animation poetry, or I don't know, there are many poets, so well-known Inspiring, poets. linking together the Indonesian poetry and the context. animation. Good idea in didactics. Yes, it's very interesting, and it's I think that would be great to integrate animation in teaching poetry, because it's about, when we talk about poetry, we certainly talk about arts. But I'm in the meantime, I'm still thinking of how to integrate animation in linguistics, because I am a linguist, and linguistics is the scientific study of language. So perhaps as a didactic of teaching. It's possible, Dr. Hajar, as a didactic of teaching through animation, either or through screening and debating an animation related to the subject you teach to your students, or making them produce, even become part of the given lesson. They have a role on it. They write a screenplay, develop their linguistic level in writing the screenplay of the animation, producing it in the classroom, making the l'ambiance d'échange, the exchange. Knowledge. Yes. Sorry? Yeah, exchange of knowledge. Yes. Exchange. Exactly. Dr. Maya, what do you ask? Now, I'm going to talk maybe to another common point, linking between the two presentations, and also these two personal works, case studies, is maybe the crossing boundaries between animation and some other art expression like poetry and visual and performative art. And it's maybe can be acknowledged by the affiliation links between animation and poetry.
the language, the poetic language of animation, and also the animation as a performative art. In the case of the works that, yeah, I add something, Dr. Maya. The movies of Tarkovsky made by camera are known as a reference for poetic cinema. What if we think about the creation of animation movies that have the poetry as a narrative linking of the story between the different characters? A new innovation to think. Is it a question for me or for Dr. Graber and Dr. Michaelis? It's just a comment to the proposal you gave. You made me remind Tarkovsky, the Russian filmmaker, who was specialized in making poetic movies. We find the philosophical and literature view in his choices of the shot, the colors, la lumière, l'éclairage, the lighting. So maybe the animation should be another intermediate of linking together poetry and the film studies through making the animation as a way to teach literature or to create animation movies that have the narrative construction as literature as I totally agree with you, and that's why I mean, there's so many similarities between poetry and animation, you know, just in terms of the rhythm of movement, and the same with music. So when I make films, I very often make animation to classical music, or I make animation to poetry, because I just find there's a natural correspondence between the two, or between the three, you know, and if you have all three together, then it's better even. Thank you so much. I don't know whether there are any more comments or questions to mention here in this panel. Dr. Maya? No, it's okay. Maybe another question. I'm sorry, maybe another question to Agnes and also to Dr. Dick is what about the reception of your works? What about a reception by spectators and by people who are by spectators for the performance? The viewpoint of the audience. The part of the audience are spectators. I don't know. It's a little hard to define a term to find a term to define this kind of audience. For example, the performance of augmented reality on architectural building in Egypt. So what about the reception of these works? So I think that there is several ways in which we can evaluate them. So it's difficult to evaluate art projects, but first of all, using Artivive, you have a statistic report, so you can actually see how many people have seen or viewed your artwork. So it can provide feedback about whether people are still coming or still visiting. Those murals have been in place since 2020, so right now 4 years, and they are still being visited until now. And it's a project that every now and then comes up. And for me, another very important thing to keep in mind while looking at the evaluation of these projects is who is actually looking. Because as I mentioned at the beginning, for me, it is very important that these projects are not only contributing, to my artistic profile and to the people from outside the area, but also to the local population. Because as I mentioned, in Egypt, Egypt is very divided socially.
within the Egyptian society, but also there is this sharp divide on people coming from abroad or from outside the area, from richer parts of Cairo, and then for poorer or more disadvantaged areas. And for me, it's very, very important that whatever I do in those historical areas, it is not extractive in the sense that it is only geared towards foreigners or people from outside, but it is also being enjoyed, understood, and appreciated by the local population. And given that I paint those paintings myself, so I have a chance to actually talk to people. And in Egypt, people are very vocal, so they come and they will let you know if they do or they don't like. So one of the interactions, for instance, that I had was a woman who was living in a house next to one of the murals, and she was very upset. She did not like the project. Mostly what she didn't like, usually there are two comments that come. First of all, that the women, there is only women and the women are veiled. Second is that the projects, the murals are black and white. People would like something colorful in the area. So when I was addressing those, and I said that, there will be this virtual, there is animation, there will be colors. And she was not very convinced. But then after the projects were there, she actually approached me one time when I was in the area, and she told me that, actually I do like it. And this was the best thing that could have happened, because this was something that was really bugging me, because I felt like I kind of failed in my mission, because I tried to do something that connects to people, but then it was refused by the people. So when I actually had this comment, I felt really, really good about it. And another thing that I find very interesting is that when you go to the area, and I heard it from other people who went, very often it's the people from the area who actually tell the visitors about the augmented reality layer. So it is something that they feel good about, that they feel proud about. And I think that a big part is really this aspect of having something technological, even though, on technical level, it's really low tech. But I think that there is a little bit tiredness in those areas by only being known by the history and by the old stuff. And then when there is something that is actually perceived as technical, new, maybe even futuristic, that's something that is very positively received and perceived by the people. So that's what I can say about the feedback that I had so far. Yeah, thank you. Yeah. Thank you. Very insightful. Thank you. Actually, I'm really proud to be a part of this group of researchers and contributors. Thank you, Dr. Maya, for being for collaborating and coordinating this event. Thank you, Dr. Faten Riden, for inviting me. It's an honor to be amongst you. I wish we will collaborate in future, and I will be there anytime you need me. And I will leave the last word to Dr. Hege. Okay. Thank you. So I leave the last words to you to finish or end, close this panel. The first day. To close this panel and the first day. So thank you all speakers, discussions also. Thank you for sharing your practice, your expertise, and your experience on animation. A very different experience. So we began with history, with a history of animation in Africa and on the Arab world. Then the discussion panel with experts about their experiences, their personal experiences with animation, very different experiences as festival founders, animation studios founders, and then may I don't know if I may say a poetic panel. A panel of poetry with Dr. Grabler and Dr. Michaledzic. I'm sorry for pronunciation. And thank you all. And thank you also for all the participants. Thank you to Dr. Riden. And see you tomorrow for the second day. I put my hat off to
the two keynote speakers, Dr. Mohammed Ghazala and Dr. Tariq Rimawi, for having shared with us their knowledge and experience about using the animation as a field of study in Arabic universities and the different issues they encountered and faced and made it successful branch that the field that opened for academic students the path to become specialized in the field of animation, and we'll do our utmost to make this dream achievable in Tunisia and the north of Africa country, to establish the Department of Animation Studies or an independent institution, faculty or high school of animation. It's a dream. We are working on it, hoping it becomes true one day, inshallah. I also thank the whole contributors, the experience of the festival organization, the viewpoints that come from different directions, from north to south, from Africa to the Arabic world. So thank you so much. We still have the second day tomorrow, inshallah, and we'll be very glad to welcome you between us again. And we should notice that the book of the conference proceedings, we reported it just 2 or 3 days in order to summarize the speech of the panel of professional guests, so that we enrich the content of the book not only with the viewpoint of the researchers and academicians, but also to use the experience of experts from the animation field as an opening way for future specialized students from the Arabic and African world to make it a dream that can be true, and to say that the animation production is possible in Africa and the Arab world, although all the difficulties that we encountered in production, in law of establishing new production société, boîte, companies, sorry, I forgot the word, and to make the animation a field of study is a dream that we are doing my utmost to make it come true, inshallah. Thank you so much, and see you all tomorrow. And special thanks to moderators also. Thank you.